so excited to be a part of the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Why? This is because the debt decisions made today will shape the Malawi that we inherit tomorrow. As young people, we'll get to understand public debt better and how we can be a part of the solution. The future cannot be decided without us. Let's reimagine youth engagement together. Debt matters to me. See you there. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. What's up everyone, this is Godfrey Malongo Jr. and I'm excited to be joining my fellow young people for the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Yes, public debt, which is happening from the 5th to the 16th of August in Lilongwe, and I'm joining as the event's host. So you already know what I'm bringing to the table. And I think knowing that our country is currently going through a public debt crisis, I think it's more important now than ever that young people lead these conversations to ensure that we have more transparency and accountability on public debt. And if you're not able to join us physically, please join us online, as this event will be streamed on Timveni online platforms and together with other platforms that will be streaming this event on this day. See you there. Do you want to know how your country's debt is affecting you? And do you want to know what to do about it? Come to the Youth Symposium where we'll be covering all of that. See you soon. I am attending the first ever National Youth Symposium because macroeconomic policies and public debt directly impact Malawi's development, inflation, and the future job market. As a youth, I believe it's vital to understand how financial decisions affect Malawi's trajectory. During the symposium, I look forward to gaining a deeper insight into understanding how sustainable debt management works and how we as a youth can advocate for transparent fiscal policies. I look at this as an opportunity whereby we can give a youth perspective on how public debt affects sectors, for example, agriculture and finance. I also look at this as an opportunity to network with young leaders of tomorrow. I hope to see you there. Tikakona Nivoko. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. Malawian youth, this is your moment. Did you know that Malawi's public debt affects your future, from employment opportunities and education to business growth and national development? Join the first ever National Youth Symposium on Debt Transparency and Management, taking place on the 5th and the 16th of August at Crossroads Hotel in Lilongwe, under the theme Reimagining Youth Power, Debt Transparency
and accountability. Engage with government leaders, economists, policymakers, civil society organizations, and fellow young people as you discuss practical solutions to Malawi's debt challenges and contribute to a more transparent and accountable future. This is your opportunity to raise your voice, share your ideas, influence the conversation, and be part of a meaningful change. Your voice matters. Your ideas matter. Your future matters. Join us on the 5th and 16th of August 2026 at Crossroads Hotel, Lilongwe, and be part of the National Youth Symposium on Debt Transparency and Management. Youth for Accountability. Debt matters to me. I'm so excited to be a part of the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Why? This is because the debt decisions made today will shape the Malawi that we inherit tomorrow. As young people, we'll get to understand public debt better and how we can be a part of the solution. The future cannot be decided without us. Let's reimagine youth engagement together. Debt matters to me. See you there. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow young leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. What's up, everyone? This is Godfrey Malongo Jr. and I'm excited to be joining my fellow young people for the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Yes, public debt, which is happening from the 5th to the 16th of August in Lilongwe, and I'm joining as the event's host. So you already know what I'm bringing to the table. And I think knowing that our country is currently going through a public debt crisis, I think it's more important now than ever that young people lead these conversations to ensure that we have more transparency and accountability on public debt. And if you're not able to join us physically, please join us online, as this event will be streamed on Timveni online platforms and together with other platforms that will be streaming this event on this day. See you there. Do you want to know how your country's debt is affecting you? And do you want to know what to do about it? Come to the Youth Symposium where we'll be covering all of that. See you soon. I am attending the first ever National Youth Symposium because macroeconomic policies and public debt directly impact Malawi's development, inflation, and the future job market. As a youth, I believe it's vital to understand how financial decisions affect Malawi's trajectory. During the symposium, I look forward to gaining a deeper insight into understanding how sustainable debt management works and how we as a youth can advocate for transparent fiscal policies. I look at this as an opportunity whereby we can give a youth perspective on how public debt affects sectors, for example, agriculture and finance. I also look at this as an opportunity to network with young leaders of tomorrow. I hope to see you there. Tikakona Nikoko. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with
experts and fellow young leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. Malawian youth, this is your moment. Did you know that Malawi's public debt affects your future from employment opportunities and education to business growth and national development? Join the first ever National Youth Symposium on Debt Transparency and Management, taking place on the 5th and the 6th of August at Crossroads Hotel in Lilongwe, under the theme Reimagining Youth Power, Debt Transparency and Accountability. Engage with government leaders, economists, policymakers, civil society organizations, and fellow young people as you discuss practical solutions to Malawi's debt challenges and contribute to a more transparent and accountable future. This is your opportunity to raise your voice, share your ideas, influence the conversation, and be part of a meaningful change. Your voice matters. Your ideas matter. Your future matters. Join us on the 5th and 6th of August 2026 at Crossroads Hotel, Lilongwe, and be part of the National Youth Symposium on Debt Transparency and Management. Youth for Accountability, Debt Matters to Me. I'm so excited to be a part of the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Why? This is because the debt decisions made today will shape the Malawi that we inherit tomorrow. As young people, we'll get to understand public debt better and how we can be a part of the solution. The future cannot be decided without us. Let's reimagine youth engagement together. Debt matters to me. See you there. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow young leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. What's up, everyone? This is Godfrey Malongo Jr., and I'm excited to be joining my fellow young people for the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Yes, public debt, which is happening from the 5th to the 16th of August. Ndipo ndi vano kuzapanga event Luana ndi Bunda Economics Association Bear. Chabwino kuunikira ndi mmene ulili mkumano chiyembekezo chako ndi chotani? Chiyembekezo changa njambiri. I am excited to be here because this is a very thriving experience for me as a youth. It's really inspiring to be such a room whereby you can be inspired and you can really understand what's going on out there. Because being here, it's like I'm representing Luana, I'm representing Bear, but most importantly, I'm representing my fellow youth who are not present in this room. People have to know out there. What I expect to learn in here is the transparency. How can we see and how can we transparently look at how public debt is managed in this country? Because this is a very crucial aspect of the country. Yeah. It affects a lot of things. It affects crucial sectors, agriculture, for example. So this is a very crucial topic, and understanding it in depth and hearing from the organizers today, hearing it from the facilitators today will be such an experience for me. And I believe with what I will learn in here, I can be able to advocate for it out there. Mwina umaona kuti pokhala ngati wachinyamata ngongole za dziko zimakhudza bwanji moyo wa chinyamata? Ngongole za dziko, it's something which is not far from achinyamata. Ndipo one thing I've noticed is achinyamata ambiri timakhanga tisuzu kuti khudza za ngongole za dziko komano kwambiri zimatikhuza ifeyo chifa ngongole zimene zikukamba kuzabweza ngongole zimene ndachinyamata amene azabweze mtsogolo. Komanso ngongole za dziko, it affects the job market whereby talk about unemployment. Ndi tinthu yoti sitingachithawe kwambiri ifa ndi ngongole zimatipanga affect munjira zambiri chifa ndalama zomwe zimakhala zabwerekedwazo
ndi zimenenso zimatha kupangidwanso invest kuti dziko limatha kupangidwanso invest to create the same job opportunities. So transparently understanding it, or the transparency which can be there, and understanding how the funds are taken in after after borrowing from the debtors, it can really enhance my understanding to see that how are these funds managed, how are they invested into industrialization, things like those, which directly create job opportunities for the youth out there. Chabwino tikufuneni zabwino zonse pamene tili mambo ameneyo. Sure. Amene monso ndi mmene tikupangira ameneyo ndi amene ndikucheza naye kuyambirira kwenikweni amene ali pamalo pano nayenso kufuna kukhala nawo limodzi pa mwambo umenewo. As I was saying, this is very huge day, not only to the youth but to the public in general. Chifukwa kuti ikuitana pamodzi mabungwe osiyanasiyana ngakhalenso adindo osiyanasiyana amene akufuna kuti adzafotokozere bwino komanso I'm joining as an event host, so you already know what I'm bringing to the table. And I think knowing that our country is currently going through a public debt crisis, I think it's more important now than ever that young people lead these conversations to ensure that we have more transparency and accountability on public debt. And if you're not able to join us physically, please join us online, as this event will be streamed on Timveni online platforms and together with other platforms that will be streaming this event on this day. See you there. Do you want to know how your country's debt is affecting you? And do you want to know what to do about it? Come to the Youth Symposium, where we'll be covering all of that. See you soon. I am attending the first ever National Youth Symposium because macroeconomic policies and public debt directly impact Malawi's development, inflation, and the future job market. As a youth, I believe it's vital to understand how financial decisions affect Malawi's trajectory. During the symposium, I look forward to gaining a deeper insight into understanding how sustainable debt management works and how we as a youth can advocate for transparent fiscal policies. I look at this as an opportunity whereby we can give a youth perspective. timangova kuti news zatuluka boma likupanga chakuti boma kupanga chakuti komano kuti chinthu chija tichimvesese kuti zinthu zikuyenda bwanji sitimaziwa. Nde I think holding the government accountable for it is by giving us a full insight kuti ndrama zizimapita kutiko komanso zikutithandiza bwanji achinyamata chifukwa ngati mene tikunenera panopa ambiri tikusowa ntchito chifukwa kuti sitikuvesesa zinthu. Ndikukumbukira kuti tinayi ndi ma web nawo siyana-siyane pamene pamafotokozedwa nkhani za madebt ngati amenewa and achinyamata ambiri analokwiya pomva zinthu ngati zitizo zimenezo kuti ine ndikusowa ntchito koma zinthu zangati zizikuchitika ndi ndikuona ngati this is a full insight kuti atithandize pamenepo. Pota mambo umeneyo fa ndi mambo wa masiku awiri chiyembekezo chako nchotani? Ineyo tukunoku ndendabwera kuzamva bora ndisakwiye. Kodi ukuzokwiya? Ndikhoza kukwiya kwambiri ngati mayuthi ayi tikumana ndi zinthu zosiyana-siyana komano choyambira chimene niyo I'm very excited about is to learn kumvetsetsa kuti nanenso ndamvetsetse kuti mwinaso tsiku lina azandimvetsetsanso kuti mwana wathuyi kapena youth wathuyi wakwiya chifukwa chachani. Komano nkhani ngati zizi ndizofunikira kwambiri kumationetsera komanso being held accountable. They should be there to be held accountable pa zinthu ngati zitizo zimenezonso. Izabwino zonse pamene tiuyamba mambo ameneyo. Zikomo kwambiri. Mmene mawo ndi mmene ndachezera kuti timveso naye chiyembekezo chake kuti nchotani pamene msonkhano umenewu ukuyambika. Nde monga ndimafotokozera kuti sindili ndekha komanso ndili ndi mzanga Kenson McLeod amene tikhale tikuunguza limodzi zokhudza mwambo umenewu kuti kodi zikutanthauzanji pamene mabungwe osiyanasiyana abwera pamodzi. Kenson ndikulandire. Ndathokoza Cedric. Mene ukuonera muzikuonekabe ndithu nina kuti anthu pang'ono ndi pang'ono akufika chipinda chino pompano chikhale chikudzadza komano ndinali ndi chidwi kuona kuti mabungwe ndithu pafupifupi 17 kubwera pamodzi zikutanthauzanji inotsopano pa nkhani yokhudza ngongole za dziko. I think zungotanthauza kuti ngati
anthu mdziko taonanso kuti nkhani imene yokhudzana ndi ngongole ndi nkhani yofunikira kuti tiyambe kutengapo gawo wina aliyense payekha pozindikira kuti ngongole zimenezi zimakhudza wina aliyense mdziko nde pamene mabungwe amenewa akugwira ntchito zosiyanasiyana akuzindikirabe kuti mwina chimodzi imene chimakhudza mlingo wa ziluko zimene anthu akhozofikirika nazo ndi nkhani imene ya ngongole chifukwa tikamba kuti pamene ili ngongole ya dziko lino pakanali pano ndi yaikulu kwambiri imene ikupangitsanso kuti ziluko zina zimene anthu akanafuna kuti adzipanga mwina zizikhala kuti zikukanika kuchitika chifukwa chokuti ngati boma likupezeka kuti likupanga spendiso ndalama zambiri kubweza ngongole zimenezi mopangira ntchito zina za chitukuko ndi mwambofunikira kwambiri komanso chinthu chofunika kwambiri kuti anyamarana yona ya nzeru kuti mwina abwere pamodzi ndikukambirana nkhani imene yokhudzana ndi ngongole kuti kodi ngongole zathu tikuzendesa bwanji kodi ngongole zathu tikatenga zikumayenda bwanji chifukwa mwina kungobwerera mbuyo pang'ono tidziwe kuti ngati dziko namba kukongola kalekale kuyambira ma 1970 mu tilandira ufulu kumene chifukwa timafuna kupanga ntchito za chitukuko zambiri ndi mwina zina mwa izo zinayi kuti tipange expand masukulu amene analipo nthawi imeneyo komanso nkhani zokhudzana ndi umoyo ndi tinamba kukongola mpaka nafika pamene ngongole yathu inafika somewhere around 300 billion mu 2006 mene ankayikhululukira dziko lino nthawi imene ngongole inali itafika pa 300 billion ndi inakhululukidwa ngongole yonseyi pamene sinamba so kukongola kachikena ngongole inamba kukongola mene mafika 2016 ngongole ijenayi inafika pa 1.3 trillion kwacha kuchoka 2006 kufika 2016 ngongole inali pa 1.3 trillion kwacha inali manageable at that time komano chifukwa chakuti zinthu ngati tinakumana ndi chilala iwe ndine tikudziwa panali chilala nkhani zokhudzana ndi mafloods pakati ndi zinthu zina zinachititsanso kuti dziko be tikongole zinthu tikongolebe ndalama zambiri nde tikunena kuti panopo ndalama ichano kuchoka pa 1.3 trillion tokamba za 24 trillion kwacha as of 2026 so you can see kuti ngongole ikupirira ikukwera kwambiri zimene zamba upeka no mantha kuti kodi tsogolo la chuma cha dziko lino lili pati chifukwa chaka ndi chaka momwe ngongole ijati ibweze tikukungolabiza zinthu zambiri chifukwa chokuti tikakamba nkhani za climate shocks ndizokuti sizikutisiya tokamba soti chaka chinonso kuti chiopsezo chimene cha El Nino senzaso kuti ngati dziko tikhabe pa burden yokuti tiyenekabe kukongola kuti tibwezetse magawo ena ndi ena chifukwa ngati nkhani ya chakudya sudutsa kuti chakudya ndichokwanira bwanji so zimene zichaso zimapangitsa kuti boma so liyangane kuti anthu asafe tikongole ndalama zina kuti zitithandizire ndi anyamatawo kwambiri akungofunano kuti aonikire kuti ngongole zimene zitikamatenga tipange ndondomeko zotani kuti tizathe kuzibweza komanso nkhani imene imavuna ndiyo kuti mwina ngongolezo timazitenga koma pali zinthu zina zimene tikupanga ngati dziko zimene zikumapangitsa kuti anthu adzifunsa kuti kodi kunali kuyeneka kutenga ngongole imeneyi chifukwa manena kuti olomaiko akunja mukamatenga ngongole ndamaonanso mmene mukupangira spendi ndalama zanu kuti kodi mukuzipanga spendi pa zinthu zotani mukhozotenga ngongole komano ngati mupezeka kuti mwina anthu anu ogwira ntchito mboma akuyenda maulendo ambiri awanga spend ndalama zambiri magemu rawo sondodula kwambiri amamba ufuza kuti anthu ndidi mukufunika ndi ngongole kapena ngongole mufuna mudzipangira zinthu zoti zokometsera moyo wanu ndi zinthu ngati zimene zonse ndi zimene anyamata tsukula lero afuna akambirani komanso kungomvetsetsa mwina kuti kodi pakanali pano malingaliro aboma obweza ngongole ndotani ndimangofuna so kuti tili pankhani yomwe kunena kuti pakadali pano patu kwamba nkhani zokhudza 24 trillion kwacha koma titati tituluke tiyambe kuyenda m'misewu yathu ngakhalenso mzipatala zathu mskulu zosiyanasiyana can we really say kunena kuti we are standing at 24 trillion kwacha because we have built this ndifika yangendenera kuti pakhale pali mafunso ambiri kuti ngongole yathu ndi yayikulu
komano tikaona ndi mwina pamene tili ngati dziko kodi zikumatcha chifukwa ngongole zimenezi zikamatengedwa zimene komathandiza ntchito ngati kupititsa patsogolo ulimi ndatikhoza madzifunsa kuti kodi commercialization ya agriculture mdziko muno ikuyenda bwanji panali nkhani za mamega farm pakatipa ngati dziko tapindula nazo bwanji pani nkhani zokhudza ndi green belt ngati dziko tikupindula nazo bwanji chifukwa ndalama zina ngongole zina zimapita ku ma-initiative ngati amene aja ndetikapita ma-initiative amenewo tidzifunse kuti kodi ma-initiative akuyenda bwanji zimene tipeze kumeneko ndi zimene zitiuze ngati ngongolezo zowukira ntchito yake tukamba nkhani ya misewu ngongole zina timatenga chifukwa chokuti tikumangira misewu ngati dziko chifukwa cha misewu ndi chinthu imodzi chofunikira ndeti zifunse kuti kodi tikumanga misewu ya mtundu wanji misewu ndiyolimba ndi misewu yokuti ikhoza kutha zaka zambirimbiri mwine sanaonongeke chifukwa mukhoza umanga msewu lero koma ngati msewu omwe umodzi akugwiranso zaka ziwiri zikubwera kutsogoloko ndikuti simunagwire ntchito yabwino koma mumapeza kuti mwagwiritsa ndalama yambirimbiri popangira msewu umene uja ndipo pamakhala mafunso kuti kodi ndalama imene inapita kunsewu inenda bwanji so zinthu ngati zimenezozo komano ukaona kwambiri in terms of chitukuko cha dziko lino ndi ndalama zimene tinazo ngati ngongole palibe kuti pali kusiyana kwakukulu ngati dziko sikuti tikutukuka molingana ndi mwina ndalama zimene timagwiritsa ntchito ngati dziko kwambiri chimene chikuvuta so ndi nkhani imene yokhudzana ndi katangale chifukwa iwe ndine timamva kawirikawiri pakunenedwa kuti ena ake mwina akuyankha mlandu so deti ikuyeneka so magwirizana ndi chitukuko chimene chikuchitika mdziko komano pakane panopo ukafunsa anthu ambiri akuza kuti ngongole sikutipindulira chifukwa chokuti ngati ku nkhani za chuma dziko silikuchita bwino nkhani za chitukuko dziko silikuchita bwino tikamba kuti panopo ana ambiri anamaliza skulu koma alibe kuthekera kuti akhoza kupeza mwayi wa maphunziro chifukwa chokuti sukulu zawo kachenjede mdziko muno ndizochepa zimene zikupangisanso kuti anthu ambiri alephera maphunziro awo tikamba kuti anthu ambiri anamaliza maphunziro awo anayendera madigiri koma akukanika kupeza ntchito chifukwa choti boma libe kuthekera kuti likhoza kupanga create jobs chifukwa chani chifukwa choti ndalama zimene akupeza pakanali panopo sizingakwanitse so kulemba anthu a ntchito zambiri ndikuti apangitsanso kuti so akongoleso ndalama zina zambiri chabwino mwina kungofuna kukumbutsa amene akutimvera komanso amene akutionera pakadali pano iyi ndi Timveni radio komanso ti live pa tsamba lathu la mchezo Timveni online komanso Timveni TV kunena kuti tili kuno ku Crossroads Hotel kumene kukuchitika mwambo umenewo ndi kwa nthawi yoyamba ndithu achinyamata kubwera pamodzi kufuna kukambirana nkhani zokhudza ngongole kuti zimakhudzaso bwanji umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku ndine Cedric George komanso ndili ndi Kenson McCloud amene tukambirana nkhani zimenezi tikunguzaunguza kunena kuti nkhani ngati zimenezi kwambiri zimakhudza bwanji achinyamata timatero kunena kuti kwa nthawi ndi nthawi nkhani zokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso nkhani zokhudza ngongole zimakhudza kwambiri ana komanso achinyamata choncho nkofunikira ndithu kunena kuti achinyamata adzitengana umbali pa nkhani zosiyanasiyana ngati zimenezi ndimafotokoza pompano unazafotokozanso nena kuti mdziko muno ndithu achinyamata akhala kupanga graduate komano kwa nthawi ina ndithu mbuyo mutinaona boma ndithu mpaka nachita suspend kunena kuti sitikulembanso ntchito fonena kuti as a government tashuta nkhani yake ndiyo khudza yomweyo kunena kuti budget ina mbali ina akufuna kuti izipanga kava ngongole zimene zili mdziko muno zungonetsera tunena kuti nkhani ngati zimezi zimakhudza kwambiri achinyamata koma kwa nthawi yayitali kokhalabe kone kuti achinyamata samatenganawo mbali in terms of governance komanso kulondoloza kuti kodi nkhani zokhudza ngongole zimayenda motani fundo kuti nkhani ngati zimenezi zakhala zikunena ngati kuti it is more technical komanso zokhala ngati kuti zimene zimakhudza anthu amene anapangako nkhani zokhudza masamo koma nawo kubwera kwa mkumano umene uwu kunoti achinyamata afuna abwere pamodzi nkofunika kotani kuti nawo achinyamata adzuke nkuyambano ndithu kulondoloza nena kuti ayi apa zikuti bwanji
Menafurokozera kuti tikakamba nkhani ya ndi wanyamata wina uka kuti kodi tikakamba kuti public debt chifukwa tinapo tinaenda kuwafunsa nyamata ina kuti kodi madzi ako chani zokhudza ndi ngongole za dziko lino anthu amakamba za nifi kuti ine ndimadziwa kuti nifi mapereka ngongole za inyo so we have to explain kuti tikamba ngongole zimene ngati dziko limatenga kuti lipangire chitukuko mdziko kapena ligwire ntchito zosiyanasiyana so khoza kuona kuti pali that information gap so komano ungofunano ubweretsepo erano nkhani ngati zimenezo kuti kodi tikakamba kuti public debt ndi chani azifotokoze mu language yokuti wanyamata wina aliyense amvetsetse kuti tikakamba kuti ngongole imene dziko likutenga tikamba ngongole ya mtundu wanji 1 2 nkhani yokhudzana kuti kodi mabudget athu amayenda bwanji chifukwa chaka ndi chaka timawa aphungu amapita kumene kuja nduna zacho umene makapanga present budget mmene muchamo ndalama zimene amayikamo sizonse zimene zimakhala kuti zikuchokera kuboma ndalama zinaso zimakhala kuti ndikuti akukongola kuchokera kumagawo ena so zinthu ngati zimenezozo ndi zimene afuna afotokoze kuti kodi budget yathu imenda bwanji komanso ngongole zamene muja zimakhala zikuyenda bwanji boma limabwereka bwanji limabwereka kuti ndikuti ndi mabungano amene amabwereka boma kaya ndi mabankari amene amabwereka boma so zinthu ngati zimenezo zikhale zikufotokozedwa munomu komanso kuti ngati dziko ndi ngongole zochuluka chiopsezo yake chimakhala chotani komanso kabwezedwe kake kangongole kamenda bwanji so zimene zichazo zithandizira kuti anyamata nawo akhale informed on issues of debt chifukwa choti zimenezozo ndi zimene zingatithandizire kupita chitsogolo kuti when we are holding government accountable tidzakhala kuti ndi backing yokwanira zimavuta kuti muzikhala mukunena kuti amukongola ndalama zambiri akufunsani kuti ndalama zimene munena inuzo ndi ziti chifukwa lero nkupita ku Ministry of Finance okani kuti tikuona ngati kuti debt yathu imene lili panopo it's not sustainable akufunsa kuti which debt which figures are you using so zimenezo zimapeza kuti anyamata ambiri akuopa kuti akathwiso kwafikiranso akuluakulu chifukwa chokuti akuopa kuti akandifunsa mafunso awa ndikayankha bwanji ndetu ufanana kuti kumano utsekule anyamata ambiri ndifika chake tikupanganso live stream platform athu a Timveni komanso pa radio komanso pa TV kuti wina aliyense amvetsetse kwenikweni and chosangalatsa ndicho kuti the conversation is being led by young people so that's the most awesome thing about the whole thing chifukwa chokuti tikufuna kuti wanyamata ngakhale kumudziko azidziwa kuti ndalama zimene ndimapereka ndalama zina zikupita kubweza ngongole so chifukwa choti anthu timakhala kupereka kudzera misonkho yathu ndi zinthu zina zimenezozo ndizidziwanso kuti ifeyo ndalama zathu zina zimene tikupeza ngati dziko muno zikugwiritsidwa ntchito kwambiri ku ngongole tili ndi udindo okuti tidziwe kuti kodi ndalamazo zikuyenda bwanji ndipo boma likugwiritsa bwanji ndipo tibweza bwanji yes. Chabwino ndikhulupirira kuti kwa amene akhala kutitsatira pa Timveni radio komanso Timveni online timakhala tukamba nkhani zokhudza public debt ndimangofuna kuti titsindike bwinobwino kuti nkhani ya ngongole imene tikamba pano si ngongole zimene boma limapereka kwa achinyamata koma ndi ngongole zimene boma limatenga kudzera ku boma lina kuti lipange sustain zitukuko zosiyanasiyana zimene limakhala nawo mwachitsanzo mwina boma la Malawi lingatenge ngongole kumene ku boma la China kuti likwanitse mwina kumanga zinthu zina ndeti timafuna titsindika amenepo komano kwa amene amakhala kutitsatira tili program yathu ya bwalo la achinyamata imene timakhala tutambasula nkhani zokhala ngati zimenezi komano tili pa nkhani yokhudza access to information zikuonekabe zonena kuti nthawi inake imakhala vuto
malamulo athu a dziko lino amanena ndithu mochimveveve kunena kuti nzika ina iliyonse ili ndi ufulu opanga access information ina iliyonse imene ingakhale kuti ikufuna. Inu ndi ine pano tikhoza kupita ku Ministry of Information o ku finance kumene kunoti no ndifuna ndidziwe zonena kuti ngongole za dziko lino zili motani. Nthawi zambiri kawiri zimangokhala nkhani yokhudza zonena kuti ulamuliro wapitawu wabwereka ngongole zokwana mwakuti, ulamuliro wapitawo wabwereka ngongole zokwana mwakuti. Koma timadziwa ndithu noti boma limakhala likupitiriza kukongola ndalama zosiyanasiyana kuti lipange sustain zitukuko zimene zimayenera kuti mdzikomo zichitike ndithu. Pa nkhani yokhudza access to information tikuchita motani, ukutha kuona zoti ngati boma lili lotsekuka kwa nzika zake kunena kuti lipangisha information ina iliyonse concerning public debt. Yes, ngati dziko ndakhazikitsa malamulo amenewa timati access to information ATI ndi lamulo lofunikira kwambiri limene limathandizira kuti nzika zizitha kupita ku nthambi zosiyanasiyana za boma ngakhale mwina tikafika noku pa local level ndiye kuti tunena kuti mukhozopita kwa DC tikonera kuti mwina mudzi muno manena kuti mukumanga msewu mupanga chitukuko cha chipatala cha sukulu tatonetseni kuti kodi mafika zake akuyenda bwanji umene uja ndithu ndi ufulu umene munthu ali nawo chifukwa cha kukhazikitsidwa kwa ADI. Komano mwina chimene chakhala chikuvuta kawiri ndi chakuti anthu sadziwa bwinobwino kuti kodi tikhoza kuyenda bwanji kuti tikapange access information imeneyi ndi kawiri chifukwa chokuti anthu sadziwa information chabe ngakhale ilipo komano kawiri amapeza kuti anthu sakudziwa. Komanso chinanso imene chakhala chikuvuta ndi chakuti ngakhale lamulo lilipo ukhoza kupita kuboma kuti ndikufuna kudziwa information yakuti komano amakuza kuti udikire kudikira kumene kuja malingana ndi malamulo pali nthawi imene umenika kudikira. Komano reality ya zinthu ndi yakuti pena zimapezeka kuti anthu akutenga nthawi yayitali kuti akupange respond. Zimenezo zimachitika ngakhale kwa ife atolankhani nde iwe ndini tolankhani tikudza kuti kuli lamulo limene ili ndipo they are mandated to give us the information. We are facing that frustration. What about munthu amene ali wakumudzi akamuza kuti adikire watha transport yake zinthu zambiri kuti akafunse zinthu zimene zija. So zinthu ngati zimenezo zimapangitsa kuti mwina anthu ambiri adzifoka eri. So chachikulu ndi chongolimbikitsa kuti tikufunikabe kuti tilimbikitsebe anthu eri tiwadziwitsebe anthu za malamulo amenewa kuti kuli lamulo limene lila access to information imene niyo mukhoza kapezapo information inenese imene ikufuna. Ndikudziwa kuti pali zinthu zina kawiri zinthu zokuti it's uncomfortable kuti the government should respond to especially on issues of accountability. Imakhala kuti ndalama zinthu za ndalama zimakhala zovuta then chifukwa chake zimapezekabe kuti mwina we are using a lot of these technical terms and some delays they should access the information. However, it's important to keep on pushing to ensure that we get the right information that we want. And it is on the possible mamulo munakhazikitsa kumanobe anthube mwene kabe kwalimbikitsa kuti adzitha kufikirika maoffices anu adzikhabe kufikirika nthawi zonse and anthu akapempha request kuti mwapatse information samalenge nthawi yayitali kuti information ija alandire. Posachedwa apa ndaonapo ndithu unduna wazamaboma ang'ono umeneyo okhazikitsa dashboard imene ngati nzika zizitha kulondoloza zitukuko zimene zikuchitika komanso mwina kufunsa boma limene ndikhulupirira kuti this is a good initiative imenenso ngati Ministry of Finance ikhozanso mwina kupanga adopt umene kuti nauti nzika zidzidziwa zizitha kulondoloza pakadali pano tilipotani kuti nkhani ngongole zimene zagwira ntchito motani. Yes, dashboard imene ndiyofunikira kwambiri ndiyofunikira ndipo zithandiziradi kuti anthu azidziwa kuti ndi nkhani ya CDF ijeti tunena kuti 5 billion imene ikupita ku ma centers ma communities osiyanasiyana. So akuyeneka kulondoloza kuti
ife 5 billion yathu ikuyenda bwanji ndipo ndichikhulupiriro kuti dashboard imene ija sidzapeze kuti asowa chifukwa ma dashboard amasowa mbuyo tikhulupirira kuti tilondoloze kuti ndalama zathu zikuyenda bwanji ndipo ngati palipera pake pamene mwina ndalama sikuoneka zikhalanso zophweka kuti anthu adzidziwa kuti okay tinayo kuti talandira 5 billion kunoku ku Lilongwe South tuniya kuti takugwiritsa ntchito 3 billion imene yakugwira ntchito bwanji nkhani ya ma-contractors aja chifukwa ma-issues aka makhala amenewo ma-contractors ake anali ndani ndipo process yake inaenda bwanji kuti tione kuti 3 billion iyo every number is accounted for. So zinthu ngati zimenezo zimakhala zofunikira and ndichikhulupiriro chathu kuti zipititsabe patsogolo nkhani za accountability and it's also easy kuti even anthu amene amalibweka ndalama azitha kulondoloza kuti okay I think it is chikugwira ntchito yake ndalama zathu zija zikugwira ntchito yake chifukwa ndi manera so ndonera mobweza kuti pena mapeze kuti anthu akunyinyirike kuti akubweka ndalama chifukwa ndalama zimene akubweka nizo sizooneka bwinobwino ntchito yake imene ikugwira ndichikhulupiriro chathu kuti ndithu dashboard imene ikhale ikugwira ntchito yake ndipo zinthu zikhale zikuyenda bwino ndikaona saba ndithu kumbuyo kwathu zinthu zikhale zikuyamba pompano komano chimene tingatsindike ndi chakuti anyamala kuna kulikonse kumene muli chirani khutu chifukwa kuti zambiri zimene zikambidwe pamaso pa tsiku la lero kukhale ndithu ma-presentation osiyanasiyana amene atithandizire kuti tsekula maso nditi timvetsere ndithu kuli enanso amene mwina conversation imene ayimisa tikati ukafotokozera moti akhoza kumvetsetsa don't worry about the technical jargons, just focus on kuti munthu akaufosanirero kuti public debt ndi chani tikamuza zotani chabwino mwina nkutheka kuti mwangotipeza kumene iyi ndi Timveni radio komanso tili live pa tsamba lathu lanchezo Timveni online tilinso live pa Timveni TV tili kuno Crossroads Hotel kumene tikupatsirani live zonse zochitika zimene zikhale zikuchitika kuno. This is first ever National Youth Symposium on Public Debt imene akufuna zonena kuti adindo abwerepo poyera ndithu kumafotokoza bwinobwino komanso achinyamata atengena umbali timafotokoza kuti nkhani ngati zimenezi zimakhudza kwambiri achinyamata kwa amene mwakhala kuti tsatira tinafotokoza komanso tidalonjezo noti tidzabwerepo mpano kupatsirani satane chifukwa kuti nkomano sungakwanitse kuti tonse achinyamata amene tili mdziko muno tidzapezeke malo ano ndi chifukwa chake ife Timveni radio komanso TV tili pano kufuna kupatsirani satane wa zonsezi ndiyeno keni timafunanso kuti mwina titapezanso achinyamata wina amene oti tikhonza kucheza naye komano izo zili apo ndimangofuna kuti titafotokozapo notsopano na kuti with this development masesozi anyamulo dindo otani pofuna kuonetsetsano kuti nkhani zokhudza ngongole zaboma zikuchitika poyera. Masesozi ali ndi udindo wakulu ndithu kuonetsetsa kuti akufotokozera anthu a mdziko muno kuti ngongole zaboma zikuyenda bwanji ndi pali zinthu zambiri imodzi mwa iyo ndi program imene ndithu tikumapanga pa Timveni nthawi ndi nthawi ya Friday imene imachitika ndithu ya pabwalo ndi achinyamata cholinga chako ndi chakuti achinyamata komanso anthu azidziwa kuti kodi ngongole zimene bwanji kupata pamenepo pali malo osiyanasiyana amene ndithu akuyeneka kugwiritsidwa ntchito kuti awafikire achinyamata amene atokamba misonkhano imachitika akuyeneka misonkhano yambirimbiri imene akhoza kukabweretsa anthu pamodzi una mwayo ndi msonkhano ngati uwu komanso pali ma platforms ena amene akhoza ndithu kugwiritsidwa ntchito cholinga chake ndicho kuti awadziwitsebe anthu chifukwa choti amanena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. So information is very vital. Information is very important when we talk of national development. Chifukwa anthu amene sakudziwa chimene chikuchitika mdziko mwawo sangakhale ndi ukadaulo othekera kusintha zinthu za mdziko mwawo. Timanena kuti achinyamata ndife atsogoleri awo apanopo tikuyeneka kumadziwa kuti kodi mdziko mwathu muchitika zinthu zotani ndi cholinga chokuti tizikhala kuti we are making informed decisions. So masesozi ali ndi ntchito yakulu zimene tikuyamba lerozi zisathere pomwe pai zikuyeneka ndithu kuti zipitirire tizikhale zikupitirira komano ungokhala kuti wayamba conversation imene ikhale ikuchitika ndithu ikupitirira tikachoka apa tione kuti zimene achinyamata khozi kukhala
position paper mina songafotokozera anthu kuti kukhale kochitika zotani tikukamba kuti pakhala ma presentation pali presentation ngati tsiku la lero imene ichokera ku IPAD zokhudzana ndi the human development report kuti tikakamba za youth empowerment zikuyenda bwanji ngati mdziko tili patipo chifukwa tikudziwa kuti tili patipo eti so amene andithu Dr. Andrea Juma kale kuti fotokozera ndithu kuti nkhani zokhudzana ndi youth empowerment zikuyenda bwanji ndeko khale so presentation imene yokhudzana ndi debt management systems komanso accountability imene no tikhale lokambirana kuti nkhani za ngongole pali ndondomeko zanji zimene zimayendetsera nkhani zimenezi eti komanso tikhalenso tikuonanso ndithu nkhani zokhudzana ndi budget processes zimene nafotokozera zija kuti ndondomeko za budget zimayenda bwanji tikamanena kuti budget ya chaka chino ndi 6 trillion kwacha ndi 10 trillion tikamba kuti amaonekera magawo ndi ati ndipo amanena kuti ndalama zake zichokera kuti kwa usewale kuti timanena kuti panopo MRA itolera 6 trillion pa 10 trillion macha 4 trillion yo mwina kwatsa 4 trillion 3 trillion olonere kuti 2 trillion ikuchokera kuma development partners akutithandiza ndipo madzakhala nobegawo bwina hake no gapo manager imabwera no kungongole no kuti ngongole zathu no titenga kuti no 3 trillion yotsalayi ndi ngongole zije zimabwera pa ndakhalenso akufotokoza kuti ama budget processes amayenda bwanji komanso anyamata kuti ayindudu ndwanji chifukwa choti kumakhala ma budget consultation amene unduna za chuma amapangitsa ndipo amakhala kufosa maganizo osiyanasiyana kwa anyamata kuti magawo amafosa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo anyamata kuti mufuna mu budget imene mukhalepo zotani so anyamata ngati simumvetsetsa kuti budget process imayenda bwanji zimakhalabe zovota contribution yathu ndiko khalenso zimene ziso zokambidwa mtsiku la lero ndipo kuchoka pamenepo tikhalenso no anyamata tikupangano develop a position paper imene idzaperekedwe mawa pamene akuluakulu akunduna wa zachuma adzafike pamalo pano the position paper imene chachikulu ndiyoti anyamata akhala kufotokoza mfundo zawo kuti taona kuti ngongole yathu ili apa zimene tikufuna kuti zichitike ndi ABCDEFG zimenezo zikhale zikuchitika pamalo pano ndi imene sekhalenso gawo lalikulu lofunikira chifukwa zonsezi tikufuna kuti anyamata ma voices awo ndithu amveke kunjako kuti this is what we want as young people and it's very important kuti as we move forward tikhale kuti tikuyendera limodzi and tikhale kupanga follow kuti position paper imeneyi ikutsalidwa bwanji ndi adindo athu chabwino mmenemo ndi mmene atikuchitira ndikucheza ndi Kenson McLeod amene tikufuna kupereka ndithu chithunzithunzi chokwanira chokhudza mwambo umenewu tikamba zonoti mwambo umenewu ndi wachikwanekwane chifukwa kuti wayitanitsanso ngakhalenso mbali imene ya boma kuchokera ku nduna wa zachuma ukhala ulipo mpano amene wanso ku Ministry of Youth akhala alipo mpano ku parliamentiso timanena kuti ndi gawo lofunikanso pa nkhani yokhudza kupanga budget komanso kuona kuti ma priorities athu ayende motani tipite uku zikhale motani ndeno komano umenewu wayitanitsa ndithu onse amene angathandizire kunoti achinyamata azimvetsetse bwinobwino nkhani zokhudza ngongole ndeno monga ndinafotokozera kuti ndikhale ndikucheza ndi wachinyamata wina amene atifotokozerenso naye mmene amazimvetsetsera nkhani zokhudza ngongole kuti iyeyo amazimvetsa motani kuoneka zoti chilichonse chililede anthu osiyanasiyana akhala akufika achinyamata ochokera madera osiyanasiyana nawonso akhala akufika ndikulandireni basi sikomo kwambiri mwina akuyambirira dzina lija komanso kuti mwachokera mbaliti ine ndine Lwano Mwaliambwire ndipo ndachokera ku Great Pines okay yeah ukuoneka kuti tsiku layo ndi wachimwemwe ndithu kwambiri okay si chinthu chophweka kukhala malongatano yes kuti mumizane ndi ma youth nonse tukambirana chinthu chimodzi chimakhala chinthu chovuta kwambiri okay ndi kufika malongatanowa ndizosangalala kwambiri ndi chinthu chamtengo wapatali komano ndimangofuna ndimve kuchokera kumbali yakuti nkhani zokhudza ngongole zaboma umazimvetsa motani tikaonesesa panopa ngati tikaona national debt yathu inafika about 24 trillion kwacha which is number yopsa kwambiri because 24 trillion kwacha is more than 90% of our GDP ndi wamaganiza ngati zimene zimaganizano ngati zinthu zoti
ngongole yathu yonse kutenga GDP yathu tikayang'ana ku zipatala tilibe ndalama tikayang'ana ma youth unemployment yathu ndiye it's very high ndiye zimakhala zinthu zoti umazimva zowawa kwambiri kuti how does the future look for us and it's a very crazy topic to talk about. Okay, chabwino komano mwina tikaonanso kumbali ino nakuti kuona ngongole zimenezi zikutenga gawo lalikulu la chuma cha dziko lino zimapereka mantha otani kwa iwo monga ngati wachinyamata ndikayang'ana mene zinthu zililimo mazaona kuti tsogola sitimaoneka lowala kwambiri kuzikuona zinthu nga zimezi zimazapanga affect ma sectors ambiri tikayang'ana health sector yathu muzipatala tikapita you don't find ma medication ma doctors alipo ochepa nkali so even the country cannot support ngati kupanga employment pompano timamva zokuti anasiya kupanga employ ma interns muboma because tinaibe ndalama zoti apangire supply to those people ndizimakhazi nzopsa kuti ngati boma lukanika kutemba ntchito how do we find employment ndipo tsogwa tulikhala otani pa zinthu nga zimenezisi so imakhala topic yopsa kwambiri ndithu. Okay, mwina ndimangufuna sombali ina tikambirana kudza do you think the government has been accountable in terms of management of public debt? I don't think so. Okay. Because from how it moved from less than 10 trillion to 24 trillion, that's a crazy jump. Yeah. Kwambiri. Ndiyo madabo kuda, what exactly is causing such a jump? Because urati mufusa antu ambiri vanowa kuti how exactly have we reached this far? And pambi sanga kuzen. They won't tell you how we've gotten here and the information to be provided to us kuti some of it is there but it's not completely transparent kuti muntu tomavisa kuti how we're accumulating such debt every time. Nizimakazi ndilopya kwambiri ndithu. I'm just afraid nakuti nkomano uri bulitsa chifukwa nakuti ndikhulupira zoti ukhala ukupanga expose zinthu zina zimene suma zidziwa kwambiri. I don't know kuti sitiphwanya maglasi kuno ticho kateta kuya chabwino komano mwina chiyembekezo chako nchotani mwina potha pa nkomano mene potha pa nkomano pano I'm expecting kuti they should open my eyes to some different factors kuti tikakhala panopa tikambiyana zotani tuzana zotani ndipo so are we establishing a way forward because zimasangaso kuti mukumane malongarano muzikambiyana zinthuzo komano zoti muchoke panopa without like having an actual plan or ideas on how we can change things mangona ngati mwangoraisa napo nthawi but then tikakhala pano tikambirane kuona kuti maybe we can suggest this to come up with approaches to actually bombard this actual national debt because guys 24 trillion sivana ndikwamike ziko yeah imene ndimene tikupangira tili kuno ku Crossroads Hotel kutheka kuti mwangoti join kumene tili live pa tsamba lathu la mchezo Timveni online go on Facebook page and search Timveni online pamenepo tikupatsirani zonse zimene zikhale zikuchitika kuno first ever National Youth Symposium on Public Debt imene achinyamata ndithu mabungwe ochuluka amene abwera pamodzi kufuna kuunguza nkhani zokhudza ngongole ndiyeno ndi macheza ndo achinyamata amenewa atifotokozera zonena kuti chiyembekezo chawo nchotani pamene tunena kuti ngongole zimene zitsopano zili pa 24 trillion kwacha ndiyeno kumano amenewo waitanitsanso mabungwe osanasiyana amene ali pano achinyamata ochokera m'madera onse a dziko lino alipo mpano kufuna kudzachitira umboni kuti nkhani zimenezi zimayenda motani ndiyeno awakonzeranso amene akhaleso nena kuti akulankhula kuchokera pano pakhale pakuchitika zinthu zochuluka kwambiri kungopatsani chithunzi chamene tiyendere kuchoka pano mpaka kufika chama 4 o'clock mmene tikhale tikumaliza mwambo wathu ndekuti tikhala tikukambirana zokhudza ma objectives komanso ma expectations amene akhale akuchitika pamudzi pano kenako Dr. Andrea Juma amenewa akhala kubwera ndi presentation yawo on the National Human Development Report amene akhale akutipatsira pamenepo pakhale kuchoka pa 9:10 kufika pa 20 to 10 tikhale tikukhala ndi session imeneyo kenako kuchokera pa 20 to 10 kufika pa 20:10 pakhala pali debt management system and accountability amene Mr. Richard Zimba amene ndikuchokera ku debt and aid department akhale akutifotokozera zambiri zilipo komano tikutsimikizireni kuti ife tili pano kukupatsirani kukuphwanyirani china chilichonse pamakhala ma technical jargons in terms of
issues of financial mukudziwa kuti zimakhala zinthu zake zovuta komano tikhale tikuonetsetsa kuna kuti mukuzimvetsetsa bwino ndithu ndiyeno pa 20 past 10 kwafika chamma half past 10 minutes imeneyi pakhale pali discussion zokambirana ndithu kenako tikhale tikupumira pa nthawi imeneyo tikhalenso tikupatsirani kuunguza zimene zakhala zikuchitika muka nthawi kamene kaka ndiyeno zikuonekabe kunena kuti chilichonse ndithu chili set achinyamata afika ochuluka kuno amene ali mchipinda chino komano tikabwera ku break tikhale tikupanga nkhani kukhudza budget process public debt and youth entry point nkhani zimenezo atitengere ndanzathu aekama kenako padzakhalanso discussion ina 10 minutes pasanabwere debt concept risk trade offs and opportunities pamenepo ndi pa 10 to 12 kwa kafikanso pa half past 12 kuti sanapite ku lunch ndiye kuti Dr. Alan CK na amene akhale akutipatsiranso segment imene zambiri zikhale zikuchitika ndipo tikachokomeneko tikhalanso ndi kupanga share zinthu zosiyanasiyana concerning public debt report amene wanzathu a NDI Malawi nda amene akhale zonena kuti akutitengera pasanabwere breakout presentation imene tikhale tikuchita pompano menemo ndimene tikhale tikuyendera mpaka na kufika pa 5 minutes past 4 ndiyeno tikhale tili pompano ndeni mafotokoza kunena kuti ndili ndi mzanga Kenson McLeod amenenso tili naye limodzi kuti tipitirebe kukambirana nkhani zosiyanasiyana kuti tione kuti kodi nkhani zokhudza ngongolezi tingazifotokoze motani chifukwa kuti zakhala nkhani yovuta kwambiri komanso ndi chinthu chimene takhala tikuchikamba kwa nthawi yayitali kuti kodi ngati dziko tikuchita motani ngongolezi athu pakadali pano zili pa 24 trillion kwacha koma kuti tituluke tipite mzipatala tipite msukulu zathu tikhozadi kufotokoza nona kuti tafikade pa 24 trillion kwacha chifukwa kuti tufuna timange bridge timafuna timange misewu tikuchita motani nanga adindo anyamula udindo otani umene tukamba kuti parliament ndiye gwelo kapena kuti kumphika kwa zonse zimene zimakhala zikuchitika mmene momwe ndi Kenson McLeod ndi amene akuti fotokozera nkhani ngati zimenezo komanso kutithandizira kuunikira nkhani zosiyanasiyana komano ndimango nali ndi chidwi pofuna mwina kumvanso kumbali ino na kuti mkumano umenewo ukuona kuti uli ndikuthekera kunena kuti ukhonza kukasintha pena pako kagunda ndithu to influence some of the policy changes. Yes, mkumano umenewo ndikuthekera kwakukulu chifukwa chakuti tukamba kuti wapanga attract ma stakeholders amene alofunikira kwambiri in terms of supporting this country tukamba za anthu ngati the UN. The UN has shown much interest in this gathering. So even European Union now, so on so chidwi kwambiri chidwi chawo ndi chakuti anyamala kuti ayindi kuthekera kuti pakukakhoza kuona kuti nkhani zokhudzana ndi ngongolezi kwakhudza mpaka na kuyamba the conversation, kudzibweretsa pamodzi ndikuyamba kufunsa mafunso ofunikirawo and pali ndithu mabunga amene aonetsa chidwi amene athandizireso kuti ngakhalenso boma yambe kuona kuti ngati even the UN the EU nawo saonetsa chidwi pa nkhani ngati zimenezi nafenso titengepo chidwiso ndifika chake taona kuti ndithu akuluakulu ndithu aku Minister of Finance akubwera pamalo pano taniyangale kuti mawa likhale ndithu mlendo olemekezeka kuchokera kumeneku ku unduna wa zachuma zimenenso zikungonetsa ndithu commitment ya boma kuti nawonso akuzindikira kufunikira kwa mkumano ngati umenewo chifukwa chakuti nkhani za ngongolezi zimakhudza wena aliyense kuyambira mwana wa nyamata ngakhale wankulu nde kuona sa nyamata amene ali gawo lalikulu kwambiri komanso ndi nyamata amenenso ali ndikuthekera kosentha zinthu akufuna kuti tizikambirana nkhani zimenezi tikhulupirira kuti kuchoka pamene papa position paper ijaithandizire kuti zinthu zambiri zisinthe tiyambe kuona kuti we are managing better nkhani za ngongole komanso kupita chitsogolo kuti panga njira zonetsetsa kuti mukuongola zinthu zambiri tiyambe no kuchepetsa ngongole zimenezi komanso kabwezedwe kathu kakhale kabwino kuti ngati dziko tipange focus ku nkhani za chitukuko chifukwa tiponera kuti ngakhale ndi ngongole zambiri zimakhabe zovuta kuti mupange focus ku nkhani za chitukuko chifukwa ndalama yambiri imathera kubweza ngongole kuja chifukwa ngongole inenso makhani ma interest rates, so as a country you don't want to accumulate those interest rates kuti ngongole yanu izikhala ikuchuluka kuti pamene mukubweza ngongole nkhani zina za chitukuko zimakhala kuti
zikufokera chifukwa chakuti mukufuna be kuti muonetsetse kuti mwathana ndi ngongole ija mmene maneneramu chakuti takhala ndithu zaka zambiri kupanga service deli imeneyi zikungosonyeza kuti ngati dziko sinafike pakuti tikhoza kumadzipangira chuma patokha mosadalira mwina ngongole ndikuti ngongole it's a big party komanso dziko lililonse limanena pobweza kuti imakhala ndi ngongole komano ngongole zake sizifika pa malevels amene ngati dziko lathuli linafikira komanso ngongole zimene zikawirikawiri zimathandizira mwina ntchito zachitukuko zimene zikuchitika mdzikomo pamene ngongole zathu ifika kawirikawiri mwina ndizothandizira ntchito ngati mankhwala kuti tipeke mankhwala olere usukulu ya ulere nkhani zokhudzana mwina ndi masubsidy aja zimene zija zimafunika ndalama zambiri ndi zimenenso zimapangitsa soti ngati dziko tizikhala kukongola ndithu ndalama zambiri chifukwa choti tikufuna munthu mukadzapita kuchipatala kulandira mankhwala ulere mankhwala aja saulere makhala kuti boma lagula mankhwala aja mukadzakhala kuti mukupita ku sukulu ya ulere sukulu ija si yaulere manena kuti pompano mayunivesity akweza fees ndi 100% akulipira 1.3 million somewhere around there koma mukafunsa kuti mwana mmodzi kuti aphunzire equivalent yake 1.3 million ija ndi 8 million kwacha 8 million komano akunena kuti uyo phunzira yako kupereka 1.3 so kukoza kuona be kuti kwena kobe wangabe cover ndijani ndi boma the other party so there's really nothing for free. So as a country, we need to find ways kudi kupita chitsogolo tingapange bwanji kuti even though nothing's for free, but how do we manage our resources? Kuti so zikhaizo kuti zikulipindulira ngati kuli kubwereka tizibwereka pa zinthu zofunikira zokha. Chabwino mwina timangofunanso kuti titsindike pano kuti anthu ena nkumamva kuti kodi anthu akuchita motani komano kukongola pakokha sikolakwika. Koma nkhani imene magona ndiona kuti kodi tigwiritse ntchito bwanji ndalama zimene tabwereka zija kuti zithandizire kupititsa patsogolo chitukuko chathu. For over the years takatuda ndaulona kuti ayi akuluakulu tili pa 24 trillion kwacha koma sili kusonyeza adu noti anthu fete pa 24 trillion kwacha. Ndeke nini mafunanso kuti andicheze ndi anzathu INDI amene ndamodzi mwa amene akonza mwambo kuti amene uli pano ndiyeno ndi mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe limeneli ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Mwina dzina lija komanso udindo. Ine ndine Emma Nthandose Gause. Ndine country representative wa National Democratic Institute. Chabwino mwakhala mbali modzi ya mkumano umenewu kuona mmene achinyamata akubwerera tsiku lija ndi lero takhala tikulidikirira kwa nthawi yayitali. Chimwemwe chanu nchotani? Ndipo tachoka kutali. I think poyambirira it was just an idea. Sinaizongokamba. Ndipo I think izimaoneka ngati kuti ndi chiphire choti tikwere ndi apa patafika pamwamba tikumva kampweya kabwino kakuti zungulira ayi ndithu chikondwerero chodzaza and ifeyo tisaname ngati NDI ndife osangala kwambiri kuti achinyamata akutha kupanga pull off chinthu chapamwamba ngati chimenechi chipaukhaokha timathandiza uku ndi uku koma this idea was theirs. Zambiriso zimene zikuchitika kunoku ndi maganizo awo yo ife tangobwera ndithu ndi upangiri patali ndi malangizo kuti zinthu zizikumi zitithire mchere zikhale zotani koma zonsezi ndi achinyamata. Mabwera ndi mchere otani. Zambiri muzona pompano komano tingopanga stress kuti zimene takumanirana pano ndi nkhani ya ngongole tikufunitsitsa kwambiri kuti nkhani ya ngongole kapena ngongole ya boma kapena imene machilo republic debt ndi imodzi mwa nkhani zimene amalawi akwena umayika kumakhala patsogolo kuyikapo chidwe kumadziwa zimene zochitika chifukwa ngongole iyi ndi yawo ndi iwowo ndithu boma limabwereka ngongole kufuna kuthandiza iwowo ndipo iwo akwena umonetsa chidwe kuti kodi ndalamazo zimabwerekedwa motani ndondomeko zake zimene zimakhazikisidwa ndi motani chifukwa it affects their everyday life. Ka sizitengeraso kuti uli kutauni ka uli kumudzi ndi wophunzira ka osaphunzira ngakhale ana amene akubadwa pano pawo akubadwa ali kale mngongole ndi chinthu chokuti aliyense akwena kutengapo chidwi and it's a blessing that today we're gathered here to just discuss this important issue.
mwina mkumano umene uthandizire banja achinyamata kuti azitenga nawo mbali pa nkhani yokhudza ngongole zaboma? Ndikuona kuti mkumano umene I think ndi chiyambi choti mwina mwake kuchokera lero tiziona achinyamata kandi pa masamba mchezo pa social media akuyankhulapo zokhuza ngongole, akuperekerapo ndithu ndemanga zawo kazimene zochitika pa parliament, komanso ngakhale m'masukulu mene alilimo ikhala yoyambirira ma MP akamapanga makampeni yawo tikamakumana nawo tizafunsa zinthu ngati zimene sizimachitika kale ndi kale. So leroli ndi chiyambi chabe, tofuna anthu adziwe kuti kodi zinthuzi ndi zotani, kuti kutsogolo kuno tizitha ndithu kumafunsa adindo athu zokhuza nkhani za ngongole, akutenga motani, akuzigulitsa ntchito motani, ndipo zikutithandiza bwanji ifeyo ngati Amalawi. Zikomo kwambiri, ndifune zabwino zonse. Imene mumvera pansi pa simo kuoneka zonena kuti mwambo ayamba ndithu amene akupanga moderate ndi amene ayamba kulankhulawo, komano tili kuno kufuna kupatsirani satani. Ndine Cedric George amene ndikhale nanu kwambira nthawi ino mpaka na chama 4 o'clock. Mubwanji ndikuperekeni ku akuluakulu amenewa amene ayamba kuyendetsa mwambowo. Tsate feyo ngati achinyamata amene timakhala kutakataka m'madera mwathu. So nkhani yayikulu imene tikambirane ndi nkhani imeneyo ndithu. Inaso timangomva kuti boma lili ndi ngongole, kumalawi tutenga ngongole. We've been seeing different report news kuti every household ikwenayo ipange contribute mwina around 700,000 kuti tibweze ngongole zomwe tili nazo, zomwe panopa it's standing at over 26 trillion Malawi kwacha. So clearly our country is in a public debt crisis. So zomwe tifuna tikambirane panopa kwambiri ndizoti feyo ngati achinyamata tibwere pamodzi tione kuti what's our role especially in public debt engagement, transparency and accountability. Kuti tikamamaliza 2 days yathuyi, I think you know that our event is for 2 days. Tikamamaliza 2 days yathuyi kodi zinthu zathu tipanga bwanji, komanso kuti ifeyo ma outcomes athu a event imeneyi akhala motani. Yes. Ndiye mwina tisanayambe zonse ndingokufotokozerani kuti kodi tsiku lathu lero liyenda bwanji. Ndiye maono tikamba zonse tikhala tikumva timawu pang'ono kuchoka kwa kholo lathu, kuchoka ku National Youth Council of Malawi. Tikachoka pamenepo tikhalanso tikumva kuti kodi cholinga chenicheni chimene tabwerera pano ndi chotani, komanso zimene akuyembekezera anzathu amene akonza mwambo umenewu ndi zotani. Mwina mongotsindika amene akonza mwambo umenewu ndi Consortium for Youth actually on date and accountability. Ndi mgwirizano wa achinyamata umene wakonza zimene zizi. Mgwirizano umenewu muli mabungwe 5, Yofonat, Quarter for Youth, Youth Wave, for Equality, Timveni, komanso Global Platform Malawi. Ndiye tikachoka pamenepopo tikhala ndi presentation yochoka kwa Mr. Richard Zimba amene akhala kutifotokozera kuti debt management systems and accountability. Pamene pano pamene tifunika tizimvetse zinthuzi. Akamagamba kuti tikamamva kama news muja kuti kodi nkhani izi zimayenda bwanji, ifeyo ndiye kuti tikhala tikumva mawu akuluakulu aja tiwadziwe pakhalepo mpano. Yes. Komano asanapitirire kupanga rundown program uyi muno tabwera anthu osiyanasiyana eti ena amakhulupirira Mulungu, ena mwina si choncho, ndeno ndimupemphe memory kuti mwina apemphere before you offend some people eti si choncho ti anthu azikhulupirira zosiyanasiyana eti. So I'll ask memory to give us an opening prayer. All right, let us bow down our heads in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you very much for your love and for your kindness, and we thank you so much for this morning. Thank you, Lord, because this is a beautiful day that you have made, that we should be glad and rejoice in this day. Dear Lord, we are so expectant of the day. We pray that, Lord, you be with us as we begin our program, as we deliberate on issues on how to help our country and how to help our own lives. May you be with us. May your spirit be with us and inspire us, and may it encourage us in many ways that we're going to be here. Father, we pray for your blessing and for your strength on the organizers and everyone who is here. We also commit our families back home into your hands and pray that, Lord, you be with them and you watch over them. We thank you so much for our leaders, and we thank you so much for our country. We bless you and we honor you. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Memory. Like she started to run down our program, as you can see, the majority of participants in this room are young people. Zone it? Exactly. So I'm going to expect
that, considering that you are young people. So the majority of participants in here is going to be young people. Actually, majority yake libo nyajaku 90% to because that's exactly the intention of this engagement. And as you heard from memory, this has been entirely organized by young people. So this consortium of youth-led organizations came together to discuss and come up with such engagements on public debt. Pakhala bakuchitika ma engagements osiyana-siyana, timakhala ndi ma debate, timakhala ndi ma radio and TV programs, amene timakhala tikukambirana nkhani zimene zizi za ngongole, kuti kodi ngongole zathu zili pati, ngongole zathu zikuoneka bwanji, komanso ngongole zathu kodi zikhala zili motani. So ena ndikuzowa momuno kuti mbwere muchipinda chino matsatira ndithu ma program osiyana-siyana amene timapanga, so you know the state of our engagements and the state of our public debt. So the whole point of this 2-day engagement is to ensure that as young people we are actively involved in the conversations surrounding public debt, its engagement, transparency and accountability, because budget yathu ije kamatuluka, expenditure yathu ya dziko lino kamatuluka, ndalama zambiri zikumapita kupanga service public debt. So ndikudziwa lero ngakhaida nero ti service public debt ena so mutu mabayalika kale. So don't worry, we got you, because we have so many presentations and discussions that are going to help us understand kuti kodi nkhani za public debt is zikuyendera motani. Yes, mwina mongo kumbutsana mwambo wathu uli live pa Timveni television, Timveni radio, komanso Timveni online. Nde mutangopita pa Facebook baja, mukapange Timveni online, mukapeza live pamene baja. Komanso for those of your friends that were not able to come, share them the link kuti also they can participate. Tikunena kuti tufuna tizitsate nkhani zokhudzana ndi ngongole ya boma. Nde nkhani zimene zisizomanana ayayi. Nde share with them and make sure you also post on your platforms and hashtag youth debt, and then hashtag public debt, and then you also hashtag the National Youth Summit. Yes, then the mena kunenelamo. And Tambi didn't excited to come for these events. The other thing that we've lacked as young people, remember my eventing at Amenewawa, we just show people go to Crossroads Hotel, we just show people go to Lilongwe. Komano, our friends somehow nano the real essence of our participation. So we're going to do things differently. I know over half of you here on social media. I know half of you have already shared your excitement to go to Mukubela ku conference, Lilongwe or Crossroads Hotel. So here's what you're going to do. I am not asking. Here's what you're going to do. Eti, mubira social media baja, muyamba kulemba, you know what you're feeling or your thoughts or your opinion about public debt. So as you Taninagalo, this is the first ever symposium on public debt. So you already know this is a conversations that are ambili city mayankula and I city majes and is easy. So we want to ensure that this sparks some conversations among us. So let's go on our social media. Let's share about public debt. Kugamabo my presentation, my opening remarks, and you've heard something interesting. Please share those facts with your friends. They should know our public debt has gone over 26 trillion Malawi kwacha. They should know that. And that's why it's called public debt, because we are the public. So news is just household contribute 700,000 kubeza ngongole. So it affects all of us in one way or the other. So let's make sure we're part of the conversation. Let's make sure we share our thoughts. Let's make sure we share the outcomes of this engagement. At this point, I would like us to have our opening remarks. Yes, so for our opening remarks, please welcome to the stage Mr. Ernest Mangani, who is the Director of Finance at the National Youth Council of Malawi. Let's give him a round of applause as he comes to the stage. Welcome guys, welcome. Tieni taombeni manja walandira. Good morning. Good morning. Muvega kuti simukufira sharp. Good morning. At least. Distinguished colleagues from the different government departments, youth leaders, members of this consortium, my distinguished facilitators,
colleagues, youth leaders that are here, achinyamata inyake adziko lino, delegates from different NGOs and development partner organizations that are supporting this meeting, members of the media, ladies and gentlemen. It is with great honor to join you this morning to deliver these opening remarks. And I'm delivering these opening remarks on behalf of the Chief Executive Officer of the National Youth Council of Malawi, Madam Rhoda Gadama Misomali, who joined the council on the 1st of April this year. Allow me from the onset to commend the consortium for organizing this important convening. And I can already recommend that as the National Youth Council of Malawi is organizing the next National Youth Summit in 2027, we should collaborate with the consortium to make sure that the next public debt symposium becomes part of the National Youth Summit as a pre-event, so that whatever we'll be discussing at the National Youth Summit should have a basis drawn from the public debt consortium. The theme of this symposium, Reimagining Youth Engagement, Debt Transparency and Accountability, is both timely and urgent. It speaks directly to the kind of citizenship that Malawi needs. Informed, courageous, organized, and committed to public good. It also reminds us that public debt is not simply a technical issue for economists, accountants, and others, including policymakers. Public debt is a development issue, and it is a governance issue. It is ultimately a youth issue. Therefore, the theme aligns perfectly well with His Excellency the President's Professor Arthur Peter Mutharika's pronouncements that his government will prioritize youth involvement in the development of the agenda of Malawi. When a nation borrows, it does so in the name of its people. When resources are invested wisely, borrowing can build roads, schools, hospitals, energy systems, digital infrastructure, and productive sectors that expand opportunities for all of us, including us young people sitting in this room and watching us through different media platforms. But when borrowing is not transparent, and when accountability is weak, or when debt is not linked to clear development outcomes, the burden is carried by the youth, who are the largest population of this country. And this is why we are gathering here to discuss this governance issue, to make sure that we diminish the negative effects of public debt. That is why this capacity building session matters. Its aim is to enhance youth capacity, awareness, and collective engagement in promoting transparent, accountable, and sustainable public debt management in this country. The Council will continue to create a platform for young people in this country, and this is why we accepted when we were invited to come to give these opening remarks. For a long time, the National Youth Council of Malawi has not been known. The mandate of the National Youth Council of Malawi has not been understood by the young people themselves. But if you read
Act number 22 of 1996, which established the National Youth Council of Malawi, you'll see that its role is to coordinate youth programming in this country. And in doing that, it creates a platform and a mechanism for the youth of this country to take part in the trajectory towards development of this country. Therefore, the doors at the National Youth Council of Malawi are open. And together with our Ministry of Youth, Sports and Culture, we are obliged to create an environment that enable young people in this country to take part fully in the development of this country. Distinguished delegates, the Malawi 2063 calls us all to build an inclusively worthy and self-reliant nation. That vision cannot be achieved if young people remain in the margins of fiscal governance. It cannot be achieved if the generation that will live longest with today's decisions is only invited to listen after decisions have already been made. Meaningful youth participation must go beyond attendance. It must include access to information, creating space to analyze evidence, and creating opportunities to contribute to policy choices and mechanisms to hold duty bearers accountable. And this is why we are all here, not just to enjoy the environment, but to use this opportunity as a means to contribute to fiscal governance of this country. This symposium, therefore, comes at a critical moment. Malawi continues to face serious fiscal pressures, and public debt remains central to national conversations about economic recovery, service delivery, social protection, investment, and intergenerational equity. These are not abstract debates, and the content that I have seen, which we are going to get out of here, is not just for you to improve your knowledge, but to trigger you to act after the 2 days of this symposium. They affect whether a young person can access quality education, whether a graduate can find decent work, whether a young entrepreneur can access finance, whether communities can receive reliable services, and whether the national budget can respond to the aspirations of young people of this country. Today, I want to challenge every young person in this room and every young person following us through various media platforms across Malawi. Let us stop being watchers of public affairs and become active citizens in the governance of public debt. Let us move from complaining in private spaces. Kudandaula kwambiri achinyamata. Mango dandaula. Osapereka solution. Kuti kudandaula solution yake ikhale. So this is an opportunity for us to now come out of here with a paper, with a document that moves policy. And the National Youth Council of Malawi will support the outcome of this conversation. Let us move from complaining. Let us move from simply asking. What is government doing? What evidence do we have? What proposals can we offer? And how can we organize ourselves to influence change? Being active citizens means that we read the budget and debt reports. We should ask questions about loan terms and priorities. We should be ambitious in tracking whether borrowed resources deliver visible value, and demand that debt decisions are guided by transparency, accountability, sustainability, and national interest. It means using youth networks, district structures, digital platforms, community meetings, and policy forums to ensure that youth voices are not seasonal, symbolic, or fragmented, but consistent, informed, and constructive. Let's use social media wisely. The amount of time we use
social media on should be for progress of this country. As we open this capacity building session, I encourage you to approach the discussions with seriousness and humility. Learn the language of fiscal governance. Understand the difference between productive and unproductive debt. At least Mugamadu mu conference, this summit, you should be able to know what is public debt, productive and unproductive, so that when you're making comments to contribute to improvement of the fiscal space, you have evidence and you've got knowledge as to what you're talking about. Because sometimes we talk about issues that we don't know. So I would like to commend the organizers for convening this, and it's a very important session indeed. Understand and examine how debt is contracted. Malingo Parliament, they're just spending a lot of time whether the government should borrow or not. We should understand what is happening. How is debt approved? How is debt managed? How is debt monitored? And ultimately, how is debt reported? Reflect on how public finance decisions affect youth employment, how public debt affect education, how public debt affect health, how public debt affect Malawi 2063, how is public debt affecting climate resilience, for example? How is public debt affecting the local development? And most importantly, translate that knowledge into organized action. And I underscore that word, organized action. This session is also preparing you for an important high-level policy dialogue and for the presentation of the national position paper that has been prepared on public debt. And this will be presented and presided over. It will be presented to the Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Manamveka MP, according to the program. That moment must not be treated as just a ceremony. Whosoever comes here, whether it's a minister himself or a representative of the minister, when they come here, don't just look at the nice suit they'll be wearing, but look at what they'll be talking about. It is an opportunity for you young people of this country to demonstrate that we are ready and we are mature to become policy leaders. As delegates, you carry a responsibility to ensure that the position paper is not merely a document, but a collective youth voice grounded in evidence, lived experience, and national interest. Let it speak clearly on the need for accessible debt information, stronger accountability systems, responsible borrowing, citizen oversight, protection of social spending, and investment that expand opportunities for present and future generations. Let the paper show that young people in Malawi are not only beneficiaries of development, but they are co-creators of our policy solutions. On behalf of the National Youth Council of Malawi, I wish to reaffirm our commitment to working with youth-led organizations, government ministries, development partners, civil society organizations, and community structures to strengthen meaningful youth participation in governance and development in Malawi. Together with the Ministry of Youth, Sports and Culture, we remain committed to creating an enabling environment where young people of the country can actively
participate in fiscal governance matters and contribute to policy dialogue and help accelerate progress towards Malawi 2063. But an enabling environment alone is not enough. Young people must also step into that space with readiness, with preparation, with discipline, with unity of purpose, and ultimately with integrity. We must reject the idea that governance is for others. We must reject apathy. We must reject misinformation and disinformation. We must reject the temptation to reduce public debt to partisan argument when it is, in fact, a national development matter that requires evidence, responsibility, and long-term thinking. This symposium, therefore, should be a turning point. Let it produce young people who can speak confidently about public debt. Let it build a moment that follows the money, asks the right questions, supports good decisions, and challenges weak accountability. Let it strengthen the generation that understands that the future is not something we wait for. It is something we budget for, borrow for responsibly, invest in wisely, and protect through accountability. To the consortium, thank you for leadership and for investing in youth capacity. We pledge our support as the National Youth Council of Malawi to work with you along this journey. To the facilitators that will be making different presentations today and tomorrow, we count on you. As the National Youth Council of Malawi, we trust that you're going to equip these delegates with knowledge that is going to be practical and it's going to be empowering. To the young people gathered here, I urge you to participate fully, listen deeply, question respectfully, and leave this place ready to act. As Malawi 2063 reminds us, and I quote, "We as Malawians desire to resolve to be inclusively wealthy and self-reliant, industrialized, upper middle income country by the year 2063, so we can fund our development needs primarily by ourselves." The court turns this symposium theme into a national vision. It is challenging you, the delegates, that you must help to ensure that public debt is transparent, it's accountable, and is used to build a self-reliant Malawi. With these remarks, and on behalf of the Chief Executive Officer of the National Youth Council of Malawi, I am pleased to officially set the tone for the Youth Capacity Building Session for the National Symposium on Public Debt 2026, and may our discussions be honest, our proposals be practical, and our commitment to Malawi future be unwavering. Once again, thank you for your listening. May God bless Malawi. Thank you. Thank you very much. Another hand for him. Yes, we have been challenged as young people. Mwina kungufotokozera kosopa ngono zina zimene anakamba for the sake of some of us. Nkhani yaikulu ndionena kuti ngati nthambi imene maona za achinyamata ku unduna wa za achinyamata, iwo akufotokoza kuti zimenezi aziona kuti ndi zabwino. Ndipo malingaliro awo aliponena kuti akamapanga National Youth Summit ija zimezi zizakhala mbali imodzi ya the National Youth Summit. So that's something that we are celebrating as well. But also we've been challenged ngati achinyamata kuti tisamango yankhula zinthu sakuzidziwa. So no uno ndi mwayi wathu kuti tizidziwe zinthuzo
tikazidziwa tikamapita pa masamba mchezo paja tizikakamba zinthu zonena kuti tizizidziwa tizikakamba zinthu zimene zili zenizeni tizifunsa mafunso oyenerera. So thank you very much again for your remarks. So moving on with our program, we're going to have Mr. Richard Zimba, who is from the Debt and Aid Department in the Ministry of Finance, and he's going to talk about debt management systems and accountability. Kuti kodi nkhani za ngongole kumeneko ma systems ake amaenda bwanji komanso kumbali ya accountability timayenera kuti zinthu zake zikhale motani. So let me invite him to the stage. I'm not okay. All right, we're excited to hear what we bring to the table, Ed. So presentation now, it's very, very important that it's going to help us understand tikamane nakuti we are servicing the public debt. What are we talking about? Tikamane nakuti ngongole zathu zafika pakaya kodi titanthauza chani. Tikamane na za debt transparency and accountability. Timakhala kuti titanthauza zotani. So as Mr. Richard Zimba is preparing to come and to give us his presentation, I will just invite Mr. Daraboti to just come and go to Basaka overview kodi these 2 days iwonika bwanji and how we're going to move and what is our National Youth Symposium looking like as Mr. Richard Zimba is preparing to come to the front. Thank you. Let's give her a hand as coming to the front. Good morning. Ngokanga muli anthu azaka 60, 70. Good morning. Tukufira bwa? Tukufira bo? Are you sure? You're not giving me that. It's not giving. You understand? It's not giving at all. Huh? Chafuta ntishadi. Mufuna ndiwimbireni nyimbo kapena tivine? Okay, the problem is I don't sing, so okay, so my duty here, it's very easy. I wouldn't fotokoze how the 2 days look like. Komanso cheni ananuzoti ndiza nene my expectations, komanso my objectives as symposium yatu, right? So for the 2 days ndukubi audit in the program. Ready? Aliasa in the program? Yeah? Okay. So for the 2 days we can see good for the first day, it's more capacity building. Ready? It's more capacity building. We'll have sessions, we'll have presentations, we'll have sharing sessions where if we are expected to share our lived experiences. Ready? We know the impacts of public debt. We might not understand the terminologies, we might not understand the figures, but we know my impacts. Edi? Ariba mena abanga garaja kumene? Graduation. Aribo abanga jakumene? Your hands. Can I see your hands? Oh, one. All right. Yeah, so amena abanga gara. You can see your friends, some of your friends, you might be like, good, you are employed. Koma, you can testify, good, some of your friends are still unemployed. Those are the impacts of Jani, of public debt. Tikapita kuchipatala, tukandira ma services achinyamata, tukudziwa kumene zimene maumanazo kutiko kumene kuja. Eti? Anzathu amene tili ku skulu, amene tiwembekezera kupita ku university, pompano apanga hike mafizi, ndichoncho? Luana people, are you in the room? Mafizi kumenya kwa zikutabwa. All right. So my impact rosefe to wafira to wanva. All right. So tukufuna uti kwa inuyo. Mr. Mangani said one thing about participation. What did he say? Ameriman vetsera. Ababande nufuna ndigwire. Kuti gwi? He said one thing about participation. What did he say?
Nice. I can see a hand. All right. Eh? Project your voice, please. He said that we are not just a beneficiary, but we are co-creators. Amazing. And he said, he's expecting us to participate fully in this symposium. Ready? Now that participation starts now. Ready? So for the first day, it's more capacity building. It's more us speaking, participating, contributing, sharing our stories. We want to hear from you because you are the experts. All right? And then for the second day, it's more advocacy. Tikarati ndianza to akuboma, tikara ndianza to UN, EU, and other development partners, other CSOs as well, joining us to hear from us. Kunena kuti is made up puzira in day one. What do we want them to do, and how are we going to support them to implement whatever we want them to do? But we are not just young beneficiaries, is it? Right. So that's the overview of our 2 days in a nutshell. So now, tinapeleka ma sticky notes, right? Toss it now. Okay. So on those sticky notes, what are our expectations coming here? Did I the invitation? So one thing is our participation here is by invitation only. So we should consider ourselves lucky. We've been invited here because thousands of other young people wanted to be in this room today but could not be here. All right? So let's utilize this opportunity that we have. We know. All right? And I believe kuti tukubwera at 90 my expectation. Also my expectation ukuthi ndikajajani ndikagona ku Crossroads hey chanta haya izmezo tikambirana pa break inondini pa break tikambirana. But now looking at the program, looking at what we are discussing here, public debt, I am sure kuti maybe something that you want to learn, something that you want to contribute. So on that sticky note, just put at least one expectation that you had coming here in 2 minutes. Let's do that. Are we done? chabwino pamenepo ndithu achinyamata akufunsidwa kuti alembe zimene akuyembekezera nde wina aliyense ndithu ali kalikiliki mukuoneka ndithu kuti ndi mulumu imene yadzadza ndithu pamene tikulemba tikuzowa kuti pali anzathu ena amene ali online. We can also just comment our expectations. Tukupanga stream pa Timveni Facebook page. Please feel free to write your comment there. Kuti expectation yanu ndijani pamene mukutsatira zokambirana zathu in these 2 days. Are we done? It's just one. Yeah, osaiwalanso ndithu kuti pamene pamene uli nkati mukufunsidwa kuti nanunso mukhonza kutumiza expectation yanu kudzera ku namba ija 0910 12345 nanunso mukhoza kungotumiza SMS osati kuyimba ndithu. And then where is he there? Kutolere
section and bring them in front. And my and my brother there, you looking at the back in a brew cup, and bring them here. This side, Christy, udolele baba my expectations also and bring them here. So please stand here. Yes, there's the head at the back. Dolelani and bring them here. And Pamido Aba, you, the one in uniform, udolele Aba babagadi. So please look at the expectations. Tiabange grupu, amena kufanana, let's group them together. We'll be reading out the expectations. So amena kufanana, let's just put them together. Kuri disabweleze. Monga ndinafotokozera kuti pamene akuwerenga ma expectations amenewo amene akuchokera kwa chinyamato siyanasiyana amene ali mchipinda chino tikulimbikitsaninso kuti nanunso mukhoza kutumiza uthenga wanu pa 0919 12345 mukhozanso kupanga comment pa tsamba lathu lanchezo Timveni online pamenepo tionenso kuti inu chiyembekezo chanu pa mkumano umenewo ndiwo tani. Tikutelo kunena kuti in the first ever National Youth Symposium on Public Debt imene abanga attract ndithu anthu osiyanasiyana angakhalenso adindo osiyanasiyana ndiyeno tifuna tidziwenso kumbali yanu tidanena kuti tidzabwerepo mpano kukupatsirani satani wa zinthu imene zikhalire ndiyeno tili pano kufuna kuonetsetsa kunena kuti inu mukutsatira china chilichonse. Namba lathu ndi yomweja 0919 12345 timveso. Friends. One is to increase understanding on public debt. The other point is to understand how public debt affects our economy and how we can demand for accountability and transparency. The other thing is to hear from decision makers how they intend to control the debt in Malawi and how they can overcome and plan to involve the youth in the process. Lastly, to understand public debt on I don't know what policies and also how the government is working to resolve the issue on, and the law or the youth to get into advocacy because the youth are personally led. Yeah, that's what I have. Okay, to understand debt management and borrowing patterns. To know how youth can be involved in these discussions on public debt management, transparency and accountability.
to understand if these reports are accessible to young leaders. Someone says they're expecting the discussions on how creative industries can be supported as part of Malawi's long-term economic growth, as much as public debt is involved. And there's also one. Yes, to understand IMF. Okay, I can't understand everything. But to understand IMF and the recent loans taken, was the fees hike for tertiary schools a conditionality of IMF? My name is Ephraim Nwenda from the beautiful district of Nkarabi. Yeah, so yeah, so with me I have several expectations from different young people. One of it is saying, what role do youth, what role do young people have in debt transparency and accountability? The second one is to understand more on about public debt in Malawi. The other one is to learn about public debt. The second one is learn how young people voices can influence decisions on public debts and how government decides when to borrow. Should I lead them all? All right, cool. Yeah, then let me just lead the last one. I was expecting that we are going to know the way forward as how we youth leaders can teach our fellow youths. That's part of the expectation that I had with me. Thank you. Hi everyone, my name is Christy Banda and I'll be reading a few of the expectations that the youth had coming into the summit. And one of them, which I found very interesting, is I actually want to know more about the country's debt, because this same month I'm expected to start my university at UNIMA, and it has been noted that the fees has raised from 650,000 to 1.3 million. So I want to learn more about debt. Another expectation is to learn in depth the effects of debt on youth, what debt liberation looks like, and what is the role of the youth in debt liberation for Malawi. And finally, I want to know how the country can completely come over all debts that it has. Thank you. Good morning, everyone. My name is Aisha Mdala from Luana. So what I have here, the first one is to explore how I can contribute to awareness, participation of young people in public debt advocacy. The second one, participate and connect with policyholders and fellow youths on issues to do with public debt. Assessing support to implement youth-led action on accountability mechanism at local level. What this means for young people. And lastly, my expectation is to learn about debt, transparency, accountability, and the role of young people in promoting responsible public financial management. Thank you. My name is Ruth Kamigonje from Glorious. Knowing public debt on a deeper context, what the government has done to mitigate the issue, and what the youth can do to help. Basically, how to promote financial literacy. Here was get some new idea and have chance to participate with different people.
As the youth, our view must be heard to the national development programs. Here at Public Debt, I expect that all idea will be heard on things will change. Here I want to solve problems associated with the youth. Lastly, how to manage. Thank you. Mene mondi mene aberekera my expectations awo zimene ndi zokhumba kapena kuti chiyembekezo chawo chimene akuyembekeza kuti pochoka pa msonkhano uno akumva. So, ngolisa boma komanso zimakhudza bwanji I'm getting from the expectation. Namvapo kuti akuti achinyamata ambiri tikuoneka kuti tikufuna disinvestese zinthuzi sichoncho. We want to understand kuti kodi tikati public debt ndi chani, but also our expectations do not end there. Tikufunanso kuti tikamvesesa we should understand our role and take action in our various communities. That is what I am getting. So to wrap it up, medima panga symposium imene we have had ma activities angapo mbuyomu. We've had ma webinar enafe tinajoin apo ma webinar, timakhala ndima weekly radio programs, every ma panelists, ma youth representative, enafe mwina timangumvetsera kuonera pa Facebook or pa TV. So all of these things have led up to the symposium today. Medima panga symposium tinali ndi ma objectives zolinga zimene timafuna kuti by the end of the symposium we should be able to meet or to accomplish. So the first thing is that we wanted to enhance youth understanding of Malawi's public debt structure, trends, instruments, and implications on young people. That is also what you are looking forward to. So we are happy because we know our objective will be met at the end of the day. The second objective is to build youth capacity in advocacy, policy engagement, and accountability mechanisms related to public debt governance. So this is why we are having the advocacy session tomorrow. This is why we are bringing in different players, actors in the space. We should interface with them, we should interact with them, we should provide our proposed solutions to them, all right? And then we want also to develop and validate a youth-led position paper on debt transparency and accountability. I believe kuti ambili talandira the barcode imena natipempha kuti tipange scan kenaka tifile mafuso ajeri tapanga. Have we seen it at all? Hey, mundide sankawa ndamba mat, have we seen it? Have we filled the form out? Okay, that's good, because your responses will then inform the position paper. And the position paper, presenting mawa. That is where we will have our key recommendations and also priorities for young people. All right? So it is very important for us to fill out that form. Let's make sure that we are contributing to the position paper. And then lastly, we want to disseminate the symposium outcomes at national and local levels to promote awareness, policy engagement, and accountability in public debt management. So, we'll be taking out key outcomes. We have my rapporteurs, amene akupanga document every discussion. And from there, tikalandi an outcome paper, which we will then disseminate using different platforms at local level, but also at national level. All right? So this is post the symposium. Right? Which tells us, kunena gudi, this is utela badibo? Huh? This is utela bano, but when we go back, we're expected to take action as young people. All right? All right. Thank you so much. I'm wishing you all a productive symposium. Thank you. Thank you so much. Zamveget. Zamveget. So this this National Youth Symposium is being held under two particular phrases, or as some people call them, hashtags.
We're saying the first one is youth for accountability. The second one is debt matters to me. Ndika to it. So youth for accountability with a 4. So if you're posting on social media platforms, so it's hashtag youth for accountability or debt matters to me. To me wage usati TO but with 2. Edi? So as we are posting, as we're sharing, as we going forward, that's how we'll be working around that. Can I have 2 members of the technical team to help me move the podium, please? At this point, have a discussion now. So this presentation, which is going to be done by Mr. Richard Zimba, it's going to be primarily on debt and aid management. Mwagamba, my expectations on siana ambili mugamba mene mugonera kuti kodi public debt ima kupanga na affect bwanjet. Ina magamba ina maoni sandizo ntima onyanyala za fees jani. So zikuoneka kuti at least we are having a grasp of what's happening. So if you tukuzua kuti production yathu ya Malawi and our economy how it's going, kaportion kena kake ka expenditure kathu kakupira kupanga service ngongole zomwe tili nazo ngati boma. So zimene zijazo zikamapita kumene kuchako zikuti panga affect feyo ngati chinyamata in one way or the other. Most times zimaoneka ngati feyo ndi anthu okuti ndife ma bystanders kuti tili pambali tili paize kuti zinthu zimene zimene sizimati panga affect komano zinthu zimati panga affect ndithu. So the next presentation is going to just help us understand the context. Kuti public debt wenda bwanji zikuoneka mozani. So let's pay close attention because it's this presentation that's going to influence how we are going to move within the next 2 days, how we're going to engage our decision makers tomorrow, and also how the rest of our sessions are going to go for the rest of the day. Is that very good? Mahashta Gajadaria. Yeah, osabanga zazifufui. Eh? Yoemba Janadia, youth? Youth? The next one, debt. It matters, it. If kaka kuza fees, if kodi boma libe ndalama nda kukokerera uku kuti wewe ukanikopera school zikupanga yani zopanga affect. Zikuveka it? At this point, tuombele manja, Mr. Richard Zimba as he comes to the front. My technical guys, one blades are podium yanga tufuna ikale hapa kuti bwana wakaima akaika laptop yao zikaya kuti ngini zikuenda. I wanted the podium on stage right here. So as it's coming, can you please help me to have the podium? Yomwe mwa abisa kukondesiri waona bobo. As it's coming, to banga post by social media. Make sure you tag Timveni. Make sure you tag Tinaona United Nations. Amapanga posted. Make sure you tag them. They've been one of the biggest supporters for youth engagement for this. Let's make sure that we are working with them. All of these, they've been the main players to ensure that this event has been a success. So for us to have all of these supporters, it's been possible because they know how important these conversations on public debt is. So we wouldn't have had all of these supporters here. Komano, they are here because they know how important this conversation is. So please, as you are posting, make sure you tag them, make sure you shout out, tag National Youth Council of Malawi. They are our parent institution, together with the Ministry of Youth. So let's tag all of them so that we keep them in the conversation as we build the momentum. Also, hashtag Tanurija, youth for accountability. So process here to have transparency and accountability on debt management in Malawi is gonna start now with us. So as we're doing that, let's give a hand to Mr. Richard Zimba as he comes to the front. Thank you. Yes,
Tazuka bwanji tonse. Tazuka nepa jamati wakalamba wafuna. Ndino wankulu kwa hapa ndili ntika ndili gulu lano hapa. Tabwera kuzacheza tiziwisane ziwiri zitatu zokhuza ndi chani ndi ngongole. Ndamva mukudandaula kweza fees chifukwa cha ngongole nangoti oh okay. Tikambirana timva kuti zikhala bwanji. All protocols observed. My name is Richard Zimba. I work in the Debt and Aid Management Division in the Ministry of Finance, Economic Planning and Decentralization. I work as a Principal Debt Management Officer there. So I'm here just to share a few things, particularly on the processes, how debt is contracted and managed. So for the next 10 or 20 minutes or so, please tikambilane. So outline ya presentation yanga. I will have we'll first talk about the legal framework. Kuti malamulo amaenda modern zokhuza ndi debt. Kena utikambirana kuti chifukwa yani boma limabweka ndalama. Chifukwa yani inuyo mmatha kubweka ndalama kwa anzanu. Now tikakambirana kuti kabwerekedwe ka ndalama zakunja timabwereka motani. Aina World Bank aja zimakhala bwanji. Kenako kumalayo konkulu. How do we borrow money from the local market or from within the country? Kenako tikambaza ma systems athu amene timakwisa ntchito to record debt. Then ka snapshot kuti what debt yathu ikuoneka motani. Kenako no how do we plan to move forward to address the situation, because aliyese mulomo ndamumva akona sizili bwino ngongole zathu zili bwino zipo. Ndeti tikupanga bojani feyo ngati boma kuti zitani ziyende bwino bwino. Yeah, ndeti kuyamba le. Yeah, so yes. Tose namva koza constitution apa. Yes. So if you go to section 180 ya constitution ya the Republic of Malawi, there is that provision. Okay? Imene mapanga allow kuti boma likozorani kubwereka ngongole. So boma ndiloledwa kubwereka ngongole. That's the supreme jani law of the land, constitution. Now how? The one we are no Public Finance Management Act. Imena mangido amend in 2022. So there, section 74, subsection 1. Okay, in the Public Finance Management Act, empowers the minister responsible for finance to borrow either within Malawi or from outside Malawi, as the National Assembly, which is Parliament, shall determine by Loan Authorization Act. Chifaya kenu atenga ngongole zathu zopita kutiko Parliament kuchera mangeka approve before we borrow. For the act says that the minister, yes, is allowed, but it's Parliament that gives him those powers. Without amwene kabwereke ni ngongole hii ku ADB mupange nsewa kutakuti. We also have the PFM, Public Finance Management Debt and Aid Regulations, which were gazetted in 2023, which now give more detail in terms of how the minister can now go about to borrow. So there are parameters. Pali maili azena kama napanga raise mpife mwaki muja kuti a Minister of Finance, yes, ndinololedwa kuti mutani mubwereke ndalama. Kwa musa nabwereke ndalama, make sure kuti izizi mwatani mwazunikira. One, the loan that you intend to borrow, ngongole fwa mbwereka ija
should be in the public interest. Should be in the public interest. 2, the loan that you're borrowing should be fiscally responsible. So these are some of the issues that are stipulated in the PFM Act of 2022. Because as the Minister of Finance is intending to borrow, he has to satisfy himself that some of these issues are met. Now, it's just a yes. So the question or mafusa mene muli nawo abanda mene wawo kuti kodi nchifukwa yani boma yobweka ndalama komanso ndikozofusa ninuso individually nchifukwa yani inuyo mabweka ndalama enaso mmatenga katapira apa nzoteka kutenga laptop kusungisa amesho amweti wasanika ina aketi gule jani apa ina ake. So why do we borrow? Why does the government borrow? 1, to finance the deficit. Many a minister ankawenga statement yao ya 2026-27 budget. Ngalima banga follow it. Even the approved budget, if you followed it, there is a deficit there about 2.8 trillion kwacha. Tanta zori yani. Ndalama zose zimene tukwembekeza kuti titolera from April to March next year. That's revenue zimene tikutolera. Kupanga compare ndi zimene boma lifuna kupanga spend from April this year to March next year. Pali yani mismatch. 2.8 trillion kwa yurani ikupelewera. So how do you fill that gap? We borrow. So that's reason number 1. We borrow to finance the deficit. Gap imene budget mucha. Kwa anthu ena timona ngati akamati budget yathu chaka chino ndi 10 point chakuti trillion kwacha. Timona ngati pachithumba pena pake changukhala. Cash mangosolo apo. No. Palibe cash. Tabanga project kuti chaka chinocho tino spend so much. And chaka chinocho tukona titolera so much. Kuma ifo tukena kupanga spend motelem. Chani gabu ipangidwe chani ipangidwe fill. So that's first reason. Number 2, why we borrow. Zimateka inu bwereka ndama kwanzanu 5 pin. 5 pin ija munabweka munakwiza 2 months. 2 months ya kufika inu ndama mulibe. Munabweka ndama kwa Diana abamuvana kwa John. Se John. Tatibweke kwa yani ka 6 pin. Mukutenga 5 pin ja mukabweza kwa dali kwa Diana. So izi zimateka to refinance debt memo inayo. Boma ili ngongole ikosa bweka ndama zina bweza ngongole itiyo maka limesana ba maka domestic debt, not external debt, maka domestic debt. Number 3, to retire or to finance my projects. Umatoka even pa household level uli ndi munda wako wamba kulima wapanga realize kuli ndipange produce kwambiri ndimenye ulimi wantilira ndifunika ma trade pump. Upita ku bank ukabwereka ndalama ugula chani ma trade pump. So we also borrow for strategic projects. Kuti okay fine mwina isina bange plan mulubwino komano it's very strategic tuone tani tibwereke tipange zilizo zimenezozo. Number 4, to boost maujene ma foreign currency reserves. So mamva boma alenga ngongoleka kwa IMF kuti ndama mene jama kauri most cases sima kauri kubwera kuboma aziboma na akona number 1 ya boma. In most cases imapita ku reserve bank kuti thandize kutani kuti ma reserves athu akwere, like ma foreign currency reserves athu akwere kuti ngana critical low at least afike level ina yake kuti tizidi mwina 4 months import cover 5 months import cover nkhana kama kailiyo
imene. And last but not least, we borrow from the domestic market to develop the domestic debt market. So kumalawi kuno we have a market, domestic debt market. So we also borrow sometimes to develop that market. In this case, some countries already many ngati Botswana some years back, they were running budget surpluses. So they were having more revenue than what they were spending. Because those guys, they would still borrow from the domestic debt market. Chifukwa chani? Just to develop that market. Kuti pricing izoneka. Kuti boma ikafuna kubwereka ndalama yake mtengo wake ndi mwakuti. Kuti songa ma private sector akafuna kubwereka ndalama using the same modality, pakaika reference ka pricing. Kuti ngati boma ibweka chonchi, private sector kwena kubwereka mwina chonchi uko chonchi. So those are some of the reasons why government borrows. Now we can zero down to the two main categories in our total public debt portfolio. So we have external and domestic. So external debt, kubwereka kwa ina AIDA, International Development Association ya World Bank ija, kubwereka kwa ADB, kind OPEC fund, kind IFAD. Usually, you want to finance some specific project. Mabanga identify, it's been appraised, maonoda no, you do implement, and then you borrow for that particular project. On the other hand, domestic debt, usually, you have a deficit to fill that gap. Of course, recently, in the past few years, some of you might be aware, we've been borrowing from the domestic debt market to finance some projects under the Infrastructure Development Bond Program. Mene munguziwa nsewa M5, so from Kapatenga to Benga, that section. It's government of Malawi that is financing that. Tinabwereka from the domestic debt market to finance that. Nchisi Malomo Road, similarly. Paliso manyumba wawa tumapanga a police, a immigration, army, those ones. Now also under this program. So yes, traditionally we borrow from the domestic debt market to finance the deficit, but also to cater for those projects under the Infrastructure Development Bond Program. So now we'll go to how we contract external loans. So the first step is the public sector investment program in the Department of Economic Planning and Development, which is within the Ministry of Finance, Economic Planning and Decentralization. So they have a database of all pipeline projects that government intends to implement at some point. So the projects are there. The Economic Planning and Development Division, they analyze all those projects before inputting them in the PSIB. So my issues are net present value, payback period, social benefits, all those things. I'm going to run through, and I will know that this project, no, it's worth it, it'll in PSIB. This project is worth it, it'll in PSIB. Okay, so there is that compendium of projects. Kuna projects are bili. Now, the resources are limited. You cannot implement all those projects at once. So, makaisha prioritization soba. They refer those projects now to the Treasury.
for possible financing. So in this case, we pick a project for possible financing. Now the Minister of Finance, the Minister himself, in this case, would send amatumiza kalata requests maybe to the World Bank, in this case, the International Development Association or the World Bank. No, we have this project that we intend to do. The cost is so much, but the anticipated benefits so much. And if as government to find it done, to implement. Now the World Bank will look at it, merits, demerits, what have you, and then so if certified, either the World Bank, Adani, first before sending the offer letter, I might not do the offer letter, but first before sending the offer letter, I'm a bwela. Madimu funa bangense wagudu. We've come to appraise the project, to assess that project. So they'll come, azangana scope, in Kampala says, you can say, mpaini ageda. Minadu balimanda. All those things I'm going to kuzangana. Then I pass offer letter. If government agrees, titumisa. Now, my teams search, we agree. So adani titumisa ujenich. Now the board would sit and deliberate and approve it. So I would give an example of one of the most recent loans. Tangongola, Chabompa. So in February last year, 2025, with gender, tikapita kunzuzu. Tukuziwe. Yes, so that gender mazi ndovuta kwambiri. So it's a project, gender water supply and sanitation. It's a project that has been in the PSRB for some time. My funding imadani imavuta. So in February last year, the Minister of Finance sent a request to the OPEC Fund for International Development. OPEC Fund mnaivagwe? Alamanga National Cancer Center to KSH, among other projects. So tinarumiza request kuti kumeneko in February last year. In May, anabwera. You know, taenda request, we had to come and see and appraise the project. So they came, anabita wa agenda kuja, nakaona bwela ku nikutumiza no ma terms. Okay, fine. We can give you the facility. These are the terms. So we analyze the terms. No, these ones are okay. We can proceed. Body yao inakumana mu July last year ndikupanga approve. No, I think this project is worth it. Let's consider giving Malawi the money, $27 million. Kuradani abange implement the project. The board approved. Now malamulo atwaja amadi Minister of Finance can borrow koma with yani parliamentary approval. So now ingano vidana ku parliament. Minister anabanga table kumene kujako timadi loan authorization bill. Kwatu kuti mangoti money bills koma it's loan authorization bill. Anaibanga table kumene kuja kuti tufanye dani tibwereke $27 million from the OPEC fund tibange gender water supply and sanitation project. Anakambilana, it was approved. Paja parliament kamanga approve, apule samena kudani, abange so assent. Kena kono Minister Nadani, anasaina in December 2025 with OPEC fund. Agreement adani, assigned. Komano, sign agreement doesn't mean to do damage adani, yamba kubela pompo. No. Makarumu agreement muja mulima conditions. Kuti that tuange meet before the money can start flowing. So kuma kama issues ngati legal opinion, nelafuna kuti attorney general abange produce legal opinion on the loan agreement when assign a minister ndo back fund kuti
was this agreement signed in the right manner? Was it signed by the right person? So amafuna legal opinion. In some cases amafuna somewhere bakale special team, management team yaja project meneyo. So ma conditions amukabanga meet. Pamene namapanga no declare kuti the loan is effective. So for this particular loan, it was declared effective in March this year. So you can see the process from February last year to March this year. That's when the loan is effective. Now we can draw down. Pajani, pantama seja ndikamba panga implement project ichi. So in a nutshell, I think that's how we contract my external loans. So skip. Back. Yeah. So as I said, malonzi aja amakandi ma terms and conditions that are embedded in there. Okay? So they would have explicit terms in terms of my interests. Enamati interest, malenda zenamati service charge, but it's one and the same. Our customer commitment fees. Commitment fee ngati chibalo. Amatuzo kuti ndalama anuyi tayipanga allocate kuti ndi yanu tikusungirani. Ngati mukuchedwa kupanga draw down on ndalama iyi tizikuchaja nitengo. Cholinga chokuti ife we should move fast. Ndalama chatirani tigwiritse ntchito tipange implement project ichi. Ndipo iso loan agreements ena tikamanga ayina Abu Dhabi, Saudi Fund, Kuwait Fund amanga kaso ni ma terms out in terms of procurements. So they will say with my contractors anse umene ufuna pangawo achokere ku Middle East. O ma consultants anse umene wachokere kuti Middle East. Similar also nthawi zina China so apanga chimozimozi. So these are the terms that are embedded in some of the loans. And in some cases malonze nawa amene azoti fine project muti $27 million. Ife tikupereka 24. 3 million yoka kuja kuboma. So government has to commit kuti indeed 3 million nditani tipereka. So these are some of the terms that are embedded in those agreements. So it's very important kuti loan agreements aje aonikidwe bwino and the Ministry of Justice is heavily involved in the loan contraction process. So maybe just to give a snapshot of some of the traditional lenders or creditors from which we usually borrow. Amene timakondopitako kapempha ndalama kuti atikongoze. Some of them ndaliwo otchuka kwambiri. World Bank through their window, the International Development Association, ndimene timakondotenga ndalama zathu. Kuli African Development Fund, IMF, which is the International Monetary Fund. We have the OPEC Fund, we have IFAD, we have the European Investment Bank. So maybe ena omwina mukwaziwa but European Investment Bank awandamene kuti pangira M1 wathuye choka pa ucheti pacha pakia junction pacha mpaka naku Zimba Tendo Fuja. So these are the lenders that are helping us on that project. So we have Export-Import Bank of China, we have Exim Bank of India, and the Arab Bank, which is Badea. So these are some of the, I would say, traditional lenders that we usually collaborate with when it comes to lending facilities. So now I think we can go to
domestic debt. I have explained the contraction of external debt, just a snapshot of it. Now domestic debt. So if you go back to the same Public Finance Management Act, PFM Act of 2022, Section 79, subsection 1, it gives power to the minister responsible for finance to borrow from the local market through issuance of stocks, bonds, or promissory notes, but not exceeding the aggregate amount as authorized by Parliament. So as I mentioned earlier, usually domestic debt is contracted to fill the deficit in the budget, and also to refinance maturing domestic debt. So I want us to understand bullet number 2, where we're saying domestic debt is contracted to refinance or retire existing domestic debt. So amene munaona kwa budget framework yathu ichi muzaona pali interest payments, which is both external and domestic. Interest payments on debt, both external and domestic. Kera muzaona amortization of external debt. Amortization ni principal payment debt. Only external debt ni mene mapangwida repay in the budget. Domestic debt simuzaona pola line yake upanga show kuti tikupanga repay domestic debt. So the assumption is, when it comes to domestic debt, whatever is maturing, zikawapanga mature paja, tipitaso pansika pompaja, titekabweka kupanga rover. So this is why we're saying domestic debt is also contracted to refinance maturing obligations. And the other issue was the infrastructure development bond, which I earlier alluded to. So how is this domestic debt contracted? By the way, Levan, I mean, tinamva koza treasury bills muno. Namva kwet? Treasury bonds. Mango vaso, Indeed, kambele zitizo zimenezo. So every quarter we have indeed deficit in budget, the 2.8 trillion, tekwiziwa lonse. Tiwena tibweleke to finance that deficit. Komanso tibange so meet ma domestic debt nemene banga jani yobanga majuwa in the same period. So mwachitsanzo mete mwamba chaka muja mu April tinakumana ngati timu Minister of Finance ndi Reserve Bank timakumana every quarter. Nakumana ngati timu kuti kapange what we call the domestic debt issuance calendar. Okay, so you mangana kuti ma inflows akota amene kubwera ndeti from April to June. My inflows akoneka bwanji, akoneka so much. My outflows, including my maturities at domestic debt, I mean I fall due in that quarter, akoneka more than. And then you see there's a gap you're going to fill in that particular quarter. So you produce a calendar, calendar, which is announced to the market. In this quarter, from April to June, we need to find 800 billion from the domestic debt market. And it's a split. In April, so much. In May, so much. In June, so much. Based on the cash flows, the outflows. So every Tuesday, Reserve Bank of Malawi will auction your government treasury securities every Tuesday. So the most typical instruments that we use when we want to borrow in the domestic debt market are two. We have treasury bills and treasury notes. So treasury bills, they mature in less than 1 year.
So you have 3 segments there. You have ena amapanga majua in 91 days, 3 months apanga majua. Ndio dama tibwereka ujazaka kutani akulandira. Ena 6 months 182 days. Atibwereka lero after 182 days za kuzalani akuzalandira. Ena 364 days. Those are yani treasury bills. Now we have longer dated papers. My treasury notes, or in other jurisdictions, treasury bonds. From 2 years to 10 years. So you give us your money today, it depends on masanka baribo, masanka 4 years, masanka 5 years. Siku chakamaza fika. Boma zanu zadani, izakubwezerani. Paliso njira hii inameta mabwekera boma ndalama. So mu RBM Act mucha, even in the Public Finance Management Act, anabanga provide in the event kuti there is a temporary cash shortage in government operations, government can borrow from the Reserve Bank of Malawi. Kuli special overdraft facility ya boma. So you can borrow on that window with the intention of paying back when the cash flows improve. So how do we now go about borrowing the treasury bills and treasury notes? So like I said, every Tuesday, kuma auction ku Reserve Bank of Malawi. Reserve Bank of Malawi acts as our agent when it comes to contraction of domestic debt ya boma. Because the system is housed with the Reserve Bank of Malawi. The Central Securities Depository. This one is housed at the Central Bank. So the infrastructure, user to put it is housed with Reserve Bank of Malawi. So they are the ones. They go into the CSD. Yeah. I wouldn't drama your some more dula kwambiri. I mean, sitatenga. Choncho, imakala auction. Auction, of course, simaona na physical. In mubida, awabida, alisali waeka. Simona ulizanga wabida pa mtengo wanji, pa interest ya lete anjia. Wina, wayuka pa 12%. Wini mwina mweka pa 15%. Ndenga difetufu na cheaper. Ndoti, wa 15% uja wadali, waluza. So it's the central bank that acts as our agent when it comes to issuance and contraction of domestic debt. So having said that, I'm sure having said that, now how do we record debt? Ngongole za tuzi tindima systems amete mayuza to record and manage. So currently we are using what we call Meridian. Ministry of Finance. So it's a system that was developed by the Commonwealth Secretariat. They had another one 2-3 years back. Now we've transitioned to this one, which is more relevant, more modern. So at the moment, all external debt data is stored in Meridian. Anything on external debt, everything on external debt is currently available in the Meridian. You click in the Meridian, you ask the responsible officers in there, they give you a picture. Lilolo, you go near a bunch external data at all system. Aguzan, Maguti. What bank is now Maguti? Our Maguti, overall Maguti. But domestic debt, currently, we are still counting on the Reserve Bank of Malawi because of their system, which is not a debt management system, it's a trading system, but we still use their system to give us the numbers. But the idea is to now, domestic debt ya tuja, manamba zote ose aja, ajo kaku CST uja, taiga sumujani, Meridian.
kuti CST ikhale purely for trading, Meridian ndi ya debt management. Kuti a minister of finance adatifunsa lero kuti kodi total public debt ya true central government ikuoneka bwanji. We go into the system, you click, so you get both external and domestic seamlessly. Over the moment you go into the system, you only get external, and then you have to check with colleagues at the central bank, at the Reserve Bank of Malawi, put it out and send a picture at domestic debt. So that's the plan. We are trying to interface Meridian and DCST. They should speak to each other, so that anytime we want data on domestic debt, we should be able to have it. Yeah. I'm sure this is where the issue is. Of course, the moderator was mentioning 26 trillion. I don't know. All right, so just to give you an idea of where we are, I'm sure Udambirife Nkani Yagonabadi Aba. So as at December 2025, sorry, I'm quoting December, because that's a number that is already in the public domain. Okay? So March position and June position, Sinadani, Sinabake finalize. Ministry, we are still working on those two reports. So as of December 2025, total public debt was at 24 trillion kwacha. 24 trillion kwacha. Of that amount, 16 trillion kwacha, which is about 67%, was on account of domestic debt. So that is debt that is issued locally here on the local market in Malawi kwacha. And 8 trillion kwacha was on account of external debt. So in World Bank, ADB, IMF, OPEC, they were accounting for about 33% as of December 2025. So as a percentage of GDP, we were slightly over 90% of GDP. Yes, so if you've been paying attention, which I'm sure you were, a minister Kakunena, Aminama Panga present the mid-year budget review in November last year, Anagambaza date. Minamanga present budget year 2026-27. Ya debt. But as a country, we are in debt distress. We are in debt distress. So that's why mwina munazamva kuti tabanga negotiate ndi China kuti tipange restructure ndalama zoitani ngongole zawo sanga taona akuti abwera ntikambirane tione kuti timena kubweza zizi mwina ni 5 years kubwera koma bwanji tafika 10 years because we are in debt distress. So the question could be tukutani ngati boma kuti tipange reverse the trajectory and get back to sustainable levels of debt. Kakale ndi ngongole zoti tizikwanisa kubweza bwino ene ubwereke ngongole lero ngwena kubweza next week ubweze next week ichi osati ubweza ngongole lero next week afika nkhani ubweze next week ichi. So tukutani one, fiscal consolidation. Palima secular ngabo minatuluka okuza ndima austerity measures trying to cut down on expenditure. This has worked quite a lot. For example, primary balance yet usually
imakhala negative, primary balance, implying that we are going beyond our means. Come for the last quarter, you want to say it is positive. For the expenditures have been contained. They have been contained. And even our borrowing patterns from the domestic debt market, because indicator will be domestic debt market, how we borrow, you see what you see even the volumes that we are borrowing. So, number one. Number two, there is a National Economic Recovery Plan, the NEP, that is being put in place by the government. So, ultimately, the measures that are in the NEP are there to grow the economy. With my issues, but emphasis one be the issues of mining, tourism, they're there. And there are projections in there. Could you figure 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, to grow economy by so much. To grow GDP by so much. To grow GDP it means the capacity to repay ngongolezija. Improve. So that's why we need to grow the economy. Tilime. Tibage za migodi za tuzo. Tibage boost tourism. At the end of the day, GDP will jump from where we are to somewhere, improving our capacity to repay malonza made in our age. There is a conversation we are no longer in debt distress because our economy has grown. We have now more capacity to repay the loans that we are currently owing our lenders. Number three, zero contraction of non-concessional loans or expensive loans. So, panopa ngongole zimene tumabwereka zimakhala ngongole zochipa zokazoka, and masources ake ndomwe manenachi World Bank, ADB, IFAD, those ones ndi ngongole zochipa zoti repayment period imakhala itali. For instance, ngongole ya AIDA ya World Bank matoka ni 36 years repayment to repay that loan. 36 years. Mukangongola baja kupasani mina 8 years musa kubweza jani principal mungolipira interest 8 years, then muzabange repay in 36 years. Koma so interest yake imakhawe jepo World Bank imakhawe mina 0.75%. So these are the loans that panopa tingamabwereke. Almost at loan ya 2%, 5%, repayment 10 years, imene ndo titibweteka. Silingalani? Sitikubwereka. And last but not least, debt treatment, debt restructuring. So as I mentioned, we've restructured ngongole ya China. Chinakambira now, kutano, there's so much pressure. Tipange yonchi banchi. Tipange titalikitseko repayment period from the remaining 7 years. That's right. Tatipa so another 7 years. Mwina 14 years kuti tikaita tibweze muno bwino. We are in similar discussions in India and other creditors. Komaso, I think Amini Sananina, because if you saw from the numbers, 67% of our total total public debt was an account of domestic. And if fail at the moment, 40% of our fiscal revenues, amapita kujani towards interest on domestic debt. So domestic debt is the elephant in the room. Now, as some of you might have heard or listened when the minister was presenting his statement, there is need for treatment on the domestic debt. For that's where the pressure is coming from. So government manova iligalikiri kuyangana badi domestic debt kuti tichipange modern. Kuti mwina come 6 months, 7 months tikali kamba nkanina kuti domestic debt atu ina chonchi mwana panova daipanga chonchi and tikone wazikoni ka chonchi. Yeah,
Ladies and gentlemen, amayi ndi azibambo, I think ine ndikafika popo zimene ndakonza titi pange present ndi zimenezi. Pepani kuti tatenga nthawi yayitali, komabe it was important kuti tikambirane bwino bwino. Ndithu titi. Alright. Zamfika bwino eh? Zamfika bwino eh? I hope timatsatira. I know zina zinayi. Here, amene wanali Mr. Richard Zimba from Date and Aid Department kufotokoza tsatanetsatane makansondondomeko zimene boma limatsatira pofika kuti litenge ngongole. Ndiye pakadali pano atsimikiza kuti pofika December 2025 dziko lino lili ndi ngongole zopitirira 24 trillion kwacha, zomwe 16 trillion ndizochoka mdziko muno pamene 18 trillion ndizochoka kunja kwa dziko lino. Ndi afotokoza ndithu ndondomeko yayikulu mmene zimakhalira kuti dziko lino litenge ngongole. Zikuoneka ndithu noti achinyamata ali ndi chidwi, koma likhozotsimikiza ndithu na kuti chipinda chino chadzadza ndi achinyamata ochokera m'madera osiyanasiyana. Ndipo the presentation has been so interactive, apanso zikuoneka kuti achinyamata ali ndi chidwi chofuna kufunsa mafunso pamene sanamvetsetse. Ndiyeno tikhale tikumva kuti kodi achinyamata amenewa akuti njipa zimenewo sanamvetsetse. All right. Thank you very much for the presentation. Okay. All right. Thank you very much for the presentation. Mwatilongosolera bwino kwambiri ndipo tamvesesa zinthu zina zimene ife sitimazimva. So nali ndi funso limene timafuna kuti tidziwe, makamaka timafuna kuti tidziwe. Kumakhala nkhani ya kugwesa kwacha ndi ngongole zimagwirizana motani. Timakhala tikumva nthawi zambiri ma social media kuti kunabwera IMF kuti kwacha igwe ndi ka 40% kuti ndalama zakuti zituluke. Zimakhala motani pepo pomwe ndipiri mafuna kuti timvesese choyamba zikomo. Zina langa ni Rodin Robson, National Youth Network Vice General Secretary. Do we have a lady with a question? Ladies, she's saying no. Oh, yes. Oh, okay. Stand. Good morning. My name is Flores Castellera from Bube Sprite Foundation. So munaza yankhula nkhani zokhuzana ndi domestic debt kuti usually timabwereka ndicho lingacho kuti tipange cover deficit yomwe timakhala pa budget yathu. Now mwanena zokuti recently timatenga so the domestic debt kuti tiuse muma project. Does that mean timakhala zokuti tilibe china chilichonse chomwe tingachite kuti titengabe basi 40 to 5 tipange cover ku project ko olo inaliso basi njira kuti basi tingopitabe ku project ngakhale li domestic debt kuti timakhala tilibe choice? In a number zawili tu. So 2 more? Okay. So we're going to have 2 more. One lady and okay, I saw the hand here. Okay, so with you then. Zina langa ndine Christy Banda and funso langa ndilo kuti mwatiuzako kuti the last account of the date was in last year. Zimenezo ndizoona kapena mungofuna mutibisire information iyo chifukwa ngati boma paye popo ndi serious palibe ndi ifeyo tiyambira pati ngati achinyamata okhala serious pamene aine yakeno amene muli kumeneko serious palibe ziko. My name is Enoch Mtambaliga
tuchokera ku Mzimba. Ndine vice chairperson wa Mzimba District Youth Network. Ine ndifuna ndingoziwa kuti mukamabwereka ndra zina zimakhaza ma project. Kuma ma project aja boma likangosintha ma project omwe aja amasiyidwa zimakhala bwanji. Mumapitiriza bwanji kapena zimakhala kuti ndizandale kapena bwanji. Ndi achinyamata titani kuti ife tisazapange zimenezo ziko. Alright, talola yankhe kaye mafunso amenewo ndetitengano ena omaliza. Over to you. Guy. Simene kulili. Zasinthalu zinthu zichali. Yeah, okay. Mundilole ndiyambire funso la madamu. Akuti last account ya date yathu was December 2025. If you remember correctly, I said what is available in the public domain, what has been published, is that position. March numbers are there. Komano, not yet public. Tibanga publish pompano. Numbers are there. Komano, this is what I can give you because it's what has been cleared. But mabwana tu kumeneko. So bear with us. Zigapsha tukupasan ma numbers. Panali fuso la bwana analifuza za IMF devaluation. Okay, mawa eh? Mawa kubwera bwana yanga. Kuli panel discussion. Azakaba panel. So these policy issues. Abwere kutiko? Kubeneko. Koma what I can say is kuti IMF singabwere kukuza ndi ya pangani devalue malai waja. We are a sovereign country. Right? We are a sovereign state. So, but I'm sure bwana anga mawa zadani azayanka buno bwino. Panali funso la madamu kuti kodi we also borrow from the domestic debt market for projects, like I said. Munafunza kuti kodi tilibe ma choices ena. Muntu kamfika pongongola. Ndetu makauti iwe watadi. Ufuna upange chinthucho koma ndamazo palibe. Koma chinthucho nchofunika. Ndiye utani. So, mu budget mwathu muchi. Pamakhala timati development budget. Imene jamakhala mucha. Mapanga show kuti drama iyi yathu yochoka ku misonkho straight from the taxes. Ikupita kwa projects awa. Koma projects ali mene muchamo so kwanira like paliye nako funikira kwambiri amene okhaba tipo pamene pajapo. Koma sawa panga apiye for yani ndalama palibe. What do we do? Because we don't panga yani implement my project awa. That's why I said, no. Let's create this local currency infrastructure development bond program. We should borrow money from the market. This is ring fence. This is also mumpiga umozi wa boma wa account number 1. Tikabwereka ndalama zija zima samusidwa zimapita account ina. Kulize banki konkuja koma kuti sitingangofikira ko ndi mkono wa 2 for projects. Then contractor jangamapanga tukuza reserve bank ipange process contractor landile. So we makauti these are very critical projects. We have to do them. Komano chifwaja kujebeduka kwa ndama zathu. We can't fund them using the normal resources that we get from MRI or wheresoever. So that's why you do them. I hope that's clear. All right. Sorry. Panali fuso limodzi. Yes, fuso limodzi la. Yes. La kunzimba. I think similarly that one should come tomorrow.
funso lako nde akuti tikonzekere mawe mawe mesatibwera. Yeah, okay. So I'll take two more questions. Two last questions. Two more, Ed. I'll start with this lady here. My name is Mariana Chira from Web for Life Malawi. My question is, what practical steps are being taken to ensure that every kwacha which is borrowed, it is delivered measurably and it benefit to ordinary Malawians, especially young people and aged people which are in the local communities? Thank you. So mentally, vuro rake ru mukuchenjeraro. 1 minute. My name is Vincent Townsend Banda, Executive Director of Tideco. Ndofuna ndionjezere kuna kuti abwana ali kusogolowa manena zokuti iwo nda amene amathandizira kuona ngongole kuti zikuyendesedwa bwanji. Now ndimafuna ndifunse kuti kodi pamene ngongole zikukongoledwa kuti amatenga zimene zioneka kuti zama interest otsika zizabwezedwe zaka zambiri. So ine ngati nyamata ndi nkhawa kunena kuti kodi sizomwe zobe zatipangisa kuti tifike apa chifukwa pakutha nthawi ngongolezo zizipangabe accumulate ndipo ana athu azafunika abwezebe kusogolo. Palibe njira zina zoonjezera kuphatikira kuti titengebe ngongoleyo ngakhale ili interest yochepa kuti ngati mdziko muno tingamapange zinthu zina kuti ngongolezi zicheperetu kuti tisamazitenge. Pokumbukira kuti kulika austerity measures ena amene amanati zipanga kodi boma limapanga zoyenera kuti akamata apapa tichepetse umundu ndalama zigwire ntchito yoyenera zochitikadi moyenera. Thank you. Mukumati supplementary ndikupeza kuti mwandipasa paragraph ndesizi kumayenda. So let's okay, so one last question. Let's see. The guy in red has been raising his hand for a while. Good morning. My name is Leo Pondamali, and I'm coming from the Youth Agenda. I wanted to ask, first of all, you said that as a country, borrow to borrow. So my understanding was that when you go to borrow, kuti mufuna mubweze ngongole, do you go to World Bank because ngongole, or what's the wording in that? First question. Second question, in terms of as a country, yes, as a country, are we incapacitated? Because at the end of the day, what we're trying to understand now as youth, we're trying to understand how can we lay off debt, how can we become a debt-free nation. Are we capacitated as a country to stay away from debt and focus on repaying? Because at the end of the day, when you borrow, you don't have to pay back. The money is still going to come from us. So as a country, are we incapacitated to lay off and say, from this time of amount, we're not going to borrow any money because we are planning a recovery action? Thank you. Okay, I'll leave it to Mr. Richard to respond to those. Yeah, thank you for those questions. Munditeleka kwambiri mfuna ndipshe manjaya. Okay, ndiambe ndi bwana omalizira. Refinancing. So as I mentioned, this only happens on the domestic debt front. So on external debt, no. Sitingapite ku World Bank ndikwauzati bweke ndalama tafala bweza EIB. I know. But domestic debt, it's not okay, fine. Mainly, madam, inuyo mwabwera ba domestic debt market, mwagula ma treasury bills. Yafika nthawi tupase ndrama yanu ichi. Chifukwa choti ife mu budget mwathu muja, like I said, mu budget mwathu muja mulibe mo principle jani repayment. So we have to issue kuti numutani mulandile. So that's the refinancing or rollover in short. So we issue kuti numulandile, we issue kuti awalandile. Also nthawi kazafika zalani, but in a manner that is well thought of. Excessive borrowing. Bana, if you've noticed, I think
since last year ma loan authorization bills amene apita ku parliament, I don't think angakwane or 4 sangakwane. So most of the resources that we are getting pano pachoka kwanza twakunja omwe aja nachulacha, most of them pano ni grants. Some of our World Bank apereka so much, GCD grant, World Bank kushire valley magudi grant, because we are in a situation that if even ngongole zo cheapers sikuti zikalutenga daily ya, because city bwino or worsen the situation. So panopa kwambiri ni grants, OPEC fund, no, IFAD, ADB, World Bank, these ones, because these are the main creditors and the main grants. So in terms of kuri tabweka kwambiri for the past year also, no, we I wanted to know we are behaving. Madam anandipasa fuso, which is funika to chat GPT atuzire my uncle value for money in a way kuti kodi ngongo yetu kupangazi mnati practical to ensure that the money reaches the youth and the elderly. So for that one, it's a debt issue, yes, but primarily it's an issue of targeting. So it's an issue of targeting. So for instance, we are borrowing money. Like I said, tikabweka ndrama kakandi kuifa tika World Bank imakhala for a specific purpose. Kuli project inake timati program for rural irrigation development, PRIDE, in the IFAD. So that one is for irrigation facilities. Tupanga maskimu ma districts angapo. So now when you're designing the project, at design stage, you know with the project this is our target. Mufuna ndani, tufuna antu aw. So in some projects, abanga specify with the target outreach atu ikale mwina 70% youth. So you know with the project in ndani ndaji nyamata. Project target mwina 20% tufuna elderly or people living with disabilities. So you know with the zirenda kwenda jonjo. So it's an issue of targeting. Kuri project you funa banga jani. That particular project you funa banga jani. I think that's how I can respond to that. Sorry, supplementary, yes. So it was an issue of repayment capacity. Kuti tukubwereka ngongole ngakhale zizo cheaper. Koma at some point when urani kubweza. Si choncho? Yeah. Sure, that's true. So chimene nganenja kuti the bottom line is tikamabwereka ngongoleze, there is an outcome or a goal that is attached to that particular project. But ultimately, these projects are strategic in nature. They are meant to grow our economy or to grow our GDP. Okay? So if you have a project, for instance, fisheries, iwanga boots ma fisheries atu munyanja muja ikama keji mbili somba kupanga, let's say muna wanga produce somba muna 60,000 metric tons,
before the project. And now with the project, we are producing 500,000 metric tons and somba. Okay? Notice that sector, contribution of that sector, that fishery sector to GDP, yakwera. So overall, GDP adani, yakwera. Revenue generation, makaso adani, yakwera. So we are able to meet my interest payments. So ultimately, it's the growth of the sector contributing to GDP, which ultimately now brings in more revenues, and we're able to repay Ngongole Ngatizizo. I think that's what I can say, Bwana. All right. I hope. Yes, I think he has tried to do justice to some of the questions. Ngakhale bena atiberabe kuti atidikire mawa panel koma I said. So at this point, please let's give him a nice round of applause. Another round of applause. Kuti Mr. Richard Zimba amene ochokera ku Date and Aid Department amaliza presentation yawo imene anakonza mtsiku lero ikuoneka zona kuti anali mafunso ambiri ochuluka koma kuti ayankhe koma no mmene mwamveramo zikuoneka kuti zina zabwinonso zikhale zikuchitika bwino mawa lino zimene enanso ochokera ku nthambi imeneyi adzakhale akufotokoza bwinobwino zikuoneka kuti achinyamata ali ndi chidi pofuna kuonetsetsa kuti kodi pakadali panopa how are we doing in terms of presenting the statistics kuti tili potani ndeno ndimene zilili kuchokera kuno Crossroads Hotel nkuteka kuti mangotipeza kumene iyi ndi Timveni Radio komanso tili live pa tsamba la Tranchezo Timveni Online tilinso live pa Timveni TV pamene tikupatsirani tsatanetsatane wa mwambo menewo. This is 2026 National Youth Symposium on Public Date imene ma organization amenewa akonza amene abwera pamodzi ndikukonza kufuna kuti achinyamata akambirane nkhani zokhudza ngongole chakachi mutu maka msonkhano uli pansi pa mutu poti reimagining youth engagement, data transparency and accountability. Ndiyeno posachedwa apa ndikhulupira kuti tikhalenso tikukhalanso ndi discussion ina kuti ichitike komabe pali chochitika chachilendo chimene amene akuyendetsa mambo apereka. Ndiyeno bwanji timve limodzi kuchokera kumeneko. Ndiyeno pamene achinyamata osiyanasiyana akupita kutsogolo kumeneko kunena kuti chite group photo pano ndili ndikeni amenenso tikufuna kuti tingokambirana just to give an analysis kwa amene zinthu zake zakhalira. Ken mwambo ndomene so far ungofotokoze kuti wayamba motani? Mwambo yamba bwino, mwambo wayambaso mwamphamvu taona ndithu ma presentation imene so ili main presentation imene yaperekedwa pompano ndi Mr. Zimba ndithu kufotokozapo mmene mwina ndondomeko ya budget imayendera komanso nkhani zokhudzana kuti kodi ngongole amabwereka bwanji ndipo pakana pano ngongole ili pati mmene mafotokozera muja kuti ili pa 24 trillion ndipo anena kuti pa 24 trillion imene 16 trillion kwacha ndi za mdziko muno ndipo 8 trillion wacha ndimene ndithu anabwereka mwina kunja kwa dziko lino. Komanso mfundo imodzi imene anakamba imene ndayiona ndiyokhudzana ndi mwina kuti pangongole imene tili nayoyi tikalengera ndi chuma chimene tili nacho dziko ndiye kuti ndi 90%, slightly 90%. Mukatenga 100% ya chuma chonse chimene tili nacho titali anthu afuna ngongole zawo lero 90% ipita ngongoleko. Mwina pofuna kuapatsa chithunzithunzi amene akutimvera kuti ngati dziko lino tili ndi 100 kwacha 90 kwacha si athu ndi ngongole. Ndi ngongole ndi zimene ife tusandi 10 kwacha. Komanso ananena kuti slightly ndiye kuti mwina tili ndi 9 kwacha. Okay, chinthu chinanso chimene ndapanga observe azione kuti achinyamata ali ndi chidwi chofuna kudziwa zinthu zambiri ukhoza kuona mmene akhala kufunsira mafunso awo. Pane mafunso ambiri amene anthu akhala kufunsa afunsa kuti kodi mukamabwereka
ma projects amakhala kuti alibiretu ndalama komanso amafunsa kuti kodi pali mgwirizano wanji pakati pa kugwetsa ndalama yakwacha ndi IMF chifukwa kaoleka itimamva kuti IMF ikabwera dziko muno mwina pali ka pressure kuti kwacha ikhoza kugwa panalinso ndithu mafunso okhuzana kuti kodi nde kubweza kwake kumakhala kwa mtundu wanji so ukhoza kuona kuti mafunso nambiri mafunso sanepo ambiri ochuluka komano chabe kuti mwina nthawi so yajepa chipachoti tikuyenika ndithu kupita kuzina komano the conversation is still going on. The 2026 National Youth Symposium on Public Debt, because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. But also we are looking forward to tomorrow because some of the questions were referred to tomorrow when the PS comes. So we're expecting that when the PS comes, he's going to address some of the issues that were raised because some of them, there are more policy issues that maybe Mr. Simba could not respond to. So we are hoping that when the PS comes tomorrow during the panel discussion, some of these questions also be reflected in that panel discussion, and we are going to see how he's going to respond to them. Chabwino hapa pamene tuteleona kuti tili popumulira ndifuna tingopezabe amene wachinyamata awiri atatu amene ali muno kuti ticheze nawo timve zoti zikhale motani ndiyeno takumana ndi mmodzi apa. How are you feeling today? I'm feeling very great. Okay. Can't complain. How has been the discussion? Maybe before we go there, just tell us your name. My name is Ndanoka. I am a fourth-year student at the University of Malawi, currently doing an internship with the Ministry of Youth, Sports and Culture. Thank you. So how has been presentation so far? The presentation has been very insightful. I feel like as the youth and as people of Malawi, we need to know what's happening with the public debt. How is it acquired? How does it affect us? And how do we contribute? What conversations have to be had for us to keep the leaders accountable and to keep the debt itself directed to the right avenues and the right sectors. So the conversation has been really insightful, and you could see that after the conversation there were questions that were posed to keep the leaders accountable, to keep the officials accountable, and to know how the debt really runs through the programs in Malawi. So it has been really insightful. We've known things that we didn't know. It was great. Share with us some of the things that you have just learned that you didn't know. Personally, I've learned about programming. I've learned about targeting. Sometimes what we don't know about debt necessarily concerning the youth is an issue of targeting. Sometimes we complain that particular debt or particular finances didn't reach the youth, but we do not know information about the targeting of the particular debt. They talked about irrigation schemes. Some debt is directed to particular agricultural activities, and some is directed to the youth activities. So instead of blaming our leaders, instead of blaming officials that this didn't get to us, we should also find out what target the money had. But at the same time, we do know that there is some debt which contains a part that should benefit the youth. Then we must be in the spaces, we must be in the conversations, we must ask the right questions so that the debt that is directed to the youth doesn't pass us by and it actually does benefit us. So it's an issue of accountability, it's an issue of being present, and it's an issue of asking questions. It's an issue of being eager to know how the debt is being directed, and when the debt is here, you actually have to be there to ask questions, and honestly the right questions. But maybe just going forward, what are some of the new things that you may wish to learn? I wish to learn, honestly, since this is a debt symposium. Yeah, it's just the beginning. It's just the beginning. Yeah. There's more to learn. Yes. But I think I wish to learn the exact figures that we're at concerning debt, and necessarily how are we paying back the debt, and how as individuals, each and every Malawian is affected or is involved in paying back the debt. Because public debt is not just an issue of the government, but it's an issue of every citizen of the country. And necessarily how are the youth going to pay back the debt? Because you and I are going to pay back the public debt that the government
government acquires. Exactly. So I would like to know, and I would like for my fellow youth to know and learn how personally and individually they are going to contribute to paying back the debt, and importantly, how precisely and exactly we can benefit as a youth from the public debt that is acquired. Because I know that the government is still getting debt, the government is still getting money from international partners, and is still going to concern the youth. So we have to know exactly how we can be involved in that and how exactly we're going to contribute to paying back that. Thank you so much. Maybe what's again your name? My name is Nda Anoka. Okay, have a great break. Thank you very much. You're welcome. Ndimene tikupangira ndithu kunena kuti mchipinda chino muli anthu osiyanasiyana zikuoneka zonena kuti presentation has been so great. Achinyamata akhala ndithu akuonetsa kutenga nombali komanso kufuna kudziwa zinthu zosiyanasiyana, ndi apanso pali wachinyamata wina amenenso mwina nayenso angathe kutiuza kunena kuti so far presentation waiona motani ndi zinthu zina zili zimene waphunzira. Ndikulandire mbali. Ukuoneka zoti you are very happy. Yeah, I'm pretty much happy with the whole event. I didn't even know about it. I just came. I just saw it on Facebook, and I saw on the Euphonet Facebook page, and I was like, okay, let me just go and sneak in and see what's there. And this is so brilliant. I never expected to know so much in just the first session, the first segment, but I've known so much, almost what maybe 90% of young people do not even know about public debt and all. But you were supposed to be sad by now. Yeah, I wouldn't have been this happy if I did not know all of this and I did not attend the event. Yeah, of course. Of course, sometimes it is good to know your problem. Yeah. Okay, maybe your name first. I am Prince Derek Kwai. Yeah. Yes, I'm Prince Derek Kwai. I'm a student at the Malawi University of Science and Technology. Yeah. Yes. Okay, maybe just to give us an overview on how you have participated in the conversation and of course presentation that has been made from various stakeholders, starting with NICOM. From the onset, the opening remarks that were given by the representative of the CEO of NICOM, it was clear how the government itself, through the NICOM, because we know the NICOM is an arm of the government, so how the government is very intentional for the young people, that we should be aware of the matters that are happening in the country. Because sometimes as young people, we are of the thought, we have the imagination that maybe the government doesn't care about young people. Yeah. But the NICOM itself gracing the occasion for us to be aware of what public debt means, everything that surrounds public debt, to me really shows the government's commitment to us as young people and all the affairs that surround the economy of the country, but in regard to the young people. Government reporting that as of December 2025, we stand at 24 trillion kwacha public debt. As a concerned youth, how do you react to this development? Of course, it is to an extent something we are supposed to be sad about. Okay. Yes, but to an extent we had an imagination, or we had a presumption that this such a huge figure would be the figure as which the country stands in public debt, because we were hearing the reports when the Minister of Finance said the country is deep in debt and everything. So it's a very sad development, but we do understand as well that these are loans, this is the debt that has been accumulating over time. It has been maturing over time. Hearing of that about 67% of that is from within, is the amount of money that the government, or the amount of debt that the government has domestically, really shows how the government has been borrowing. Of course, we've been taught that the Constitution only legalizes the minister to get debt when it is responsible borrowing. But we are not sure if all of that amount of money was a responsible kind of borrowing. We are not sure. Because we have not been really given a heads up as to how the amount of money is used. I know one of the young people during the presentation by Mr. Daniel Zimba from the Ministry of Finance asked a question to say the usage of the money itself, how has the money been used, but we have not been given a solid response. But I'm sure as we progress, within the 2 days, as we finish tomorrow, we'll have a glimpse of what the money is used, to be really assured that it has been responsibly used. So
such a huge amount of money, and hearing that the government has been trying their best to counter, I mean, the debt, to say they have been able to, the austerity measures that have been put in place since the new government came in place, and how they have been able to come up with a lot of measures, and we are hearing they have been on the positive side in the revenue as a ministry. So I'm hoping that the government would erase, but on the unfortunate note, we are also aware that the government keeps on borrowing, as we have been told that the government keeps on borrowing. So I'm pretty sure as the government keeps on paying or repay the repayment of the loans, the government will keep on borrowing again. We are sure, unless there were some measures that would have been put in place to say the government's budget. As during the presentation, Mr. Daniel Zimba said, Botswana, for example, were able to have a budget in which they were not borrowing. Like they were having a surplus in the budget they had, meaning the expenses were lower than the revenue which was available. I think as a country, economically, that's the vision we should have in the upper middle class, which we are told in the Malawi 2063 vision. I think that's one of the things we should strive for, to say we don't rely on debt to fill in the budget deficits. Yes. We have got one day to go. Yes. On the National Youth Symposium. Yes. What are some of the things that you're looking for to obtain from this symposium? As I've already said, that one of the things that we've been that we have noticed is that some of the questions, as it was said, are not in particularly to be answered by him because of his position. So I'm sure tomorrow, we've been told the session will be more of advocacy, and I'm sure when the various stakeholders the very stakeholders who borrow, from whom the government go to borrow the money, I think as they are going to be available, we'll receive clarity. Then we should also hear their side of the story, to say how do they go about it, how do they, how does debt restructuring go? Because if debt restructuring does not happen, then I'm sure the government will keep on borrowing to refill the other debts, but which is called debt refinancing. But I'm sure if we hear from the stakeholders tomorrow, we'll be able to ask them to understand, especially the debt restructuring phase. I think that's one of the things I'd really love to have knowledge of, the debt restructuring, to say tomorrow, as we are being advocated on various issues by the stakeholders, the lenders themselves, the likes of the IMF, the EU, all of those who lend us as a country money. I think we'll be able to have a moment to ask them questions, or to in particularly understand the way they restructure debt. I think I'm still standing on that one, to say the way they restructure debt, we should be aware how they restructure debt and how we can be able to move forward. I think I should give you space so that you should have a break. TJ. Thank you. Ndakunyadira. Chabwino menemo ndimene tikupangira nkotheka kuti mwangotipeza kumene tili mkatikati mwa kukupatsirani tsatanetsatane wa zochitika kuno ku Crossroads Hotel, kumene tikuti it is a day, tsiku limene lakhala likudikiridwa kwambiri kwa amene mwakhala mukutitsatira m'masamba athu anchezo komanso pa Timveni radio TV. Takhala tikukamba zokhudza chimenechi, kunena kuti tsiku la lero achinyamata akhale akubwera pamodzi kukambirana nkhani ngati zimenezi, komanso kuti adindo adzakhalenso nena kuti alipo mpano kufotokoza ndithu kuno bwino. Ndipo pakadali pano achinyamata amenewa ali kodyera ndithu, timafunanso kuti tikhale ndi mmodzi kuti atifotokozere kuti so far iyeyo wayiona motani session imeneyi, ndiyeno akuoneka kuti akubwera kale. No, I just wanted to greet you. Yes, muli bwanji? Tibwino gain. Tili bwino. Mwina dzina lija komanso kuno mabwera ngati ndani? Thokozere Chavula, kuno ndabwera ngati representative from UNRCO. Okay. Yes. Maybe just give us an overview, on how the first presentation has been. The first presentation was enlightening. I think I, for once, wasn't really interested in the public debt
discussions. But I think from the information shared by the Ministry of Finance, I think it's something that particularly interested to dig deep to know more about contractions and how the government uses the money and all. Yeah. Sure. Thank you so much for your time. Don't even try to chabwino mmenemo ndi mmene tikupangira ndithu kuno ku Crossroads. Palinso anthu osiyanasiyana amene abwera ndi monga muja ndafotokozera kuti anthu akudyera kaye ndiyeno kunonso ndi ndi Kenson MacLeod amene tikuthandizana ndithu kuunguza bwinobwino mmene mkumano umenewu ukuyendera. Ndiyeno bwanji tingomwera madzi pang'ono kenako tibwererenso pofuna kuti tiunikire nkhani zina zikuluzikulu zimene zakambidwa mu session yoyamba imeneyi. Ndine Cedric George, chonde musandisiyendeka. An accountable future. This is your opportunity to raise your voice, share your ideas, influence the conversation, and be part of a meaningful change. Your voice matters. Your ideas matter. Your future matters. Join us on the 5th and 16th of August 2026 at Crossroads Hotel, Lilongwe, and be part of the National Youth Symposium on Debt Transparency and Management. Youth for Accountability. Debt matters to me. I'm so excited to be a part of the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Why? This is because the debt decisions made today will shape the Malawi that we inherit tomorrow. As young people, we'll get to understand public debt better and how we can be a part of the solution. The future cannot be decided without us. Let's reimagine youth engagement together. Debt matters to me. See you there. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow young leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. What's up, everyone? This is Godfrey Malongo Jr., and I'm excited to be joining my fellow young people for the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Yes, public debt, which is happening from the 5th to the 16th of August in Lilongwe, and I'm joining as the event's host. So you already know what I'm bringing to the table. And I think knowing that our country is currently going through a public debt crisis, I think it's more important now than ever that young people lead these conversations to ensure that we have more transparency and accountability on public debt. And if you're not able to join us physically, please join us online, as this event will be streamed on Timveni online platforms and together with other platforms that will be streaming this event on this day. See you there. Do you want to know how your country's debt is affecting you? And do you want to know what to do about it? Come to the Youth Symposium where we'll be covering all of that. See you soon. I am attending the first ever National Youth Symposium because macroeconomic policies and public debt directly impact Malawi's development, inflation, and the future job market. As a youth, I believe it's vital to understand how financial decisions affect Malawi's trajectory. During the symposium, I look forward to gaining a deeper insight into understanding how sustainable debt management works and how we as a youth can advocate for transparent fiscal policies. I look at this as an opportunity whereby we can give a youth perspective on how public debt affects sectors, for example, agriculture and finance.
I also look at this as an opportunity to network with young leaders of tomorrow. I hope to see you there. Tikakona nikoko. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow young leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. Through the day ngati ndi mafuso ngati ena amaoneka be sheki ways tiwapange strengthen kuti akhale mafuso ogwirikete sikumveka hashtag yathu really youth ja youth for accountability debt matters mukuti to you inuyo ayi all right at this point magaya anga technical ajalusi ameyo ndizwairana ndifuna ndithandizeso kusuntha atawa. So up next we are going to have a presentation yomwe so idipangire add context taona amene ma systems athu adate amaendera kumalawi kuno kuti ngongole zathu zikumayenda bwanji kuti timabwereka kuti timawanamisa chani kuti tibwereke ulo timauza chani kuti tibwereke zamveka so at least by now almost every one of us now ndi chithunzithunzi yonena kuti kodi our public debt system ikuoneka bwanji olo imakhala bwanji so I hope that will give us enough context kuti as we go through the day tikumvetsetsana akamanena kuti debt restructuring kodi timanena chani akamanena kuti debt servicing kodi amanena kuti chani akamanena kuti domestic borrowing kodi timanena kuti chani chifukwa ma terms osewa ndatchulawa kukabwera presentation kaya yaku ekama kukabwera presentation kaya yakuti akhala kuti akugwiza ntchito ma terms amene wawo so I hope kuti Mr. Richard atithandizira kutipatsa ka foundation kokwanira ndithu kuti timvetsetse kuti tikamanena kuti debt restructuring tunena chani tikamanena kuti domestic debt tunena kuti chani kuti tikabwereka ngongole zija zimapita kuti kodi process yobwerekera ngongole imayenda bwanji kuliso mwinaso ifeyo ngati achinyamata as we are doing our advocacy yokhudzana ndi debt tizidziwanso kuti kodi ma entry point athu azikhala motani tadziwa kuti ngongole zija zimadosa ma stages otani kuti ngongole zija zichitike so at least at this point we know kuti kodi zinthu zathu zimayenda bwanji amene tinali ndi ma baseline documents aja amene tinafira paja tiye tipereke kwa aliyense wa EU amene mungamuone wa EU okay yes announcement ina ndionena kuti kwa amene sitinapange register tangolowa munomu sitinalembetse dzina lathu kuti tafika kunoku sitili nkaundula wa anthu amene abwera kuno tipite panja paja timadyeza kudya paja chapa pali tebulo mukalembetse komanso ena atayamakiye agalimoto nde ngati muli inuyo mutipeze mudzafotokoze kuti makiye anu amaoneka bwanji nde kuti tikukhulupirireni ndikukupatsani. So on the next presentation we're going to have it online. The presenter will be
presenting online, and this is Dr. Alan C.K. Mukungu with UNECA. He's going to talk about debt concepts. These are risks, trade-offs, and opportunities. Presentation imeneyi titamva context ija itithandizira kuti timve kuti chifukwa pano tikangomva kuti ngongole pano pa chinyamata mmiri athu ikumakhala yasokonekereti chifukwa tikuona kuti ngongole si yabwino. That's the first thing that comes to our mind, right? Koma this presentation will help us understand this concept of debt. What are the risks, what are the opportunities that come with it, and what are the trade-offs involved tikamakamba za public debt. So from this point onwards, we're going to learn more from that presentation. I think ngati tipeza kuti ndi mafunso tiona kuti tani komano munandichita chipongwe the first session, right? Umangoti ka follow up icha mabwera ndi paragraph inzake maona. So I will not trust you again with questions. When I say one question and I give you one sentence and you give me 3 sentences, ndio kuti siri nakondane, right? Mumandienda pansi ndineso ndikuenda ni pansi ndipeza kuti sinapereke mwayi okwanira for such questions. So from our technical team, I don't know if our presenter is ready. Dr. Alan, are you able to hear us? Hello, Dr. Alan, are you able to hear us? Dr. Alan, this is just to check if you're able to hear us. No, we cannot hear you, but we are glad that you can hear us. Echabwino pakadali pano achinyamatawa ndithu abwererako kumene kunali kupumulira kaye pang'ono for some minutes, ndiyeno chilichonse chili mchimake amene akhale akuyembekezera kulankhula motsatizana ndi Dr. Alan C.K. Makunga ameneyo nda ku UNECA amene akhala kufotokozapo nkhani zokhudza debt concepts, risk, trade-offs and opportunities. Ndiyeno pakadali pano amene akuyang'ana nkhani za technical akuone kuti zateka ndipo tsopano akufunano ayambe kupereka presentation yawo imene akonzera achinyamata masana ano. Ndiyeno ino takhani kumenepo. Okay, let me see if I can do this. So I'm trying to get the presentation. All right, that's fine. Fantastic. How do I put it in presentation mode? Break imeneyo imene kukabwera pamene no padzakhale zokambakamba zina ndi zina kuchokera kwa
adinonso ena osiyanasiyana amene afika mpaka nali pano, koma tikhoza kutsimikiza ndithu na kuti achinyamata ali ndi chidwi ndipo kufuna kumvetsetsa mmene zinthu zake zikhalire. So apa akuoneka kuti akonzeka kuti atipatsire zonse mwa tsatanetsatane ndi presentation yawo. Iwowa akupereka presentation yawo through online, ndi chifukwa chake mwina zikuonekerapo kunena kuti achedwa kuti apereke, koma tsopano tikhoza kutsimikiza kuti iwowa ayamba ndi debt concept, risk trade-offs and opportunities amene akhale akupanga kuti achinyamata amenewo amvetsetse nkhani zokhudza ngongole, komanso kuti ma opportunities ena ati ndi ati amene amakhalako. Uyu ndi presenter wayamba kunena kuti apange present through online amene sali nawo pa mwambo uno, koma ano ndikhulupirira kuti zipereke mwayi kwa achinyamata kuti amvetsetse bwino nkhani zokhudza ngongolezi zimene mafotokozera kuti mkumanowo ndoti wapereka mwayi ndithu kwa achinyamata kuti akhale akumvetsetsa mbali zonse zokhudza ngongole za dziko lino, chifukwa palinso anthu osiyanasiyana amene akhala akufotokozera bwinobwino. Tikamba kuti anzathu a India alipo mpano, anzathu a EU alipo mpano amenenso akhale akukamba kumbali yawo. Ndiyeno bwanji ndikuperekeni kuti mutsatirenso bwinobwino presentation imeneyi kuchokera kwa Dr. Alan. Trade-offs and opportunities. That balance is important. Debt is not automatically bad, and borrowing is not automatically irresponsible. So let me start with that clarity. In fact, public debt can help finance transformation when it is affordable, transparent, and used for investments that generate public value. But debt can also become a burden when it is expensive, poorly managed, when it is opaque, or used for investments that do not strengthen the economy or improve people's lives. That is why youth and civil society have a legitimate role in asking informed questions. So as we go through this presentation, I invite you to keep 3 words in mind: learn, question, and act. Learn the basic concepts. Question the choices being made. And act by promoting accountability, transparency, and responsible public investment. Let me begin with why this topic matters for young people. Debt decisions made today shape the fiscal space of tomorrow. In simple terms, fiscal space means the room government has in the budget to pay for priorities such as education, health, skills development, infrastructure, climate adaptation, and job creation. For young people, this is not an abstract issue. If debt service becomes too high, it can reduce the resources available for programs that directly affect youth opportunities. It can influence whether there is investment in skills, innovation, enterprise finance, roads, power, digital infrastructure, and resilience to climate shocks. From a civil society perspective, borrowing is a public contract. When a government borrows, citizens are ultimately involved because repayment comes from public resources. That means citizens have a right to ask, what is the loan for? What are the terms of this loan? What will it deliver? Who will benefit? And who will carry the risk? For Malawi, these questions are especially relevant because development priorities
are connected to practical concerns raised by young people, including limited markets, weak infrastructure, and climate shocks. The central question for this session is therefore, how can public borrowing support transformation without reducing opportunities for the next generation? Before we discuss risks and policy choices, it is useful to clarify a few basic terms so that we are all on the same page. Public debt is money that a government owes to lenders. These lenders can be domestic or external. The debt can be in local currency or foreign currency. These distinctions matter because different types of debt carry different risks. Debt service refers to the payments the government must make each year to cover interest and principal of the debt. This is important because even when total debt stock looks manageable, annual debt service can still put pressure on the budget. Fiscal space is the budget room available to fund development priorities without undermining financial sustainability. So when debt service rises, fiscal space can shrink. Debt distress is a situation where debt obligations become difficult to meet without major adjustment or new financing or indeed debt relief. A useful way to think about responsible borrowing is as a cycle. Borrow, invest, generate returns, and repay. The key question is whether the borrowing finances something that strengthens productivity, public revenue, resilience, or social welfare enough to justify the cost. So the issue is not simply how much debt. The better question is, what is the debt financing? On what terms? With what risks? And with what expected development returns? Let us now place Malawi's discussion within a wider global and African debt context. Across the world, debt has become central to the financing for development debate. Developing countries are facing a difficult environment in which financing needs remain high. But borrowing costs and debt service pressures have become much more significant. One important message from this slide is that debt pressure is not only about the size of the debt stock. The cost of borrowing, the maturity of loans, the currents of debt, and the timing of repayments all matter. For Africa, debt to GDP ratios may stabilize or even decline in some projections. But that does not automatically mean the pressure has disappeared. Debt service can still absorb a large share of export earnings or public revenue. This can create difficult trade-offs for governments. For youth, the core concern is fiscal space. When more resources go into debt service, fewer resources may be available for skills, jobs, public services, productive infrastructure, and climate adaptation. So this global and regional context helps us understand why debt is not just a finance ministry issue. It is a development issue.
It affects how countries can respond to shocks, invest in transformation, and protect opportunities for present and future generations. This slide introduces a simple debt risk register. The aim is not to turn everyone into a debt specialist, but to help us understand the kinds of risks citizens can monitor. The first risk is the liquidity risk. This means the government may face pressure meeting payments that are due soon, or may struggle to refinance debt when it matures. The second one is the solvency risk, and this is more serious. It means debt may exceed the country's medium-term capacity to repay. The third one is the currency risk. If a country borrows in foreign currency and the local currency depreciates, then repayment becomes more expensive in local currency terms. The fourth one is the interest risk. If debt has high variable interest rates, or if government has to refinance at higher rates, the cost of servicing debt can increase. The fifth risk is the contingent liability risk, and this includes guarantees that the government gives, state-owned enterprise debt, other obligations that may eventually fall on the public budget. The sixth one is the governance risk. This is where opaque contracts, weak project selection, poor procurement, or low accountability reduce the public value of borrowing. So for youth and civil society, the practical takeaway is simple. Ask 4 questions. What is the risk? What is the cost? What is the benefit? And who pays if things go wrong? Debt decisions always involve trade-offs. The government may ask, should we borrow now or mobilize more domestic revenue first? Should we move quickly to invest or slow down to scrutinize the project more carefully? Should we borrow externally or rely more on local currency financing? Should we finance one large flagship project or several smaller resilient projects? Should scarce resources go to debt service or to social and climate spending? These are not easy choices, but the existence of trade-offs does not mean countries should never borrow. It means borrowing should be transparent, strategic, and linked to clear development results. That brings us to transparency. Citizens cannot scrutinize what they cannot see. So debt transparency should answer practical questions. What is owed? What currency is the debt in? Who are the creditors? What are the interest rates, the fees, the grace periods, and repayment schedules associated with this debt? Are there guarantees or contingent liabilities from state-owned enterprises? What projects are being financed? How were those projects selected? Are they being implemented well?
Are they delivering results? Transparency is not only about publishing numbers. It is about linking debt to public value. A loan should not disappear into a table. Citizens should be able to follow the connection between borrowing, project delivery, outcomes, and repayment. So far, we have focused mainly on domestic choices. But debt sustainability also depends on the global debt architecture. Today, the creditor landscape is more complex than in the past. Sovereign debt can involve bilateral lenders, that's government to government, multilateral institutions such as the World Bank, IMF, and others, commercial banks, and private bondholders. This diversity can expand financing options, but it can also make coordination more difficult when a country faces debt distress. When coordination is slow or unpredictable, debt resolution can take longer. That can delay recovery, reduce fiscal space, and prolong uncertainty. So, discussions about global debt architecture are not abstract diplomatic debates. They affect whether countries can resolve debt problems quickly and return to investing in development. So for Africa, this is why reform of the debt architecture matters. Better coordination, greater transparency, and predictable debt workout processes can help countries manage crises more effectively and prevent future crises. At the same time, domestic accountability remains essential. A fairer global system and a stronger national institutions must move together. Youth and civil society should therefore care about both sides. Better international rules and better domestic debt governance. Let us now turn to what is increasingly dominating discussions, debt for climate swaps. The basic idea here is that a debt obligation can be cancelled, exchanged, or refinanced in return for commitments to invest in climate or environmental priorities. In principle, this can create fiscal headroom for climate action. This is especially relevant for countries facing both debt pressure and climate vulnerability. If debt service savings are redirected to adaptation, mitigation, conservation, or resilience, a swap can potentially support both fiscal and environmental objectives. But we should be careful. Debt for climate swaps are not a silver bullet. They are not a substitute for concessional finance, comprehensive debt restructuring where needed, or stronger domestic revenue mobilization. They also require strong governance. The key questions are, how much fiscal space is actually created? Are the climate projects additional, or would they have happened anyway? Who monitors the commitments? Are local communities involved? Who benefits from the projects? Are results disclosed? For Malawi, the climate resilience angle is important because debt, livelihoods, and climate vulnerability
are closely connected. The best use of this instrument is where debt relief, climate impact, and public accountability align. It is important that we do not speak about debt only in terms of danger, because well-managed debt can create opportunities. Debt can finance productive infrastructure such as energy, transport, water, logistics, and digital connectivity. These investments can lower business costs, connect markets, and support job creation. Debt can also support human capital through education, health skills, and enterprise capacity. These areas are central to youth opportunity. It can finance climate resilience, including irrigation, early warning systems, disaster risk reduction, and resilient infrastructure. This is particularly important where climate shocks affect livelihoods, agriculture, and public spending. It can also support economic transformation if it is linked to sectors with productivity and value addition potential, such as mining, tourism, manufacturing, and related services. For Malawi, the entry points for dialogue include revenue and spending efficiency, productive sectors, local development finance, and better data systems. These are practical areas where citizens can ask whether borrowing is aligned with national priorities and whether results can be tracked. The key message is this: debt is justified by public value, not by the size of or visibility of the project being financed. This slide is about action. First, youth and civil society can learn. Understanding basic debt terms, budgets, and public investment choices is the foundation for meaningful participation. Secondly, they can translate it. Debt information is often technical. Youth groups, universities, journalists, and civil society organizations can help turn complex data into accessible language. Thirdly, they can also track. This means following debt-funded projects beyond the announcement stage. They should ask questions such as, are projects procured transparently? Are they being delivered? Are communities benefiting? Are results being reported? Fourth, they can engage. Public hearings, consultations, media platforms, parliamentary processes, and community forums can all be used to ask constructive questions. Fifth, they can partner. Civil society does not have to work alone. Partnerships with universities, journalists, think tanks, auditors, and professional bodies can strengthen evidence-based oversight. The point is not civil society should replace debt managers, no. Rather, civil society can improve accountability by asking the right questions, simplifying information, and tracking whether debt-funded investments actually deliver public value. This slide gives us a practical tool for public dialogue. Before a country borrows, citizens can ask, is the purpose clear and aligned with national priorities? Are the terms affordable and disclosed? Was the project independently appraised? Is procurement competitive and transparent? Who benefits and who bears the risk? How will the results and repayment be reported?
These are simple questions, but they are powerful. Good questions are a form of public service. So this slide also highlights red flags. A vague purpose is a warning sign. Opaque terms are a warning sign. Weak procurement is a warning sign. A lack of reporting is a warning sign. These red flags do not automatically prove wrongdoing, but they indicate that more information is needed. Chair, if you allow me, I can ask the audience to imagine the government proposes borrowing for a major climate resilient infrastructure project. Within small groups, can you score the proposal on development impact, affordability, transparency, and climate resilience? Then within each group, can you identify one red flag and propose one condition for approval? The purpose is not to reach a perfect technical answer. The purpose is to practice responsible scrutiny. Let me close with 4 asks for responsible debt. First, prevent crises. This means strengthening medium-term strategies, fiscal risk management, and early warning systems. It is better to prevent debt problems than to wait until a crisis occurs. Second, publish better data. Debt data should be timely, comprehensive, and accessible. It should include guarantees, state-owned enterprise risks, and other contingent liabilities where relevant. Thirdly, invest for transformation. Borrowing should prioritize productivity, skills, resilience, and public value. Debt should help expand opportunities, not reduce them. Fourth, it should engage citizens. Public oversight and youth participation should be part of financing decisions. Debt sustainability is not only a technical matter. It is a development matter and a governance matter. So let me end with 3 discussion prompts. What investments justify borrowing for the next generation? What debt information should citizens be able to access easily? And how can youth groups track debt-funded projects and climate commitments? Debt is not only a contract with creditors. It is also a promise to citizens. Responsible debt is therefore not a technical issue reserved for experts. It is a public conversation about the future, and I'm glad that the Malawi Youth Symposium has found time to focus on this. Back to you, Chair. Thank you very much. Yes, a round of applause for him. Thank you very much, Doctor, for that wonderful presentation. I'm sure a lot of us have learned a lot, isn't it? Let's just give him a shout. He's not here. Let's make some noise to know that there are people. Woo! I can hear you. Well appreciated. All right, thank you. We unfortunately do not have enough time for you to handle some questions that the young people have, but we appreciate you taking the time to inform us on these issues. You have given us very important questions that we are going to be thinking through, and also to see ourselves in the solution. But also, most importantly, tomorrow we're going to have stakeholders who are going to ask these questions to. So thank you very much for preparing us for tomorrow.
Another round of applause for him, please. Thank you. And have a great day. Thank you very much. Guys, zikubeba. Ifanya nyaro ina yake mekubwere. Tukuzitsara ngoma. Moti tatirambe maeso abatikoza. Yeah, tinanena kuti lero ka training yeti ndetu kwene ngati ziyaze kuti mawa moto wake usakhale ochepa ayi. Tukumvana eti? Okay. So, tizipitira ndi program yathu posa yo. And next on our program, ikhala report. This report is going to be on Malawi National Human Development Report, youth empowerment, and this is going to be done by Dr. Andrea Juma of the Economic Planning and Development. He's going to be also joining with us online, but it's going to be very brief, so do bear with us. Yeah. So, is he on? Okay. All right, so Togo Jizimba, please do walk out, and if you have any registration papers with you, please submit them to her just now. I still have keys, car keys of somebody who has lost car keys. Please, Musainde Wabasi, come and describe your car keys and let me know, and then I might give you if I think you're trustworthy. Otherwise, hello, Dr. Andrea Juma, are you able to hear us? We can see you, but we're not able to hear you. I don't know if you're able to hear us. I guess you can hear. Oh yes, we can hear you loud and clear. And the team is ready to hear from you, and we have been waiting for you. So the floor is yours. The next 15 minutes is for you. Thank you. Let me know name, madam. Oh, I'm Memory Mbewe, and I'm one of the moderators. Yes, thank you. Beautiful. Wonderful. All right, Memory, moderator. Thank you so much for giving me the floor. Firstly, let me really appreciate the organizers of this National Youth Symposium. I believe it's the first of its kind, being that utilizing their role as bona fide citizens of Malawi and indeed Africa as a continent. So a big hand, colleagues, fellow youth, let's go. I also want to appreciation to those that have supported us in so many ways, including development partners, EU delegation being part and parcel of this. As a citizen of Malawi, I commend and indeed appreciate the greatest support you are giving to Malawi youth who currently are in majority. 18 million out of 22.5 million are essentially 35 years and below. And so we need to focus on supporting our youth in various aspects to make sure that Malawi realizes its dreams and inspirations. Again, in a very, very special way, I'm so grateful to see you colleagues gather today from all districts. I heard others all the way from Chitipa, others in Sanje. Thank you so much, and God richly bless you. Essentially, the networking is the strategy now, state-of-the-art strategy. So whilst we are gathered together, let's take a moment, let's network. Don't leave Lilongwe without establishing friendships. If you are from Rumpi, don't get a friend from Rumpi district. Reach out to people, fellow youth from other districts as well. So please take this opportunity to network. You never know, you may be sitting next to your employer. So make sure you really understand who you have sat next to.
always encourage fellow youth that you don't know the greatness you are looking for is actually sitting in your neighbor. So tap the grace to greatness. So please emphasize that networking is key. Okay, so to begin with again, you wish to know who I am? Yes, I'm Dr. Andrea Gondom Jr., that I normally call myself Andrea Jr. Don't bother what the doctorate says. We have so many more educated people than I am, but I believe at the end of the day, people are looking for impact. So whether you don't have any paper or any credentials to me, doesn't really matter. What matters is what kind of impact are you bringing in my life? What kind of impact am I bringing in your life and in our society? Currently, I'm a chief economist in the Ministry of Finance. I've been in government for over 18 years. I've worked as an auditor for about 16 years before I joined economic planning. Colleagues, you have a youth ambassador in me. Wherever I go, I never fall short of talking about my youth, fellow youth, not just in Malawi, but across Africa. Because when we talk of the future of the country, it's about us. All the elderly that are ahead of us, whether in government, outside government, they are almost spent forces. They have almost, aimed their future. But you and me have the whole future before us. So the future of the country is actually the future of us, the youth. Hence, the need for us to be talking candidly about issues to do with debt. For information, I'm also a founder of an organization, youth-led organization, known as New Dawn 2025 Foundation. Let me see a show of hands, maybe still those that are members of New Dawn. Make a great noise, Let me hear you. New Dawns, are you here? Thank you so much. Colleagues, I will not take really much of your time. I just have 4 things that we need to reflect on. The first being that as a chief economist, I'm privileged to lead a national comprehensive exercise where government wants to develop what we are calling Malawi National Human Development Report. This is the 8th report since the beginning. The 7th report focused on local governance, or indeed decentralization, where government is trying to devolve its powers to empower local authorities or district councils, if you like, so that we bring down powers back to people. All along, it has been central government making decisions for people, both urban and rural areas, that now government is realizing the population is growing, challenges are increasing, including climate change issues are heavily impacting. So we need to involve communities to make decisions together with government on how to address development agenda as well as other development challenges. So building on the 7th report, we now want to come up with the 8th report. So this 8th report has 2 phases. The first phase is to review how Malawi has moved from 2020 to 2025. How much development progress have we made? And the other phase is moving forward from 2026 to 2030. What should Malawi, together with development partners, focus on? So please, I have good news for you. This report is focusing on youth empowerment. Can we clap hands for ourselves?
Moderator, if I could be hearing noise in the room, I don't have to feel lonely here. Please make sure I'm able to get feedback from the room. So indeed, in the next 4.5 to 5 years, Malawi, together with its development partners, we want to focus on our youth, specifically youth empowerment. You wish to know, youth empowerment is all about opportunities. Do we have enough opportunities? Are we creating more opportunities, even for the next generation? In addition to that, are there barriers? What barriers stand on your way that you can access and benefit these opportunities? So we want to identify the barriers and eliminate the barriers. Under this theme, youth empowerment, there are 3 key elements. This is why we are here today. As youth, we need to reimagine our engagement on issues to do with governance and accountability. Element number 2 is education, training, and development. We need to make sure that you are able to get state-of-the-art skills that will not only make you employable, but you should also be productive, within and beyond Malawi. Get education from Luana, from MAST, from NIMA, from MOBAS, and be employed elsewhere across the continent or the globe. So we need to raise the standards of our education so that you are not just competitive within Malawi locality. We want you to be globally competitive. So that's the second element. The third one, and the very most important part to me and probably to you, is governance. All right? So we'll also be looking at governance. Now you might wish to appreciate what governance is. Governance simply means how is power distributed, which has a direct implication on resource allocation, which leads to realization of our development agendas. You understand that if you have more power and I have more power, chances are high that you have a bigger control of resources, including finances. And so that will eventually have an impact on the development outcomes. On the other hand, where we have equal amount of power, we'll be able to engage one another on what investments or indeed what strategies we need to take so that we realize our dreams as individuals, but collectively as a nation as well. So the problem Malawi has, and let me be very honest with you, having worked as an auditor across government, I've cabinet via MRI and Reserve Bank of Malawi, which is the central bank, is governance. There are a few people that have too much power. In fact, they assume more powers than the powers we give them through our vote, which is very detrimental for development. Okay, so this is why us as youth, who are a majority, we're talking of 8 million youth versus a total population of 2.5 million. We are comprising around 78% of the Malawi population. So which means any challenge that comes along, it needs youth first. The issue of, you heard from Zimba, who is a data and aid officer, that Malawi is in debt distress. To me, we're not just waking up to a debt distress. Somewhere, someday made a bad decision that has found our country in this state. So before we are actually stepping into such phenomena like debt distress, we really need to have proper information. I was so touched to hear that the debt statistic we can get is December 2025. When we are in August, where is the March statistic? Where is the June statistic? And so how can we be accountable this way? So this is time we need to unite, get the necessary information so that we are able not just to advise one another properly, but also take
timely decisions. December 2025 data statistics stood at 24 trillion Malawi kwacha. This is August, more or less 8 months or 7 to 8 months down the line. I don't think debt is still at 24 trillion. It will be lower. West still, it may even be higher. It's growing every day. Just a few days ago, we heard government borrowing 100 billion and gave it to National Food Reserve Agency. It also took 200 billion for development of the roads along the lakeshore. So debt is growing every day. And this is information that us youth need to have. We have laws that enable us to access such type of timely or critical information. If you remember, we enacted the Access to Information Bill. Those are some of the tools that us youth need to be aware of, and indeed demand such information. I'm glad we can demand this information so that we know how we are moving as a country. Just to go back a little, I was talking about governance, how we divide this power. So power is either divided evenly, and so development outcomes are more or less representative and transformative, but where power is distributed unevenly, you have very few or one person controlling a bigger part of the resources. And so if the development outcomes are not as impactful on the general outcomes of the economy. And so these are the issues we want to address. So moving into what government is doing, coming up with the 8th report of the Malawi National Human Development Report, which is focusing on youth empowerment, which, as I indicated, is about creating opportunities, identifying barriers to those opportunities, and together eliminating or agreeing how to eliminate. One of the barriers, I must say, and I've always said, is bad governance, where the few have too much power, assuming more powers than the powers we give them. So connecting this to our thinking of the symposium, where we are looking at public debt, transparency and accountability in the context of youth as agents of business, and I wanted to build from there in the next few minutes to look at why is debt a problem? Why should it bother us? Why should we go on? Just give us a few minutes. We seem to have... Your voice matters. Your ideas matter. Your future matters. Join us on the 5th and 16th of August 2026 at Crossroads Hotel, Lilongwe, and be part of the National Youth Symposium on Debt Transparency and Management. Youth for Accountability, Debt Matters to Me. la internet mano ndikuloba kuti akufotokoza bwino ndithu pankhani yokhudza ulamuliro wabwino iwo kufotokoza kwawo kuti zina mwa zinthu zimene zimapangitsa kuti nkhani yangongole zikhale kukula ndi kuti pali ena amakhala ndi mphamvu ndithu zochuluka kuposa ngati zimene anavotera ndeno
presentation ikupitirabe ndithu pamene akatswiri ndinu akuonetsetsa kunena kuti abwererenso palaini kuti apitirize kufotokoza bwinobwino. Ndiyeno pakadali pano anafotokozaponso nkhani zina zokhudza kunena kuti nkhani yokhudza ngongole isamakhale chinthu chonena kuti nzika zidzichita kumvera kwa akatswiri, komano aliyense aoneza kuti azimvetsetsa wekha pofuna kuonetsetsa kuti kutenga bwinobwino. Ndiye tikuzotsimikiza kuti apa abwereranso bwanji tipitirize kumva presentation imeneyi. So we are saying, what is our role as youth? Our role springs from the fact that debt distress hits the youth the most. And so this is the need for us, or this calls for the need for us to plead with those in power, those charged with governance, that we need to seriously look at debt issues, how we contract debt, both domestic as well as foreign. As we indicated, is standing at 24 trillion as per the statistic, that's December 2025. About 70% is domestic, 30% is foreign. For information, government has overborrowed not only outside, but even domestically. We are failing to service our loans outside and inside. That's the challenge now. When you have overborrowed, the probability of you borrowing more is high. Again, the probability of corruption is also high because you don't have, as government, you don't have, the luxury of increasing your expenses because you already have very limited fiscal space. So, with debt distress, the probability of borrowing from more expensive debt is high. The probability of corruption rising is also high because you have too few money being chased by huge expenditure bills to provide free primary and secondary education, to provide free healthcare services and all other, including security. Don't also forget climate change is here. Malawi is battered by cyclones every year, of which we will fail to recover once we are battered. So climate change, effects are also affecting government operations because we need to spend a lot to recover from those losses. Okay, so we are saying youth, we are affected by debt in so many ways because as youth, it's our right for government to give us education, to give us health care, including sexual and reproductive health. But government cannot provide those things. So that's the first, one of the key fronts, that affect, that we get affected with public debt distresses. On the other part, we've just seen fees for tertiary education rising. That is in response to government failure. Government doesn't have enough money, so it's actually relying on us now as citizens to finance education for ourselves, which to me may be an element of injustice. This is the time we need trained individuals to develop the economy, and then education becomes expensive all of a sudden. And, not just as consumers, where we've seen high debt levels affecting the increasing cost of living. We are also producers, all right? The cost of inputs are also, is also rising. A bag of fertilizer currently is selling at 200,000. For me to produce 40 bags on 1 acre of maize, I need an equivalent of 40 bags of maize to buy 4 bags, all right? So you find that the cost of production is rising, but when you get the produce on the market now for you to sell, you are selling a 20 bag of another 50 kg bag of maize at 20,000. So all these are effects of debt. And remember, about 80% of our population relies on the agricultural sector for employment. So if agriculture itself
is unproductive. It means if debt is rising, more Malawians will become unemployable. They will be pushed out of the agricultural sector. And what are we going to do? That's why you've seen our parents, they're just selling off their land now, because when they grow crops there, they cannot harvest enough for themselves to eat or enough to sell and, you know, support us as youth in terms of education or whatever. As business people, we are investors. If government is borrowing, what it means is if you and me want to go to the bank to borrow, money won't be there, or it will be very expensive for us to access that money. In economics, we call that clouding out effect. That's why you and me today cannot go to a commercial bank and get a commercial loan at an affordable cost of borrowing if you are able to get. But essentially, even banks are in business. They are better off lending to government because government can hardly default. You and me can default. So high debt levels or indeed high levels of borrowing are leading to crowding out effect. That's why even our economy is shrinking. For information, from 2020 to 2025, our economy has shrunk by nearly 30%. Gross national income declined from $648 to $570. That's per capita. In Malawi terms, that's around 1 million Malawi kwacha. So it means on average, currently every Malawian is earning less than 900,000 kwacha a year. Can you eat 900,000 kwacha a year and in a year? The same 900,000 per day is less than 3,000 Malawi kwacha. So assuming I'm earning 3,000 kwacha every day, it's not even enough to buy me a packet of sugar. You see? So high debt levels are affecting us youth in all other ways. We cannot get education or quality education. We cannot get quality health care. You know, we cannot even survive or indeed achieve, quality well-being on a daily basis. That's why we are failing even to eat on a daily basis. The presentation I've shared with you in the newspaper, Food and Agriculture Organization has released a report which is talking about Malawi failing to feed themselves. To me, if you are failing to feed yourself, you are as good as a slave. So it's not wrong to say Malawians are like slaves in their own country. Because to me, if you cannot feed yourselves, how do you send yourself to school? Or how do you send your kids to school? You know? So as I wind up, this is now a call to us youth. You know, the jobs we are missing on the job market. I heard from the beginning that a number of us here are graduates, or indeed a number of us are still in college. There's no hope for a job now. There's no hope for a job. So my question is, if you and I have no future today, or the future is dark, how about the future of the country? So what I'm trying to say, if you and me do not have a future, or there's no hope for the future, it means even the future of the country is doomed. Hence the need for you and I to rise on our feet. The debt that we've contracted, which is now around 24 trillion, what have we done with it? Did we borrow and consume and forget about it? The burden still lies ahead that we have to repay this debt. If it's not those that contracted this debt, then you and I, or indeed our children, just a few years down the line, will be obliged to pay back that debt. The unfortunate part is we contracted the debt, and then there are no assets to generate revenue that we can pay back the debt plus the interest. Nditudi, amina natubweleka ndalama adzatenga dzikolo. So this is why we are saying, for the debt that we've already contracted, can our seniors that contracted this debt show us the assets that have built? This is where now a call for action comes. Individual responsibility is very, very important. Amina nabwereka ngongoleo atilongosolera atione kuti ma assets ake oti apanga generate ndalama zoyenerera to pay back this debt zili kuti.
Komanso, moving forward, if as youth, let's follow debt issues with keen interest because it has crippled development already. I've shared your presentation. There is a graph there. You see that debt is rising while the rate at which our economy is growing has actually stagnated. Malawi economy stopped growing 30 years ago. We're an economy that is not growing, and yet I do not want to sound alarming. I want to inspire hope in you that not all hope is lost. This is the time that we need to stand together. Debt is evil. You know, debt has crippled development of our country. This is why we need to ask government, can we move out of debt? We need to free our economy from debt burdens. Otherwise, there's no hope for the next generation, and there will be like a wasted generation. On the same call for hope and progress, I believe there are strategies we can turn our economy around. This is why we are saying as the youth should take a hold of productive assets in our country. We are the ones with fresh minds. We are the ones with fresh brains. We are the ones with fresh energies. So this is why when we talk of governance, including debt issues, youth should be involved in decision making. I know the Malawi National Youth Policy talks about youth being included or involved in decision making. All along, youth have been involved as a token, not as active decision makers, beginning with central government. When you go to local authorities or district councils, youth attend full council meetings, but as observers. We are never involved in making decisions. However, whatever decision that arises at the end of the day, we get the full impact of it, which is least impactful in terms of development. So youth, the ball is in our court in this country. If we decide to remain silent or voiceless, or if we accept to be silenced, we have no future. And the next generations will curse us, all of us. However, I want to inspire hope. We will change things, we will transform things. And this is why we are saying the 8th Malawi National Human Development should inspire some hope, re-energize us, remain networked, and develop our country. God bless Malawi. God bless you. I stand or I pause for any questions. Thank you. Thank you. Thank you so much, Doctor. I don't know if you can hear us now. I can hear you very well. Don't call me doctor. My name is Andre. I'm Juma. I got it. So for the Doctor, last but time, that's not important. let's give him a loud round of applause. Unfortunately, we're not allow everyone else to pause and ask some questions, but I'm pretty sure Adibanga ignited. It's good to see a government personnel say kuti alimbali atu ya Chinyamata. So let's give him another round of applause. Thank you so much. At this point, just before we head out for lunch, and in Zambia, we have seen how the issues of debt are going, so we know what to do, we know the actions we are supposed to take, and we know our position moving forward. Sijonjo, aduza zintu zambiri mbiri, right? Aduza how debt is looking like right now, aduza where we are headed, so I'm sure by now we have a different type of lens through which we'll be looking at the issues of public debt. Just before we go for lunch at this point, I will invite one
last engagement, and this is going to be from ECAMA. We'll hear from their perspective. This is the Economics Association of Malawi. Right? I think we've heard from the last three presenters. Akamaya presentation yao amati ngati my economist. Yes. Ndikuziwa kabwera mafana kubunda ena again my economist alimo muno. I know other economists who are professionals are also here, but also considering that this issue heavily depends on economics. So we're going to hear from them and understand from their perspective. So at this point, we're going to have a presentation from them just before we go for lunch. So, understanding the last two presentations, so your presentation yao ndio about not more than 20 minutes, so that we can allow at least a good 6-10 minutes just before we head out for lunch. So I'm sure that their presentation will also be equally engaging, and when you have questions, let's keep them, but they should be straight to the point. So I'll see what is my one way in the modern. So at this point, let's give a round of applause to ECAMA. I hope their presentation is ready. Let's give him a round as he comes to the front. That's Mr. Lucius Power. Is that power? Actually, ndikudabwa kuti ati mufusa mafuso. Guys, I was once a teacher. A teacher doesn't take questions. Does he? A teacher asks questions, right? Yeah, so I'm happy to be here. I needed to indicate that I'm making this presentation on behalf of the Executive Director, Economics Association of Malawi, Dr. Isme Kanyumbu. And our presentation is more connected to the presentations that we have already had, because here we would like to shed more light on the budget process, public debt, and the youth entry points. I promise it will not be alarming, okay? It will be sweet and very short. Technical team, are we ready? We are ready? All right. I indicated that we are trying to see the connection between three concepts. We have heard about public debt. It's connected to something specifically called the budget, okay? And the budget is a process. Then, if you would like to do advocacy around public debt and the budget, then you need to know specifically at which point as young people you matter, or you can make an impact. So that's what we are trying to do in this presentation. When we think of the budget, we should take it from an individual perspective to say, on a day-to-day basis, you have a financial plan, yeah? A plan on how you are going to spend money, but this plan depends on resources that you have what? Generated. So government does the same thing to say, let's come up with a plan to say we are going to spend money on these programs using the following kind of what? Resources. It's not just a plan, it's a law. Because from what Richard presented, this plan is taken to Parliament, it's deliberated upon, and the MPs pass an Appropriations Act. So the budget is a what? A law. Are we on the same page? So if you think of the budget
you should imagine that it's probably one of the most important laws for the following 5 reasons. If you look at a political party, when it's looking for an opportunity to be a leader, it will give you promises, yeah? So a political party will use the budget as a tool to fulfill their what? Promises. So a budget will be important in that aspect as a political tool. But the budget will also try to achieve policies like economic growth and macroeconomic what? Stability. So in that case, the budget is not only a political tool, but also a tool for economic policy. And we tend to say, how does the government ensure that you fulfill these rights? It uses the what? The budget. I hope the government also use the budget to fulfill human rights. So when we think of the budget, nthazi mangu aona aphungu ali kuchani ku nyumba ya malamulo. Koma kukhala ku nyumba ya malamulo aphungu si chani, si budget, because the budget has about 4 stages or 4 processes. So you can think about these stages in terms of tikuambira about kupanga plan. Tikapanga plan tikumapita kwa ndani ndi ndani. So you find that government will do 2 things in terms of the budget. First of all, it will consult internally, okay? Ministries, department, and what? Agencies. In short, MDAs. The Minister of Finance will issue a circular. Okay, program yathu yaka jamawa, ienda motel. These are the templates. Zoti muike mundodombeko. So in team from the Minister of Finance will also project. If you look at the budget statement, mumakhala zinthu zimene akuyerekeza kuti zitha kuthandiza kuti chuma chipezeke. So about chuma chikwera bwanji. Ndalama zimene za misonkho zatulera bwanji. Yet these are projections. This is technical work that is done within the ministry headquarters. But it will be very important to formulate how high we can go in terms of what? Expenditure. At another point, then the government will go to the what? To the public. By the way, technical team, I'm on a slide where we are talking about the budget cycle. So I'm basically referring to this stage formulation, how the budget is what? Formulated. When the government does internal consultation within the government machinery, they need to go to the public to say, okay, what do you think? Ndangara nyamara amene anapita ku budget consultation ndukane nako zanzeru nditu. Do you know the ministry conducts budget consultation? Mumapita. Yeah. So that is actually government in step part 2 of the first step, trying to give you an opportunity to make your ideas known. But I want you to be aware that ugu sikumakango nena kuti increase chakuti, remove chakuti, right? As young people, you need to be informed. How is the budget? What are the things that matter? Something like that. Then after that stage, it's where we see Parliament deliberating. Remember, I said a budget is a law, yeah? So the minister goes to Parliament to indicate, oh, this is the intention about spending, about revenues. Parliament will scrutinize and passes the budget into a law that enables ministries and agencies to receive funding from the Minister of Finance through what they call warrants. And then the next step is oversight. We have heard about audit reports, but sometimes we have to be clear here. These reports, audit za 2019, right? So you see in the newspaper, wa nation walemba, local councils sana ndetse bunondalama, but we are talking about 2019 and we are in 2026. What's going on, yeah? So as young people, this so what is the audit if it's referring to 2019 and we are in 2026? Yes, it's still informative, it has to be very current.
how will you know that as a young person, this budget responds to my needs? So you can track about, technical team, you can track about 4 things. Kungofusa kuti anthu akupasidwa mpata omapangana omaganizo okhudza ndondomeko ya chuma participation ya kandi wachichepere kapena akuluakulu. Komanso information yokhudza budget ili mu format yoti inuyo mungathenga document ndikunena kuti ichi nchakuti. You know, the budget document must have information that is relevant and presented in a way that is easily understandable by everyone. Komanso budget izitolola yesa kuafusa akuluakulu amene akuyendetsa chuma kuti kodi ndalama izinapanga chani ayankhe bwinobwino eti ngati sakuyankha zomveka ife tipereke maganizo pa zinthu zimene zikuyenera kuchitika. Komanso it's very important as young people to say budget ngati ikupindulira anthu ikuyenera kumaonetsa kuti kodi anthu amene ali osalidwa. In this case, you can imagine a youth could be a marginalized group ngati simukupezeka nawo malo otani oyenerera pamene anthu akupanga ma decisions okhudza what expenditure. So this information about the budget is also linked to public debt actually. So now we want to see how public debt and the budget are interlinked. We will talk about a concept called deficit. Anaigamba Richard, but I'll give you a specific example of takungopita ku reserve bank ukauza kuti printa ni ndalama, okay? Printa ndalama mulitani mutipatse. But if you are an economist, you know too much money in circulation what will cause the price to go up. Chifukwa iwe uzitenga 1 million ukafuna blade, andipaseni blade, then everything goes haywire. So the government knows it's clever. It will not do that, and it has the option that Richard said. It will borrow either domestic or what? Foreign borrowing. In that case, you see a decision that we made about spending, a decision that we made about raising resources is turning into a deficit that feeds into public what? Debt. And then I want to highlight something about public debt. Ineyo ndikuganiza kuti mukamachoka munomo, if you want to comment on issues of public debt, muzikanena zinthu zofanana ndi zimene tikufuna kuonetsa hapa, okay? Ngati mukupita kunja ndikakakumvani mukuti public debt this, public debt that, chonde take care of the following issues. Can we go to the slides on public debt? We already know this is statistics, 23, Paul Madro. We already know, let's go back please. Tilikale ndi data yet? Our ministry anali ndi ya latest, 23.9 trillion. Is many is also straightforward. Comma, I want to show you, kuti, this is not a new thing. Will you please go to the next slide? If you track government data from 1970, tinayi tikubwirikabe yani ndalama. And that's not a problem because in time yoyo timati tikabwirika ndalama, we are borrowing maybe for infrastructure what? Development. So what we are showing here, tikuyerekeza kuti tikatenga ndalama zimene tinkabwirika 1970 yani ndikuziyerekeza ndi chuma chimene tapanga produce chaka chimene chocho, goods and services, in English GDP. Ndikumaona kuti ngongole yathu tayiwerengera yonse ndikufanizira ndi GDP zili bwanji. Mutha kuona kalero tu around 25%, yeah? Koma around 1970 80s tinakumanaso ndi vuto loti ngongole inakula kwambiri. As you can see, it's close to 75%. And if you go into economic history, you will find that there are good reasons why things like this happened, including a global interest rate shock and the external shocks, that some of these things were beyond the beyond the control of Malawian economy. Because if you go borrow outside, remember anything that happens to the interest rate outside affects with the money that you need to pay in Malawi what? Kwacha terms, yeah? So we reached a point where zinali zovuta kwambiri kuti tikanatha kuzisamalira, ndikungopempha kuti tikhululukireni. Zimatheka ndithu kuipempha ngongole kuti achimwene ndikudziwa
mukuyifuna ndalama yanu kwa pano pasizitani sizitheka khululukani. So we have done that from between 2000 and 2006. Koma mwaona bwanji taphunzirapo kanthu ngati sitinaphunzire kanthu chifukwa after atikhululukira ndiye kuti suddenly tapitanso kukanena kuti ingotibwekani pang'ono ingotibwekani pang'ono ingotibwekani pang'ono. So koma ine ndifuna ndikuwuzeni kuti this is one of those things you are going to see. It's normal amongst countries. Let's go to the next slide. Look at Africa in 2024. Malawi tili pati, tili ntika, right? You can see kuti tili patopu kwambiri ukukuku. Awa ndi maiko amu Africa. Ndiye kuti somewhere here around 20, close to 70. You can see the last country that has over 250% of GDP, that's South Sudan. It's normal for countries to borrow, okay? It's normal for countries to what? To borrow. Koma the question, remember, is mukubwereka kuti muzitani nazo. For Malawi, ndimaona ngati tizinena chilungamo. If you go around, amene munaphunzirako ku university mutha kuona kuti umati kuona building iyi kudziwa kuti sinamange ndi chani ndi misonkho, right? Tinabwereka ndalama. Would you call that bad debt? Guys, can you call that bad debt? If you go to Lilongwe and look at PICC, kuchiona image kuoneka chimene chacho. Tinamanga ndi misonkho? Would you call that bad debt? No. So to an extent, ngongole zina zake zimene zimaoneka zija zidatipindulirabe. Koma remember, kamutenga ngongole yochuluka bwanji, you still have to pay attention to something. Your debt repayment capacity. Muli ndi kuthekera komati kubweza ndi kumapitiriza zinthu zanu. So what we see with Malawi is zinthu zambiri timabwereka kutani koma timathapeza kuti adusa point yoti titha kumapanga ngongole mopanda kuvutika. So in most of the times tibwereka ndalama koma tifuna tikabweza ine tikatani. So the IMF and the World Bank amanena kuti mwina mwake mungofika pa 50%. I want to show you something. Can we go to the next slide? Kodi 50% kapena ikhale 100. Awa ndi maiko olemera kwambiri pa dziko lapansi 7. Okay? The best 7 countries kuti awa democracy, chuma, chani. What can you say about Japan? Japan has a debt to GDP ratio of over 150. Ngongole zawo kuziwerengera ndikuona kuti okay tikayelekeza ndi zimene ali nazo ndikuona kuti mwina times 2. So it means mutu amabwereka ndalama kumasundu mapanga chani chitukukwete kumapita patsogolo. It's possible. That's why you have to ask those questions. Kuti okay anzatu amabwereka ndalama kumapita pachani patsogolo. What is wrong with us? So the key point is, remember, debt is not bad. Debt has always been there. Comma, debt usually create hardships for you to make a choice. And I'll explain why if you go to the next slide. If you look at this graph, my choices are makhala ovuta chifukwa chimenechi. This is our budget. Kuona kuti ma resources athu amene tili nawo tikawerengera. Budget kupita ku parliament. Expenditure nditiyo ndi mukawese kukambirana. 80% ya zinthu zimene afuna kukambirana kumene koko ndi masalary, pension ndi ndalama zobwezera ngongole. How much fiscal space do we have? 20. Tingapange yani 20%. So mukapita kumakapanga advocacy, keep in mind these things, yeah? Osangopita aya kwezani apa. Youth expenditure from 2 billion to 4 billion. Keep in mind, this is the structure of the what? Budget. Komabe, I will not talk about the debt youth nexus. I will just go straight to ndakulimbitsani mtima kuti ngongole siyo ipa, right? Tiye tione kuti ma opportunities athu ali but in terms of making change. Let's go to the institutional entry points.
pali zinthu izi zoti tinaziona kuziunikira kuti zitha kuthandiza pakamachitika ma pre-budget consultation. I hope we have institutions here like Yofonat, Youth Wave, for equality is Tadala, right? That's the Jidule for Tadala for equality. All right, yes. So people like Youth Wave, for equality, Yofonat, akuyenera kuti azipanga follow ma stages are budget acha. Because only when you know what is happening, you will be able to hold the what? Policy maker to account. Mwachitsanzo. Zina zimukafusa noka ku ministry sindikufuna ndioneke ngati chanchani. Pano bazitauteka kuti internal within the government departments akupanga ma process and yena. Do you know? As young people. You see? So your point is not good sumukudziwa. The action should be mugafuse, engage the relevant what? Authorities. Richard, tita we right? Kuzafusa. Okay, what stage panoba yukuza budget imene kupangidwa? Chifukwa inu mutu amuona ngati panoba tikupanga kai spend ndalama. Koma we are already thinking about 2020 what? 27, 28. Ndipo nkati mutayankhulana zina ndi zina revenue ikakhala chonchi, GDP ikakhala chonchi. Ndiye inuyo ntchito yanu ndi ukafunsa kuti before you go to a pre-budget consultation, yeah, you also engage government to say where are we and how can young people come in. Ku parliament amalola so ma MP kuti mutha kwaitana, mutha kwapanga engage akamapanga cluster hearings, yeah? Koma you don't go there without evidence. Don't go there kukapanga lament. Achinyamata. What is the problem? What are you proposing? Okay? What is the problem and what are you what? Proposing. So you need to have those tools. Then even when there are audit reports ambiri timangoona mu news, are there youth groups that are specific on audit issues? Kumaisa kupanga follow up. Okay, panatuluka issue, how does it concern young people? Because all those things zimatopanga feed into public debt. And then you have the Malawi's long-term development agenda that gives you an opportunity to engage National Planning Commission to say, osangoti a budget alignment, yeah? Koma alignment between youth vision, needs, and long-term development what? Priorities. So you could also use that opportunity in terms of entry point. Here it doesn't matter kuti kanti we youth otu uli community, we youth otu uli ku school, as long as you have access to these platforms using your representatives, it should make a difference. Is that code for Antawiyata? All right. So I think finally I will just leave you with this reflection to say, mukakhala, let's go to the reflection. Mukakhala ngati Nyamata, mudzifunse zinthu ngati izizi kuti process ya budget jamene kuyendera, right? Ifeyo tili absent patipo. Where is the youth absent on those 4 stages? Because once you identify where you're absent, now you can make a what? A difference. If you don't know where you're absent, umabiseka pena pali pose, hoping that you can make a difference even where you are not in what supposed to be. Because when come a stage now, you cannot make an impact. So think about those stages and say, where are we absent? Then, as a starting point, young people, we want to exploit this entry point. Koma, you need to know what will it take for us to be able to make an impact at that point. And mugamabanga policy what? Position paper. Ngani sango kala yoti youth this, youth that. Be specific, yeah? What do you want the government to do? So once you identify where you are absent, what it will take you to get there, then you can say, okay, in the position paper, tikufuna chinthu chichitane chituluke. Specifically at Nyamata, mwabase this opportunity. Specifically at Nyamata, mwabase this platform for them to make a difference. Guys,
it was a pleasure talking to you, standing between you and lunch. Thank you so much. Thank you very much. Mwamaliza rumorisiya mmalire. Zinali kuti zinthu abapata mboganiza nde tangola kuti mwanena kuti bye. Anyways, as he said, he's standing between us and lunch. Komabe, funso limodzi liwiri sililephera mtsogoleri tisanapite ku lunch. Mafunso awiri okha amene tifuna timfunsiretu munthu amene watiuza zinthu poyambirayi. Amene ali nawo. Awiri okha basi. Yes. She's the first to raise her hand. All right, my name is Yolanda. I'm here from Art for Her. So the question that I have is what is being done for the youth or the lay person to know exactly what they don't know? Because before we can go ahead and say we want access to this information, we need to know that that information is available. So is there any sensitization that is being done out there? I'll give an example. For example, when we're going into elections, there is campaigns that are put out there that we are being told it is your right to vote, you have access to this information. What is being done about these issues where we have access to this information, or what information is out there? How are the youth or the lay person out there to know exactly what information they are able to access? All right, thank you. I'll get the last question from here. Thank you. My name is Dalitso from One World One Family Foundation. Okay, from your presentation, sir, thank you so much for being so insightful. From your presentation, you have mentioned that since 1980 to 1989, that's when the country experienced growth. But since 1990 to somewhere 2025, we haven't experienced any growth. So I wanted to engage you as Economics Association of Malawi. What role have you played in the downfall of our economy as someone who is a party in the economics of our country? Secondly, you have mentioned that countries like Japan, Italy, Greece, USA, and UK, these do have also debt. And you have mentioned that Japan currently, its GDP is more than 200% of its GDP. So as for Malawi, we are on 90%. And you have alluded that debt is a good thing. But do you see, as ECAMA, you have advised the government to implement what it preaches? Because I heard the earlier speaker, he mentioned that he is demanding us to take action. And he is demanding us that tomorrow, during the panel discussion, we should not just look at how the minister or whoever is coming is dressing or whatever they are saying, but I want us the youth to not look at the dressing or what they talk. We want to see what kind of action they are going to do after this symposium. Because so many preachers have come and spoke good on the platform, on the podium. But as a nation, we're going backward 5 times and forward 1 time only. So I would like to know. Thank you. All right, thank you. So, how have you contributed to this downfall? Okay. Remember, it's a conversation, yeah? So let's be calm and titandizane kumbetsetsa. Oh no, I'm trying to indicate that munomo, I am youth, you are what? Youth. We are trying to see how best to
contribute to Malawi's development. Ndioti ndikakuyankhani, I'll answer in my capacity as Lucius, but because I'm representing ECAMA, then it will be difficult for you to also distinguish kuda kwanga maganizo wake kapena ngati ECAMA. But I'll make sure that I'm very thorough, okay? In terms of my activities, amene lapangako, kuthandizira kuti achinyamata athe kumadziwa kuti zimene sakudziwazo zili apa. Ndingonena kuti Economic Association of Malawi imapanga work ndi ma partners. Ine kubwera panopa kudzapanga this presentation. It's not because I know anything, it's because we are working with the young people, youth wave, Yofunat, to be able to give more youth an opportunity to access information on the things that matter. Specifically, this is how we would start. Ngati ECAMA, if you are in a university, we know ECAMA has a chapter. True or false? Yes, you know ECAMA has a chapter in the university. Tinapanga note kuti there is a gap with the youth that are out of school. Kuti anama is a school, amapanga zinthu zina, right? Ndiye tinaona kuti okay, there is an opportunity from these youth organizations to advance an agenda that goes beyond universities. So it's a work in progress. It's a work in progress. But when we go to the university, timakhala ndi ma public lectures, specifically to try to close this gap. And it's not a one-time thing. We are also planning kuti in the coming academic years, tizapanga kwambiri focus on the issues to do with the budget. And with our collaboration with the youth groups here, we should also be able to reach out to young people who are out of school, okay? In terms of economic growth, I think sikuti ndinanena ndine, koma nditha kuyankhapo. I think issue ya economic growth inakambidwa in the other presentation, right? Amakamba kuyerekeza kuti if you take a series ya GDP growth, ndikuipanga plot, kumapanga check, GDP chaka chino, GDP chaka chata. Change yet? What do you call GDP growth? Ukamaipanga track. Upeza kuti mbuyo mo umaona 5%, 10%, 7%, koma kwambira mwina around 2020. Umaona kuti ikuoneka yango khala stagnant 1.2%, 3 chani. Koma ndimafuna ndinene kuti before we point fingers at anyone, titha kungoyonaso situation ya Malawi imene ilili. Mene ma economist amaonera zinthu ndi motere. Ukayangana series ya GDP kuti chuma mmene chakwirira kapena kutsika, chimafanana kwambiri ndi zinthu zimene dziko lino lakumana nazo mwachitsanzo kusintha kwa nyengo. Chuma chathu chimadalira kwambiri timati nthaka iti agriculture siyoncho. Ndiyeno chaka china chake mapeza kuti mvula yagwa bwino pena mvula yatani yavuta. Nditha kukuwuzani panopa kuti you can predict kuti chaka chatha ngati kunali El Nino, chaka chino kukhala La Nina, chaka chinacho mvula yabwinobwino. Eti kenako drought. You can predict every 5 years kuchitika drought, every 5 years kuchitika flood. Zimene zija chifukwa yoti economy yathu tidakali kupanga be makasu eti kumatani chilichonse kumachipanga mwa traditional kwambiri zimene South Korea imapanga 1950 ife tikupanga 2020 chani 2026 sitingapite patsogolo. Mwamba eti timayenera ndithu kuphunzira kokwanira kuti tikaenda kupita kunja kukaona anzathu mene akupangira, tikaona ichi kumaziwa ndithu kuti nthawi ya makasu idatani idata, nthawi yomangolimapo mbewu mopanda soil testing idatani idata. Azinzathu amatha kuyuza AI kuona kuti okay dotili ndipoti pabwere mbewu yakuti, fertilizer wakuti, madzi ochuluka mwakuti. Inu ndine tili mtawuni tinapitanso kubunda eti kukaphunzira chani agriculture. Also mwina agriculture economics tinakayaza masters PhD chani eti koma tikumapezeka be tupita kumunda kudikira chani mvula yogwetsana malenga sizoona. So pali zinthu zambiri zimene tingathe kuzikamba nde in terms of who to blame, it's actually the way the economy is structured. It's still dependent on agriculture which is so traditional. Pomwe anzathu anagwisa ntchito agriculture is okay, koma you need to say 5 years 10 years tipanga agriculture, then we go into manufacturing, then into services, then industrialization. That's how economies have moved. If every time around
the practice of growing crops and what? Rearing animals. So I'm just trying to give you a hint. Kuti you cannot blame anyone entirely. But zinthu zina zoti maita kudziwa kuti okay, mwina politically apa sanachite bwino, koma zinthu zambiri ndi za structure of the economy. So ekapa imakhala yokamba zinthu ngati ndakamba panozi. Kuswa mfundo ndithu ndi akuluakulu akuboma kuti akuluakulu tisinthe ngati izi. Kwa musaiwale, it takes everyone to move the country. It will not just take the government, koma all of us, including young people. So when we say what role has ECAMA played to the downfall, actually ECAMA is one of the few institutions that has been trying to say, wherever possible we can make a change, let's do so. Koma, it takes time. I hope zimene zoza banga clarify. Tikamaji kwa muno, osauza zala muntu. Koma kuthandizana kuti ngati nyamata tingathe kuliuza bwanji boma zinthu zimene ife tikuona kuti nzotani nzothandiza. Wina akama ndiuza ngati mopotoka choncho akuti 2063 tumwina anthu ena akuzakhala kulibeko nchifake sakusamala. You said ngati mopotoka choncho kuti ali kuzakhala iwo kulibeko ndi nchifake sakusamala. Koma the point is, it doesn't matter whether you are there or not, you should do the right thing. Paliso fusolina ngati. Yes, just one last question. Okay, my name is Linda Kalombola from Active Youth Organization for Development under Chogozone Youth Network. So you say the date is not bad. Yes, it's okay. You said date is not that bad. I don't know if it's a question or what, but then the thing is, even though you said date is not bad, I think we should focus much on how, because as it's Symposium, main purpose we are suffering because of public debt, right? So I think we should focus much on how we can solve the public debt so that us, the youth, shouldn't be affected that much. So my question was, do we have any way that maybe we can solve? Like, I need ways. Also, we shouldn't be explaining the process of budgeting, chanchani. We need to find ways so we should deal with public debt so that, I don't know, everyone should live a free life. Fusolano Lambega, madam. Yes. I think it's that simple. So, actually, session ya lero ndiyo tithandizira chinyamata kumvetsetsa zinthu zokhuza chani public debt. Ndiye mukumvetsetsamo pali zinthu zina zake tizikonze mamvedwe. Okay? Ndizomwe ndimapanga panopa kuti ndizomwe sima presentation ya mapanga kuti mawa moti kungodzuka umayenda public debt is 90%. Muzikumbukira kuti 90% is walero. It's a cumulative of activities that we have done since 1970. Zimene zoso mukazidziwa. Mukamayankhula ndi munthu amene ali oti angathe kupangapo kanthu. Mukayankhula zinthu zooneka kuti mukudziwa zimene mukutani mukuchita. Because mukanena kuti inu public debt is 91% kwa mukanena kuti taunguza nkupeza kuti debt ikuonekabe kuti ikukwera sikutani sikupita pansi. Ndeti timaona kuti ife tikupanga struggle mwina kupeza maphunziro koma musaiwale kuti ndinenebe mukakhala ku school kungoona kuti debt ikuyenda chonchi growth ikuyenda chonchi ndezi kuyenda limodzi sizotanthauza kuti debt ikupangisa kuti growth itsike. Matero correlation is not what? Causation. Zungochitika kuti tikunena ngati conceptually kuti pakakhala kuti debt ikukwera chonchi zimakhala zovuta kuti boma likwanitse kupanga zakuti lese ipereke mankhwala kuchipatala ipange misewu yabwino chifukwa kuti mmene ndimaonetsa graph inake 80% ya ndalama zonse zimakhala kuti zaoneka kale kuti ntchito yake ilipo. Ka 20% kotsako nkovuta kuti boma lijalitse kugawa nchifukwa ine ndikunena kuti mukakapita ku budget consultation ineyo ndimati kumvetsera kuona kuti what I think tikakambeso kuseriko. Chomwe ndikutanthauza nchoti mukafika pamene paja osati boma taona kuti pali 50 billion mukweze ifike pa 100. Mwayiona budget chamene ililete
mukati akweza achoke pa 50 kuchoka pa kufika pa 100 50 kuchokera kuti iwe ngati wachinyamata otsata ukanena kuti opa chamanena kuti ku budget kuli mbali naso yokusaka ndalama zoti zigwire chani ntchito utha upanganso proposal kuti inenso ndikuona ngati njira yakuti itothandiza kuti boma lizipeza chani ndalama mukapeza ndalamazo muganizire chani achinyamata pa njira iyi. You see guys, that's how you should understand the issues of debt. Osangaona mbali imodzi. So solutions will come, but once we understand in context how debt is accrued, what is debt, who is responsible, and where we can make a difference. Emma, I can see you are like, Lucius, I want to say something. Do you? Yeah, I think lunch ndavakale kuti yapya ndesindiyankhula zambiri. This whole session, as Lucius wanena yupanga focus kwambiri kuti timvetsetse the morning session, timvetsetse kuti kodi debt iyo ndi chani, imabwera bwanji, imachokera kuti. Nava maoli misinformation, disinformation. Tinamva bwa? Misinformation, disinformation. Maka zaka zinozi ikuchitika kwambiri pa social media. Just go and search nthawi ya lunch mukaone what's trending about public debt on social media on Malawi youth. Mukaona close to 50-60% of the information is misinformation. Youth are misinformed. So the morning session you khazikika kuti timvetsese the terms tikati public debt ndi chani, ngongole ya boma, kodi ngongole ya boma ndioyipa kapena ndi yabwino. And wapanga explain bwino kwambiri. Palibepo dziko lapansi limene lilibe ngongole. Pa dziko lapansi pano tini ngongole ndi mayiko 100 and aja timone World Cup timone 100 and ya 160 chani kaya ka 60 tose silo ne World Cup 194 eh 194 countries, all of them borrow. Koma nchifaya ndikuona kuti Malawi is in debt distress. A very good example mina napero Japan, debt to GDP ratio is close to 250. Malawi debt to GDP ratio is 90%. Kamismash koma tikudandaula pano, we are even convening a session kuti ayi ku Malawi ndio we are in debt distress. There are several things, and my presenters also nena mama wa fotokoza. Palichoyambirira growth. Japan ndi dziko lotani lolemera. It's even GDP ya oyo Malawi imalowamo kulowa kutuluka kulowa so kudzatulukaso. Tikaona GDP ya weti ndi dziko lolemera. Komanso ngongole ya oyo amabwereka at a very small percentage, sometimes equal to zero. Ndingani ngongole ngokupatsa basi naye ndingowauza azimba kuti andikupatsani dramas, no interest. Then let's compare with Malawi. Malawi GDP yathu very poor. Sikukwera so GDP, right? Chachiwiri ngongole zimene tikubwerekazo, interest is even higher. Interest imene chiongola dzanja chapa ngongole yathuyo, it's very high. I'll give you ka ujeni ka knowledge akaka kuti ineyo ndi memory akhale Japan, ine ndikhale Malawi. Memory abwereke ngongole kwa azibale yake. Yeti inenso ndibwereke ngongole koma ine ndine Malawi. Ndilibe azibale amandiona ndinosauka ndinokayikitsa, and anthu amene ndakundibwereka aja ndakatapira. Ife timapita pakatapira. And timadziwa interest rate yakatapira mene makhalira. So Malawi ili ngati choncho. Ife ngongole zathu nzakatapira. Japan ngongole yake ndi yapachibale, yapachiwenuweni. Ndipo tikusiyanirana. That's why they're able to maintain 250 to percent debt to GDP ratio ife tikukanika kupanga maintain. Komanso chachiwiri njoti iwo akabwereka a Japan ndrama zawo, we can see the development. We can see zimene akutani akupangira. Maybe because they don't have a lot of poor people, so corruption is on the kulibe. Maybe that's the reason. Koma ife kuno even kandrama kubwereka pakatapira kaja chifoti kuli chidzenje chakatangale, kuli chidzenje cha umphawi,
zimangokhala ngati tikuponya ndalama zobwereka zija muchidzenje chopanda malire. So mavuto ali pati? Ali pamene popo. And this is why we are convening this session. Tizimvetsese, then who is supposed to provide solution? It's all of us. Tikachoka kunoku, let's create those platforms. I think it's very clear. Kuti ma platforms yu akusowa. Wina kanafusa kuti kodi mukupangapo chani yet? Ifeyo tayamba. Iweyo nangopangapo chani. Ifeyo tayamba tabwera kunoku yet? Nde iweyo kupanga chani. Maybe the question should be kodi ndikashuka pano ndikapange chani. Tamvetsetsane? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. I don't know if you have any last words, but I wanted to release you. Yeah, I think ndingothokoza chifukwa chomvetsera. Somwe timaphunzitsana ndizongothandizana kuti tikhale omvetsetsa tikamapanga advocacy. Advocacy sifuna munthu udzipanga mwaumbuli eti. Pamene popo ndiye mumvetsetsa. Advocacy sifuna udzipanga mwachani? Mwaumbuli. Kumapanga ukudziwa kuti mafacts azinthu andiyawa. Ndi ukamaka mupanga engage munthu uja. If the government will be happy to listen to you if you have value addition. Pazimene akupanga kaleti. So that's what this session is about. Let's take advantage. Otherwise, it's been a pleasure. Thank you. All right. Thank you very much. Tabatse manjamwina. Atitsegula maso. Thank you very much, sir. Yes. So, I'm not going to take a lot of time summarizing what he said. Amayesetsa ndithu kutanthauzira tamva tikapita ku lunch tukapanga zinthu ziwiri. One, tukadya. Chachiwiri, tukalingalira kuti ma solutions nawo ababa zimvetsetsa akhala otani. Masanawo atikhala tikutolera information imene ilowe mu position paper. Position paper imene tifunaso ma recommendations. Tikuona kuti tikamakumana nalo boma ndi anthu ena ofunikira. Tiyeneka tikawauze kuti ifeyo ngati achinyamata mmene atifotokozerera atipangira guide yayika maiti kuti tizikanena kuti okay ndama titozipeza motere tikazipeza izizi tikapange zakuti zokhudza ndi achinyamata. Ndeteke tikuganizira pamenepo foti masanawo tikhala tikupanga consolidate zonsezo. Ndikudziwa zoti ambiri mwa inu mwalandira kale makuponi amene simunalandire ndiye kuti mupita pa desk ija ili panja ija kuti mukafunse. Otherwise tikumane munomu exactly at what time? Yes, 20 to 3 tikhale tikubwera muno exactly an hour, not any time less. Oh, less, yes you can do, but not more. Yeah, so you are dismissed for the morning. The future cannot be decided without us. Let's reimagine youth engagement together. Debt matters to me. See you there. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and family members while also contributing to the perspective that economic policies should also consider the impact on youth mental health. What's up, everyone? This is Godfrey Malongo Jr., and I'm excited to be joining my fellow young people for the first ever National Youth Symposium on Public Debt. Yes, public debt, which is happening from the 5th to the 16th of August in Lilongwe, and I'm joining as the event's host. So you already know what I'm bringing to the table. And I think knowing that our country is currently going through a public debt crisis, I think it's more important now than ever akupita kupumulira ndithu so that we have more transparency. akupita kupumulira ndithu ngati ku lunch after conversation komanso ma presentation amene akhala akuchitika.
Be covering all of that. See you soon. I am attending the first ever National Youth Symposium because macroeconomic policies and public debt directly impact Malawi's development, inflation, and the future job market. As a youth, I believe it's vital to understand how financial decisions affect Malawi's trajectory. During the symposium, I look forward to gaining a deeper insight into understanding how sustainable debt management works and how we as a youth can advocate for transparent fiscal policies. I look at this as an opportunity whereby we can give a youth perspective on how public debt affects sectors, for example, agriculture and finance. I also look at this as an opportunity to network with young leaders of tomorrow. I hope to see you there. Tikakona ndikoko. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities, and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare, and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I hope to engage with experts and fellow young leaders while also contributing to the perspective that economic policies should also consider. Chabwino tilandiranenso ku chigawo chimenechi pamene tutelo nna kuti ma presentation ndiye atha akuoneka zoti achinyamata apita kodyera. Tikungofuna kumwina kungounguza kunena kuti mchigawo chimenechi mwina zina ndi ziti zikuluzikulu zimene zakambiranidwa mu session imeneyi. Ndiyeno ndili nzanga Kenson McLeod amene tifuna kuti tithandizane kuunguza kuti kodi zimene zinamanga nthenje mfundo zikuluzikulu ndi zitizo. Kenson taonapo nna kuti pa khala presentation osiyanasiyana angapo tiyambe ndi Dr. Alan amene anafotokozapo zonena kuti nkofunika kunena kuti achinyamata makamaka understand debt and making a meaning of participation. Amafotokozapo nena kuti nkhani zokhudza ngongole zimaoneka ngati kuti it is a most technical komando zimafunika zonena kuti achinyamata ndithu azizimvetsetsa. Panabweranso presentation ina imene kuchokera kwa chief economist in the Ministry of Finance amene anapangapo stress nena kuti pena mwina zimakhala ngati zimavutirapo ifuna kuti there are some people, very few people who have got more power than those that invested in them. Amakhala ngati kuti ali ndi mphamvu zambiri ndi anafotokozapo zonena kuti zimene ziso zimakhudza makapa kapangidwe makamaka ameneko kaziganizo zosiyanasiyana. Ndiyeno kumapeto kunso taonanso anzathu ayikama amene anazapanga presentation yawo imene kwambiri iwo chachikulu angawapempha achinyamata kunena kuti akamafikira relevant authorities azionetsetsa kunena kuti ali ndi information yokwanira komanso they should be specific kunena kuti kodi